like this. Alle hartlike goeiemiddag en welkom aan een en almal wat hier rondom die baan is by Weskus Ovalbaan by die laaste wedren van die 2023 gedeelte van die seisoen hier in die Weskus. 70 karre wat ingeskryf is. Ek dink ons het so 2 onttrekkings gehad, so 'n paar laat inskrywings ook. En dit beloof om natuurlik propvol aksie te wees as die karre besig is om uit te borrel daar uit die Cape uit. Ons het nog al die midgets wat daar agter staan, lekker klomp karre hier op die pylvak. En ons is besig om dinge lekker aan die gang te kry hierso. Stockrods, rookies, V8s, 2.1s, hot rods, 1660s, midgets, pink rods en heavy metals wat allemaal in aksie gaan wees hier vanaand. En het gaan interessant is om aan die einde van die aand wegstap met die eerste plek trofee. Ons is gelukkig genoeg aan die 2.1 klas om al 3 die SA1, 2 en 3 titelhouers hier te hê wat gaan deelneem vanaand hierso. En dit beloof om 'n mooi enetjie te wees daai en as jy moenie jou oë wegvat daar van die 2.1s af later vandag nie. FC Nieuwoud wat lekker saam met jou kuier hier vanaand. Gary Fleming kom sluit ook later by ons aan en ons gaan lekker dinge aan die gang kry hier in die Weskus. Lekker om weer saam met julle te wees. As ons bietjie deur die klasse hardloop, die 1660s geborg deur WAT Houtwerke, Enrico Besuidenhout, Skalk van der Westhuizen, Wynand Miller, Desmond Ebbing, Eugene Greason, Salim Dalwai, Jean-Pierre Becker, Ibrahim Dalwai, Quentin Venter, Maranu van Skalkwyk, Viljala Meyer en Abdul Kader Dalwai wat gaan deelneem daarso uit die 1660s. Dan in die Cape Concrete Floors Heavy Metals, dit is vir Gawie Smit, Jackie Swart, Alton Stein, Alex Mitchell, Driekus van Dijk, Pieter Hieman, Willie de Plessis, Siebert Neetling en Frikkie Maree en Arnold Neetling wat dan ook daar gaan deelneem. In die midgets, geborg deur Brits Constructie, het is vir JP Botus, Eugene Gelderblom, Johan Valentijn, De Wet Brits, Rob Gortmaker, Morne Herald, Skalk Swart en Donovan Huisamen. Dan in die Pinkrods, geborg deur Vonkit, dit is Chantal Blanche, Ilana Pretorius, Amy Besuidenhout, Trishka Lou, Desiree Leiters, Leonie Liebenberg en Sandra Becker. En die Value Car Stockrods, het is vanavond van Meinhard Pretorius, JP van Jaarsveld, Fani van der Merwe, Gerrit van der Merwe wat ook daar gaan wees, Chris Etzebeth, Enrico Besuidenhout, Ruben Bakkes, en ook Derek Theart, Gerrit Lou, Hannes Botha, Dirk Havenga, Jonathan Pretorius en Hilton Africa. Dan volgende die 2.1, soos ons gesê daar so geborg deur Tigerbuck Pools, Mario Verwy, Reniel Koeglenberg, Pieter Meyer, Brennan Green, Hendrikus Botha, Tian Kloete,
Stian Brits en Henties de Villiers. In die rookies het ons daar so LG Towing rookies, Pieter Legrandsie, Sebastian Meyer-Edriks, Waldo van Dijk en JD de Tooy wat daar mekaar gaan aanvat op die baan. In die 4-8 klas, ook geborg deur LG Towing, het ons daar vir Adrian Mostert, Emma Legrandsie, Dwayne Prinsloo, Roan van der Walt, Henny Bosch, Etienne Olivier, en dan laaste maar nie die minste nie, het ons natuurlijk ook die LB Con Hot Rods, Nicky Koeglenberg, CJ Mostert, JP Roberts en Rian van die Kerk. Dis dan die hele span wat gaan uitwees op die baan daar vanaand. As die karre dan stadig maar seker begin terug gaan Kuipe toe. Die volgorde waar hulle gaan ry vanaand, ons gaan begin met die stock rods, dan is die rookies, die V8 American Saloons, die 2.1's, die hot rods, 1660's, midgets, pink rods en ons eindig af met die heavy metals. Heerlik om saam met julle te kuier hier by Weskus Ovaltrack, die baan wat pragtig lyk vandag. Die sonnetjie wat lekker geskyn het vandag, 'n ligte windjie wat heeldag gewaai het, die mis wat nou so 'n bietjie oorgekom het en die temperatuur wat bietjie geval het, maar die gaan definitief wit warm 'n wedrenne wees hier op die baan vanaand. Onthou om na die tyd, so 'n uur na die laaste wedrenne, dis die prysuitdeling daar in die klaphuis vanaand. Jy is meer as welkom om saam met ons daar te kom kuier en jou gunsteling drywer te kom ondersteun en te kom kyk wie het waar geëindig op die podium aan die einde van die aand. Ondersteun ook dan ook die stalletjies hier rondom die baan, die heerlike kosstalletjies en wat allerlei lekker dingetjies verkoop. So gaan ondersteun hulle ook gerus en geniet jou dag hier saam met ons by Weskus Ovalbaan.
It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Reg, die Cape gaan oop, die beamptes is allemaal op hulle poste en die drywers is ingestrap. Die Cape wat oop gaan daar so, en dit is die Value Cars Stockrods wat uitkom vir die eerste wedren van die dag hier so. Chris Etsebet, die man in die 96 Fox, wat hier uitkom op paalposisie, reg agter hom die nummer 16 Value Cars Golfie van Gerrit Lou. Dan die 222 natuurlijk daar so in die hande van Gareth van der Merwe. Hy sit daar aan die binnenkant van die derde ry. Aan die voorkant van die buitenste ry het ons die 146 daar van Enrico Besuidenhout, die 116 van JP van Jaarsveld wat daar in die vierde wegspringposisie inskuif en die nummer 25 wat optrek daar so, dit is Hannes Botha wat in die 6de wegspringposisie gaan inskuif. Die 177 natuurlijk Fani van der Merwe daar so in die Fox daar in die 7de wegspringplek. Aan sy buitenkant die 144 van Ruben Bakkes en dan is die 113 wat ook daar so staan, dit is Meinhard Pretorius. Aan sy buitenkant die nummer 5 daar van Derek Tiaart en dan die 110 aan die agterkant van die veld, dit is Dirk Havenga. Dit is die Cape wat nog oopstaan daar, so het lyk my hulle wag nog vir 'n kar of twee om uit te kom. Ons wag nog daar vir Jonathan Pretorius om uit te kom. Hilton Africa is van die manne wat dan nog moet uitkom daar die Cape area uit. Laaste wedren hier op Weskus Ovalbaan vir 2023. Natuurlijk die volgende bijeenkomst wat gaan plaasvind hierso die 27ste Januarie. So skryf daai enetjie nou al in jou dagboek. Daar kom die 22 uit van Hilton Africa. Hy is uit op die baan. Maar daar is Jonathan Pretorius. Ons sien hom nou daar so. Die nummer 6 is uit daar op die baan. So dit is dan jou Value Car Stockrods wat gaan deelneem hierso vandag. Lekker vol pak. Jammer, die Jandrey Silver lyk my daar so in die 22, nie Hilton Africa nie. Die rooi vla wat uitkom. Iets nie heeltemal reg nie, rooi vla wat uit is hier so hierdie wedren wat nog nie gaan begin nie. Die manne is slaggereed om hierdie wedren te begin. Chris Etsebet wat lei daar in die 96. Aan die voorkant met Enrico Besuidenhout aan sy buitekant.
Maar die rooi vla is uit, so hierdie wedren wat dan nog nie gaan begin hier in die eerste einde nie. Beamptes wat net wil seker maak van iets. Nommer 22 wat dan van die baan afgestuur word, daar Jandre Silver. Wat afgestuur word, lyk my handskoene. Wat die probleem is daarso. Die drywer wat dan van die baan aftrek en die res van die karre is uit daar op die baan en gaan hierdie wedren aan die gang kry. Maak seker die glas is vol, maak seker jy hou jou oë op die baan. En geniet die aksie vandag hier by Weskus Ovalbaan. Chris Etzebeth wat hulle gaan lei daar van paalposisie af. En Rico Besuidenhout wat gaan probeer om daarby om te bly in die eerste draai in. Gerrit Lou so daar reg agter hulle in wag om sy neus in die binnekant in te kry. JP van Jaarsveld wat ook gaan probeer om 'n kans te vat aan die begin. Maar ons weet almal Fanny van der Merwe is ook blitsig vinnig daar na 177. Kom ons kyk wat gebeur hierso. As hulle om die Kuipe draai kom, die groen vlag wat omhoog staan in die hande van Nicola Pedersen. Die vlag wat nou gaan val van die lyn af kom die hele pak daar so almal van hulle lekker saam hier in die hoogpylvak af. In die eerste draai en dit is Etzebeth wat hulle gaan deurlei daar. Etzebeth in die eerste plek, hier is Besuidenhout in die tweede plek, hy probeer sy neus in die binnekant inkry, Gerrit Lou maak liggies kontak daar met hom, en dan kom die triple 2 van Gerrit van der Merwe en ons kontak met JP van Jaarsveld, Gerrit van der Merwe, Fanny van der Merwe, Pretoria is almal daarin, en hierdie wedren gaan gegeel vlag word, dit gaan 'n restart wees, die manne wat in hulle oorspronklike posisies gaan moet inskuif, hierdie wedren gaan van vooraf begin word. Fanny van der Merwe wat lyk my ongedeerd uit daai enetjie uit kan wegstap. Ons sien nog vir JP van Jaarsveld, daar kry hy die 116 Golf 2 weer aan die gang. Maar ons sien nog die nommer 6 daar van Jonathan Pretorius wat nog gestrand staan nou, hopelik nie is enige skade daar vir hom nie. Gerrit van der Merwe in die triple 2, ook ongedeerd uit daai enetjie uit weggestap. Lekker om te sien die manne daar so op die binnebaan wat so hard werk. Flink gereageer daar so in daai insident, die insleepdienste wat dadelik daar by die insident uitgekom het en die karre weer in die gang gekry het. En lyk my ongelukkig Jonathan Pretorius wat skade opgedoen het in daai insident. En hy gaan daar van die baan afgehaal word. Wat 'n jammerte om al die pad in hierdie wedren te kom en dan net hierdie eerste draai te maak. Al 'n bietjie werk voor in die Kuipe. Lyk my hulle gaan die pak terugstuur Kuipe toe. Ja. Almal gaan teruggestuur Kuipe toe, maar wow, die 144 van Ruben Bakkes wat hier op die hoofpylvak gestaan het en lyk my nie gehou het van die stilstaan nie. Hier is baie vloeistof en water en goeders wat daar uitkom. Hopelik net 'n waterpyp wat afgekom het, iets wat hulle dalk hopelik kan regmaak. Maar ja, vir nou Ruben Bakkes wat bietjie slegte geluk het hierso as die res van die drywers teruggestuur word na die Kuipe area toe. Die klerke van die baan, die beamptes wat voel dat jy weet dit was 'n racing incident geweest. Ons gaan die manne 'n kans gee om gou die dingetjies reg te kry daar in die Kuipe, dan gaan ons hulle bietjie later uitbring vir hulle eerste eiden. Trek om hier nou te kom.
Ja, wat 'n jammerte om daar vir Ruben Bakkes te verloor uit hierdie enigheid nog voordat die wedren ordentlik aan die gang kon kom. Hoopelik iets wat hulle kan regmaak, Ruben. Dink jy sal kan regmaak? Sal maar moet sien. Volgende klas wat dan sal uitkom is die rookies, die LG Tow en rookies wat sal uitkom vir hulle eerste wedren en daar is 4 drywers wat daar gaan deelneem. Die 4 latte. Pieter Legrandsie, Sebastian Meyer-Edriks en Waldo van Dijk en JD de Tooy. Maar terwyl ons wag vir Ruben se kar om gelaai te word hierso en terwyl ons wag dan vir die rookies om uit te kom, ons gaan luister lekker musiek en kry die party aan die gang hier by Weskus Ovaltrack. LG Tow en rookies uit op die baan vir hulle eerste uitden en dit lyk vir my na Pieter Legrandsie wat hulle van die lyn af gaan vat aan die voorkant daarso. Dan het ons daar vir Waldo van Dijk aan sy buitekant aan die nommer 9. Agterom die LG Tow en Wild Rose Gin Polo Player van JD de Tooy. En aan sy buitekant die 86 LG Golf van Bassie Meyer-Edriks. Die 4 manne wat mekaar gaan aandurf hierso. Hierdie is 'n ontwikkelingsklas, dit is die toekoms van motorsport hierdie, die mannetjies wat al baie ondervinding opgedoen het in die laaste jaar of 2. Kom ons kyk wat gebeur hierso. Die Do for SA vlag wat gereed staan in die hande van die kerk van die baan. Vlag wat val en weg is hulle. En Waldo van Dijk het 'n briljante wegspring aan die buitekant daar van Pieter Legrandsie. Eerste in die draai in, gaan sit Van Dijk. Dan is dit Pieter Legrandsie Junior daar so in die tweede posisie. Hier kom Bassie Meyer-Edriks, hy's daar reg by hom. JD de Tooy wat bietjie sukkel met die hantering deur die eerste draai en hy begin terugval daar agter die 3 manne daar voor hom. Maar intussen is die groot geveg aan daar vir eerste, tweede en derde. Oh, Waldo van Dijk hardloop uit. Hy los die deur oop. Legrandsie kom tot reg teen sy agterwamper daar. As hy uitkom met die kuipe draai in. Legrandsie wat 'n kans probeer soek daar om na te trek. Oh, Van Dijk hardloop baie wyd. Maak amper kontak met die muur. En dit gee daai eerste posisie aan Legrandsie. Van Dijk wat gaan probeer terugkom daar, so hy sit in die tweede plek met Meyer-Edriks in die derde plek. Dan is dit JD de Tooy wat met 'n effens sieklik in die pole player sit daar in die vierde plek. As Legrandsie dan nou begin wegtrek daar van Dijk af in die tweede plek. Meyer-Edriks in die derde en JD de Tooy daar in die vierde posisie. Waldo van Dijk going to try and make a move back up on the inside there of Legrandsie, but Legrandsie having a good drive coming out of Fredenberg corner as they head down into pit corner. It is Legrandsie that leads them out there in the 777 LG towing car. Now he runs it wide. He brings with him Van Dijk as they hit a bit of a wet patch coming out of pit corner. And luckily, no one heading out towards the wall there, but Legrandsie is trying to find where the grip is with that car, and he takes Waldo van Dijk with him. Van Dijk sitting right on the back bumper. Now he starts to fall back a little bit, late on the brakes as he tries to move up there on the inside of Legrandsie. Legrandsie comes in hot once again, leaves the door slightly open, but Van Dijk runs it wide as well. And all the while, the two of them pulling away. Oh, weaving quite heavily there is Waldo van Dijk.
as he tries to find the best possible way around this circuit. Oh, problems for JD de Toey as he pulls the 119 LG Towing Wild Rose Gin Polo player off onto the infield. Pity to lose the young man out there. He was out there in the 4th position. That leaves us with Legrandsie, Van Dijk en Meyer-Edriks. Bassie Meyer-Edriks wat nou nader en nader begin kom daar so aan die agterkant van Waldo van Dijk. Van Dijk wat snaakse bewegings doen in die kar daar so en dit laat hom verder terugval daar van Legrandsie af. Legrandsie wat begin wegtrek van die pak af. Hy sit daar in die eerste plek. Deur die kuipedraai kom hy nou. Die wit vlag wat gaan uithang hier so vir hulle. Dis die laaste ronde wat nou gaan begin vir Pieter Legrandsie. Dan sit Van Dijk wat wyd hardloop. Ook baie wyd gaan Meyer-Edriks as hulle almal hulle laaste ronde begin en probeer om daar vir Legrandsie te jaag. Legrandsie wat verder wegtrek, amper 'n kwart baanlengte voor die res van die veld daar aan die voorkant in die 777 LG Towing Golf. Deur die kuipedraai kom hy vir die laaste keer hier in die eerste eiden. Dis Pieter Legrandsie wat gaan deurkom hier so hard 'n bietjie wyd uit, maar dis 'n vinnige lyn vir hom. Die geruite vlag wat val vir Pieter Legrandsie in die eerste plek. Waldo van Dijk wat die tweede posisie gaan neem en Bassie Meyer-Edriks wat gaan klaarmaak daar in die derde posisie. Ongelukkige DNF daarso vir JD de Toey. Die jong mannetjie wat baie hard gaan moet werk daarso om te kyk om daai polo reg te kry vir die volgende eiden. Maar knap gedaan, Pieter Legrandsie eerste, tweede Waldo van Dijk en Meyer-Edriks in die derde posisie. LG Towing, wie uit American Saloons uit op die baan vir hulle eerste eiden. Lekker pakkie van hulle uit daar op die baan en in paalposisie is dit die 531 van Adrian Mostert. Aan sy buitekant die 44 Weska bakwerke kar daar van Dwayne Prinsloo. Dan het ons die 77 van Henny Bosch. Aan sy buitekant die 37 kar daar van Etienne Olivier. Emma Legrandsie in die LG Towing nummer 200 flexie daar. En dan aan buitekant die Lekker J Auto en Welding en Point S Perro. Flexie daar van Roan van der Walt. 6 van hulle uit op die baan. Wie gaan wegstap hier met die meeste punte vanaand in die V8 klas? Heel wat werk wat in van die karre ingegaan het. Mense is lus vir ry. Klipkampioenskap wat baie naby is. Op hierdie stadium halfpad deur die seisoen. En almal wat gretig is om eerste uit te kom uit hierdie wedren uit. Duvo is sy vlag reeds gereed hier vir aan die eindpunt van die hoofpylvak. Wat gaan gebeur hier so as daai vlag nou gaan val en van die lyn af kom dit dadelik is Dwayne Prinsloo, Roan van der Walt en Etienne Olivier wat dadelik afkom daarso. Prinsloo gaan forceer daar vir Olivier bietjie wyd. Maar Roan van der Walt druk sy lees aan die binnekant in. Ligte kontak daar tussen Olivier en Prinsloo. Hier kom van der Walt. Van der Walt sit aan die binnekant daar van Olivier, maar Olivier beklei terug as daar regte rubbing is racing tussen daai manne daar deurkom. Maar het is Prinsloo wat hulle lei. Etienne Olivier in die tweede posisie. Van der Walt wat sit daar in die derde plek. Baie wyd kom hulle uit. Amper kontak met die muur daar so vir Van der Walt. As hy baie wyd uitgekom het daar. Gelukkig weg uit die muur uit. Dan sal kontak tussen Henny Bosch en Adrian Mostert. Probleme vir Emma Legrandsie as hy aftol daar na die binnebaan toe. Maar intussen aan die voorkant. Hardloop Dwayne Prinsloo met hierdie enetjie weg. Etienne Olivier sit daar in die tweede plek. Van der Walt in die derde posisie.
En dan is dit Henny Bosch met die 77 Volkswagen vloedkar daar in die 4de posisie. Henny Bosch in that 4th position with Adrian Mostert that sits in 5th position. Emma Lagranci working her way around the circuit as well. Runs it a bit wide coming through Vredenburg corner. She's going to be caught by the race leader here pretty soon. And that is Dwayne Prinsloo. But there's a massive fight for second as Van der Walt loses it. Van der Walt tried to go for the move up on the inside of Williefied. Got it all wrong, got it sideways, parks it on the exit of Vredenburg corner. And the yellow flags come out. Full course yellow. Full course yellow. Ruan van der Walt being very, very eager to make it through there on the inside of Etienne Williefied. Got it all sideways, got it parked there at the exit of Vredenburg corner. And that brought out the full course yellow. And we'll get this race underway again. Dwayne Prinsloo in die 44, Weskaap Bakwerke Karhuise daar in die eerste posisie. Etienne Olivier tans in die tweede plek daar in die 37. Henny Bosch wat gaan opskuif daar na die derde plek toe. Van der Walt wat die oorsaak was van daai geel vlag, hy gaan moet terugsak na die laaste posisie toe. So, dit los ons met Prinsloo, Olivier, Bosch, dan Mostert, Van der Walt en Lagranci daar so aan die agterkant van die veld. So normaalweg in so 'n instansie sal die drywer na die agterkant van die veld gestuur word. Emma Lagranci is tans 'n ronde agter. So Van der Walt wat daar voor haar gaan inskuif. Die wit vlag wat dan uitkom hierso in die hande van Philip, een van ons beamptes wat diens doen hier vandag. Wit vlag wat uit is vir hom te sê nog een keer om die baan, dan gaan ons hierdie wedren weer aan die gang kry. Dwayne Prinsloo van die begin af van hierdie wedren af vasgeklou in daai voorste wegspringposisie. Hy laat werk vir Etienne Olivier baie hard om daarby om te bly. En die Bosch gaan bly wees in hierdie instansie wat hy nou 'n bietjie nader kan kom daar in die voorste twee manne, hy is daar in die derde plek. Met Adrian Mostert, Ruan van der Walt en Emma Lagranci, al 6 karre nog in hierdie wedren. Kom ons kyk wat gaan gebeur hierso. Gaan Etienne Olivier 'n skuif dan verby Prinsloo kan maak. Gaan Van der Walt probeer om so vinnig as moontlik vorentoe te kom om daar by die voorste manne uit te kom. Groen vlag is gereed. Wie gaan die wakkerste wees hierso as die vlag nou gaan val? En van die lyn af Prinsloo wat waarheid wakker is, maar kyk vir Etienne Olivier. Geel vlag wat gaan uitkom hierso. Die beamptes wat nie gelukkig is met daai wegspring nie. En lyk my probleme vir Dwayne Prinsloo. So, dit kan wees dat die beamptes voel dat daar was 'n jump start, maar dit kan ook wees dat Prinsloo actually die wedren begin het, maar iets het gebreek en natuurlik gaan dit dan lyk asof die ander manne gejump het, maar kom ons kyk wat die beslissing is van die beamptes. Definitief iets wat fout gegaan het daar vir Dwayne Prinsloo. Waarskuwing wat uitgaan daar aan die nommer 37 kar van Etienne Olivier. Om te sê, meneer, jy moet in jou posisie bly totdat die vlag val. Kan jy uit die pak uit klim of binnekant 'n ou inklim of enige van daai tipe van bewegings maak voordat die groen vlag val nie. Maar op daai wegspring iets wat lelik skeef geloop het daar vir Dwayne Prinsloo. Dis nie die tipe dag wat hy sou wou gehad het nie. Kar wat baie goed geloop het hier in die begindeel van die wedren en op die wegspring toe hy omplant, iets wat definitief laat gaan het daarso en daai nommer 44 Thor 2.0 is die kar se naam. Thor 2.0 wat dan gestrand staan daar op die binnebaan. Wit vlag wat dan weer eens uit is. Dus reg manne, een keer nog om die baan, dan gaan ons hierdie wedren weer eens aan die gang probeer kry. En het is dan Etienne Olivier, Henny Bosch
Roan van der Walt, Adrian Mostert, Emma Legrandsie, 5 van hulle oor in hierdie wedren. Groen vlag gaan op. Wie gaan wakker wees hier op die wegspring? Roan van der Walt gaan kies daai buitelyn. En nou, baie wyd hierdie Cape daai gaan sit. Roan van der Walt, Adrian Mostert wat sy neus probeer inkry in die binnekant daar. Maar dit is Olivier en Bosch wat wegtrek van die pak af. As Legrandsie aftol dan na die binnekant toe. Sy vind haar weg weer na die baan toe. Wedren gaan voort hierso. Dit is Etienne Olivier wat lei. Henny Bosch daar in die tweede plek met Roan van der Walt in die derde posisie. En dan Adrian Mostert. Van der Walt kom nader en nader. Hy duik aan die binnekant toe van Henny Bosch. Hy is besig om nader te skuif. Daar gaan beskuif probeer maak. As Etienne Olivier 'n bietjie die gatkant van die kar hang daar in die uitgang. Hy trek, hy kry probleme. Henny Bosch is aan sy buitekant. Hier kom Van der Walt ook. Henny Bosch gaan sit aan die buitekant. Pragtige beweging daar van Henny Bosch om die voortou te neem in die 77 Vosma vervoerkar. As hy dan nou van die kans gaan gebruik maak om daai gaping lekker groot te maak. Etienne Olivier sit in die tweede posisie. Van der Walt wat weer eens daai buitelyn gaan kies deur die Cape draai. Dit gee vir Etienne Olivier 'n blaaskansie daar om 'n bietjie te konsentreer op sy eie lyn en nie hoef te verdedig daar teen Roan van der Walt nie. Terwyl daai twee manne uitbeklei is Adrian Mostert daar agter in die vierde posisie in die 5-3-1. Besig om sy wedren te geniet daar in die vierde plek met Legrandsie in die 5de posisie. Baie veranderinge wat gemaak is daar aan Emma Legrandsie se kar, maar kyk vir Roan van der Walt aan die binnekant deur van Etienne Olivier. Gaan die 1-4-2 lekker Giant Point S kar daar van Roan van der Walt. Hy skuif op daar in die tweede plek en nou moet hy hard ry om vir Henny Bosch te gaan jaag. Rondes wat aftel hier in die V8 American Saloons klas geborg deur LG Towin. Dis Henny Bosch in die eerste plek. Dan die 1-4-2 van Roan van der Walt in die tweede plek met Etienne Olivier in die derde posisie. Adrian Mostert wat sit daar in die vierde plek met Emma Legrandsie ook daar in die 5de posisie. En Van der Walt maak 'n fout. Hy hardloop baie wyd en hy gee daai posisie dan terug daar aan Etienne Olivier. 'n Groot fout daar van der Walt se kant af. As hy daai posisie oorhandig daar aan Olivier, lyk my daar mag dalk moontlik 'n probleem wees vir Van der Walt as hy sukkel om daai kar deur die draai te kry. Hy werk om baie versigtig deur die draai. Die wit vlag wat nou uitkom vir die voorloper, dis Henny Bosch in die eerste plek. Tweede plek wat gaan deurkom hierso, dit is Etienne Olivier wat dit deurbring hier in die tweede posisie. Kom ons kyk wat gebeur. Ja, dit is 'n regterpap voorwiel vir Roan van der Walt as Adrian Mostert aan sy binnekant deurglip. Mostert glip op in die derde plek in, maar Van der Walt gee nie op nie. Hy klou vas met 'n regterpap voorwiel of nie, maar die geruite vlag val vir Henny Bosch in die eerste plek. Henny Bosch kom maak eerste klaar. In die tweede plek is dit Etienne Olivier in die 37 kar. In die derde posisie is dit dan Adrian Mostert wat kom klaarmaak. In die vierde plek, papwiel en al, Roan van der Walt wat klaarmaak daar in die vierde plek. En dan die 200 LG Towin kar daar van Emma Legrandsie wat klaarmaak in die 5de posisie. Opwindende wedren hierso vir die LG Towin, V8 American Saloons, knap gedaan, Henny Bosch. You're mine. It's right. It's right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you.
Value Cars Stockrods wat dan nou weer uit is. En dit weer gaan probeer. Is die 96 van Chris Etzebeth op pole posisie aan sy buitekant. Is dit veronderstel om te wees die 146 van Enrico Besuitnout, maar hy het nie uitgekom vir hierdie wedren nie. Gerrit Lou in die derde wegspringplek aan sy buitekant. JP van Jaarsveld. Die triple 2 van Gerrit van der Merwe. Fanny van der Merwe is daar. Die 25 van Hannes Botha is daar. Ons sien die 144 van Ruben Bakkes het dit weer uitgemaak. So het lyk my net 'n waterpyp wat afgekom het en gelukkig geen skade gemaak het daar nie. En dan sien ons die 113 van Meinhard Pretorius, die nommer 5 van Derek Thiaart en die 110 van Dirk Havenga. Jonathan Pretorius wat nie sy skade kon regmaak nie. Ongelukkig nie uit vir hierdie een nie. Maar kom ons kyk wat gebeur hierdie keer. Jammer om vir Enrico Besuitnout te verloor het. Hy was baie naby daar aan Chris Etzebeth gewees hier aan die wegspring. Maar die vlag wat nou val van die lyn af gaan dadelik en dis 'n oop veld daar vir JP van Jaarsveld aan die buitekant van Gerrit Lou. Maar Chris Etzebeth wat induik daar in die eerste posisie in met niemand naby hom nie, begin dadelik 'n gaping trek is homself in die pak. Dan is dit JP van Jaarsveld aan die buitekant gaan sit. Hy skuif op na die tweede plek toe. Hy bring saam met hom die 25 van Hannes Botha. Gerrit Lou wat verder terugsak daar is Fanny van der Merwe ook verbykom en opskuif in die vierde plek in. Baie wyd gaan sit Fanny Lou. Kan hy met die muur nou net hou hy daai Fox uit die muur uit. As hy inskuif daar in die derde posisie en aan die buitekant deur daar van die 25 van Botha. Nou is Botha in die moeilikheid wat Gerrit Lou probeer sy pad terugveg daar aan die voorkant toe. Dis Lou wat opskuif in die vierde plek in. Botha sit daar in die sesde plek, maar hier kom Gerrit van der Merwe aan sy buitekant ook nou weer eens. Agterom is dit Derek Thiaart met Bakkes wat sit daar so agterom en dan Meinhard Pretorius in die agterkant van die veld met Dirk Havenga in die bakkie. In die agterkant wat probleme optel, daar is hy baie stadig sirkuleer. Maar het gaan als oor die voorste 3 manne as hulle begin wegbreek van die pak af. Dis Chris Etzebeth wat hulle lei in die 96. Chris Etzebeth lei hulle daar in die kuipe draai. Dan sit die 116 van JP van Jaarsveld. Van Jaarsveld wat baie hastig lyk in die tweede posisie. Maar hy moet oppas, want Fanny van der Merwe is baie hastig daar agterom in die derde plek. Fanny van der Merwe wat sit in die derde posisie. Hy klou vast daar in die agterbamper van JP van Jaarsveld met Lou in die vierde plek. Dan sit Gerrit van der Merwe. Derek Thiaart wat heel dwarsloop sit. Verloor hom amper in die uitgang daar van die Vredenburg draai. Maar kry alles weer mooi onder beheer. Etzebeth kom sit dwars in die uitgang van die kuipe draai. En sit daar voorbij Dirk Havenga vlieg. En die binnenkant hier die voorste 3 manne daar voorbij Dirk Havenga gaan. Om 'n rondhoop om te sit. Is Etzebeth van Jaarsveld, van der Merwe. En volgende wat gaan deurbeweeg daar is Gerrit Lou. Gerrit Lou getting closer and closer there to Dirk Havenga. He's going to dive up on the inside as well. Havenga doing well to keep out of the way of the faster cars as they work their way around to Weskus Ovaltrack. It's Etzebeth that leads them with JP van Jaarsveld in that second position. Then it is Fanny van der Merwe. Gerrit Lou in fourth. Here comes Gerrit van der Merwe and Derek Thiaart as they all fly past Havenga. Then there's a big battle out here between Ruben Bakkes as he moves up around the outside there of the number 25 of Hannes Botha. And then he's got the likes there of Meinhard Pretorius. It's also going to sit on the outside there. Botha went from laying around about in the 4th position, dropping down all the way. And now he's getting attacked there by Meinhard Pretorius to try and get that golf round the outside as well. Oh, probleme vir Dirk Havenga as hy die 1-1-0 bakkie aftol hier op die hoofpylvlak aan die binnekant van die baan toe. Maar dit is weer eens hierdie vinnige span wat hier die voorkant sit. Etzebeth wat hulle lei. Met Van Jaarsveld daar in die tweede posisie. Dan is dit Van der Merwe. Wat klop op sy hakke is daai 3. Daar's niks tussen die 3 van hulle en sit daar reg by mekaar. As Gerrit Lou nie 'n antwoord het nie, hy's 'n kwart baanlengte agter daai voorste 3. As die voorste 3 nou gaan die res van die veld inhaal. Meinhard Pretorius wat probeer beklei daar met Hannes Botha. Hy gaan in die moeilikheid kom daar, want hy is besig om te konsentreer op Botha. En hy gaan met kop hou daar met die voorlopers. Binnekom. Pretorius wat nou daar in die pad sit van Chris Etzebeth. Etzebeth gaan binne toe duik. Chris Etzebeth kom aan die binnekant deur daar van Meinhard Pretorius en hy moet terugsak en dit bring vir JP van Jaarsveld. Harde kontak tussen Etzebeth en Botha en daai Fox wat amper gaan tol. Geel vla wat gaan uitkom hierso. Geel vla wat uitkom. Chris Etzebeth wat aan die binnekant toe geduik het van Botha. Botha wat nie bewus was van hom daar nie, en harde kontak tussen die twee van hulle, die Fox van Etzebeth wat amper op sy sy gedop het. En die voorloper van hierdie wedren wat nou gestrand staan daar in die binnebaan, en as ek so na die linker voorwiel kyk, dink ek nie daai kar gaan enigstens verder hierdie wedren loop nie. Dit was 'n harde hou gewees.
Beamptes wat net kyk na so is Chris Etzebeth okay en die res van die veld wat tot stilstand gebring gaan word hier so op die hoofpylvak. Die res van die drywers wat oorleef in hierdie wedren wat dan nou in hulle posisies gaan gesit word. JP van Jaarsveld wat dan nou die voorsprong in hierdie wedren erf. Hy is daar in die voorkant in die 116 Weskus Service Center Merk 2 Golf. Dan is dit die 177 van Fanie van der Merwe. Gerard Lou in die Value Cars nummer 16. VAT Houtwerke Weskus Graniet Golfhuis sit hier in die derde posisie. Dan behoort dit te wees die nummer 5 van Derek Theart. Dan Gareth van der Merwe wat gaan deurkom in die 222. Dan behoort die volgende ene te wees daar die 25 van Hannes Botha. Mynie Pretoria is daar in die 113. Ruben Bakkes wat die 144 weer na die binnebaan te trek. Ek dink weer eens hitte probleme wat daar vir hom inkruip. En dan die heel laaste man daar, so probleme met die bakkie vandag in die hande van Dirk Havenga. Reg in hulle regte posisies nou, beamptes is gelukkig en hulle word op die pad gestuur om hierdie wedren klaar te maak. So JP van Jaarsveld wat uitstekend gery het tot dusver toe in hierdie wedren, hy sit daar in die eerste posisie nou, hy was in die tweede plek agter Etzebeth en die baan klein bietjie beter gelees aan die buitekant toe geskiet, Etzebeth na die binnekant toe probeer skiet en dit is wat gelei tot daai kontak toe en dit oorhandig dan die eerste posisie daar aan JP van Jaarsveld. Fanie van der Merwe in die tweede plek, Gerard Lou in die derde posisie, Derek Theart in die nummer 5, die 222 van Gerard van der Merwe, Hannes Botha, Mynie Pretoria, die groen vlag wat gereed staan hier vir aan die einde van die hoofpylvak. En die vlag val en weg is hulle dadelik van die Merwe reg daar by JP van Jaarsveld sit. Gerard Lou gaan probeer vasklou daar by hulle. In die eerste draai en gesit hulle nou. Van Jaarsveld wat hulle hou. Fanie van der Merwe probeer nader skuif, maar hy het vir Gerard Lou daar op sy agterbamper. Van Jaarsveld hardloop klein bietjie wyd, van der Merwe kom nader, maar net nie 'n antwoord daar op die bene van daai 116 Golf van Jaarsveld nie. En die Kuip het draai en duik hy eerste 3 weer eens saam daar. Van Jaarsveld, van der Merwe en Lou. En die wat baie wyd gaan sit en dwars gaan sit daar in die uitgang van die Kuip het draai. Maar hy hou hom by mekaar en hy sit daar voor Gerard van der Merwe. Dan is dit Hannes Botha en Mynie Pretoria. Die Japaneese vlag wat gereed gemaak word hier vir iemand, nie seker vir wie dit is nie. Nommer 5. Lyk my hulle vind daar's iets verkeerd met Derek se kar. En jy sien wat fout is met sy kar daar, dat hulle sal sê hy moet aftrek nie. Maar hierdie wedren gaan voort. Van Jaarsveld wat baie druk ontvang daar van Fanie van der Merwe af in die tweede posisie. Gerard Lou wat ook by hulle sit. Hy gaan 'n kans probeer vat om nader te kom daar aan hulle. Terwyl daai 3 begin wegtrek daar van Derek Theart af. Theart wat sit in die vierde posisie. Hy kry die Japaneese vlag. Ek probeer nog steeds sien wat fout is daar met die kar dat hy die Japaneese vlag sal kry. Dit beteken die kar moet van die baan aftrek. Hy sien die vlag, hy vergehoorsaam die vlag, trek af van die baan af. Dit lyk my dis die exhaust wat daar onder die uitlaatpyp wat reg op die grond sleep daar vir Derek Theart. As hierdie wedren stadig maar seker na einde se kant toe begin staan. Dis van Jaarsveld, van der Merwe, Lou. Dan sit nou Gerard van der Merwe, Mynie Pretoria as Hannes Botha dan nou teruggesak het na die laaste posisie toe. 'n Hoë uitvalsyfer in hierdie wedren as Dirk Havenga ook die bakkie geparkeer het daar in die binnebaan. Kan hier iets gebeur, dis die top 3 manne. JP van Jaarsveld, Fanie van der Merwe en Gerard Lou, niks tussen die 3 van hulle nie, hulle is daar reg by mekaar. Daar kan nie meer te veel rond is oorwees vir hulle nie. As Gerard van der Merwe 'n kwart baan lengte agter hulle is, daar's probleme vir Fanie van der Merwe. As Gerard Lou aan die buitekant gaan sit en daai tweede posisie gryp daar van Fanie af. Die wedvlag kom nou uit, dis die laaste ronde wat begin hier vir Van Jaarsveld. Lou, dis rook wat begin uitborrel daar in die Fox van der Merwe uit.
Daai engine is besig om in te gee. Hy het heel pad daar na die tweede posisie gesit en nou is dit die einde se kant toe vir hom. As Pretorius, Van der Merwe en Botha dan ook hulle laaste ronde begin. Vani van der Merwe trek van die baan af, maar is die geruite vlag wat mag vir JP van Jaarsveld, 'n kort koppie voor Gerrit Lou in die tweede plek. Lou maak klaar in die tweede posisie daar. In die derde plek, 'n derde posisie vir Mynie Pretorius in die 113. Vierde plek gaan aan die 222 van Gerrit van der Merwe en Hannes Botha wat dan klaarmaak daar in die 5de posisie. Ons het met heel wat meer begin. 13 karre begin hier in die Value Car Stockrods en 5 het klaar gemaak. Hopelik iets wat die manne kan uitsorteer en regmaak daar in die kuipe voor die volgende een. Maar 'n briljante wedren daar vir JP van Jaarsveld en Gerrit Lou wat klaarmaak in die tweede posisie. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Fada, fada. Tiger Pools 2.1 modifieds wat uit is op die baan vir hulle eerste wedren van die dag. En Weskus Ovaltrack, julle is baie geseënd vandag want uit hier op die baan is al 3 jou SA titelhouers vir 2023. Hendrikus Botha, die man hier in die 555 vir Go Fish Adventures Namibia kar, dis jou SA1 titelhouer. Aan sy binnekant in die pole posisie is dit Stian Brits wat gaan wegspring daar in die eerste plek. Op die tweede ry, die nummer 18 van Mario Verwy, hy staan daar so aan sy buitekant, die 27 van Henties de Villiers. Agter hulle die 25 daar van Tian Kloete. Aan sy buitekant die 535 van Pieter Meyer. Dan die 63 Ford Fiesta daar in die hande van Reniel Koeglenberg, dis jou SA2 titelhouer vir 2023. En aan sy buitekant die Weskaap Bakwerke 71 kar en verdedigende klapkampioen, as ek dit nie mis het nie. Hy was laas jaar se verdedigende klapkampioen Brennan Green en jou huidige SA3 titelhouer. So SA1, 2 en 3 in die 2.1's op die baan hier vandag. Gaan 'n interessante ene wees. Brennan Green, een van die manne wat 'n hand het hier in die voorbereiding van die baan. Wat kan hy maak hier vandag? Reniel Koeglenberg is haastig. Hendrikus Botha is vinnig, Henties is vinnig, almal is vinnig. Die 2.4 vlag wat val. En van die lyn af gaan dit is Stian Brits wat hulle gaan lei daar in die draai in. Maar aan die buitekant gaan sit die SA1 titelhouer is Hendrikus Botha wat die voortou dadelik neem. En hy bring saam met hom deur die 27 daar van Henties de Villiers. Die twee broers wat daar wegtrek daar is Hendrikus Botha, Henties de Villiers en aan sy buitekant van Brits kom sit Mario Verwy nou voormalige kampioen in die 2.1's.
Brennan Green wat reeds 2 posisies opgewerk het daar, so hy is deur dan verby Reniel Koeglenberg en Tiaan Kloete. Koeglenberg wat nou probeer deurkom aan sy binnekant, maar kan net nie 'n skuif betyds maak nie. Aan die voorkant Hendrikus Botha het begin wegtrek van die pak af daai saam met hom vir Henties de Villiers. Is dit Jan Brits wat ooral jammer is. Die derde plek met Mario verby in die 4de posisie. Pieter Meyer wat homself gate uitgeniet daar in die 5de plek. Agter hom is dit Brennan Green. Oh, Reniel Koeglenberg hardloop wyd en Tiaan Kloete kom deur aan sy binnekant om 'n posisie terug te wen. Maar Koeglenberg gaan probeer terugkom daarso. Net nie betuiste daar kan terugkom en Tiaan Kloete wyd deur. Die twee benies het self nou begin versprei. Kloete kom deur die binnekant van Brennan Green. Brennan Green en Reniel Koeglenberg wat glad nie 'n goeie tyd het op die baan nie. Jou SA 2 en 3 titelhouers wat reg aan die agterkant van die baan is hierso. Glad nie lekker tyd daarvoor en die probleme vir Brennan as jy kan duidelik sien iets nie reg daar op daai kant van hom nie. As hy sukkel daar nie agterkant, maar intussen aan die voorkant is dit die 555 van Henties dag van Hendrikus Botha wat daar aan die voorkant sit. Hy saam met hom vir Henties de Villiers daar in die 27. De Villiers wat net nie kan nader kom daar aan Hendrikus nie. In die 3de plek, Jan Brits, hy sit daar in 'n veilige posisie, maar ook nie te veilig nie met Mario verby. Intussen het Pieter Meyer sy hande vol van Tiaan Kloete, wat baie hastig lyk daar agter hom in die nommer 25 Otto Hotspot kar. As hy daar probleme begin kry van Reniel Koeglenberg af, maar rook wat begin uitborrel daar. Ek weet nie of dit dalk 'n band is wat aan die bakwerk raak of dit 'n engine probleme is nie. Maar Tiaan Kloete wat hastig begin lyk het hierso. Sy wedren kan dalk vinniger verby wees as enigiets anders. Definitief 'n probleem daar vir hom. Dis rook wat daar uitborrel vir Tiaan Kloete. Daai kar gaan binnekort ingee op 'n Kloete. Maar terwyl hy en Pieter Meyer het uitspook daar, is dit Hendrikus Botha wat in die moeilikheid kom met Henties de Villiers. Is besig om nader te kom. Brennan Green wat nog steeds sirkuleer daar so om soveel as moontlik punte te probeer inval hier op die klubkampioenskap. Hy sit daar so bly uit die pad uit van almal uit. As die voorste 4 manne daar verby hom gekom het, maar Pieter Meyer is in die moeilikheid want hy het 'n posisie verloor aan Tiaan Kloete en nou 'n posisie verloor aan Koeglenberg. Pieter Meyer wat teruggesak het daar na die laaste posisie toe as Tiaan Kloete al rokend en kokend hier verbykom aan die nommer 25. Hy sit daar in die 5de posisie voor Reniel Koeglenberg, Pieter Meyer en 'n ronde agter daar is Brennan Green. Rondes begin aftel ook hier so van 'n fritaag met Hendrikus Botha wat lei in die eerste plek. De Villiers wat sit daar in die 2de posisie. Hy kom al nader en nader, maar net nie naby genoeg om 'n skuif te maak daar op Hendrikus nie. Dan is dit Jan Brits. Hy sit op sy eie daar in daai 3de posisie. Nie 'n antwoord om daar by die voorste manne uit te kom nie, maar hy moet ook ophou daar om vir Mario verby agter hom te hou. Wit vlag kom uit. Laaste ronde wat vir Hendrikus, Henties, vir Stian, vir Mario. En dan Brennan wat nog steeds sirkuleer hier so in die Weskaap bakwerke kar. Tiaan Kloete kom hier verby om sy laaste ronde te begin saam met Reniel Koeglenberg en Pieter Meyer. Maar as 'n laaste draai vir die 2 voorlopers. Deur die kuipedraai kom hulle saam. Die geruite vlag wat gaan val vir die 2 manne daar van Oudtshoorn se wêreld af. Hendrikus Botha in die eerste plek. Henties de Villiers tweede. Stian Brits maak klaar in die 3de plek. Mario verby is daar in die 4de posisie. In die 5de plek Tiaan Kloete wat dit huis toe bring, gevolg deur Reniel Koeglenberg. Pieter Meyer en 2 rondes agter met 'n kar wat nie wil saamwerk hier vandag nie, Brennan Green. Lyk my dan 'n papwiel wat die sonnebok was daar vir Brennan Green. Papwiel wat ingekruip het daar vir Brennan en dis hoekom hy net nie die krag kon neersit nie. Hoopelik daai rook wat uit Tiaan Kloete se kar uit geborrel het, is nie iets terminaal nie, hoopelik iets wat hulle kan regmaak of iets wat nie 'n probleem gaan wees nie, maar hy lyk baie hastig vandag. Nog wit warm wedrenner wat voor lê, moenie te ver wegloop. Die volgende uit, LB Cotton Hot Rods. I'm breaking, you're faking, girl. You never made a sound. I'm tired of the pain. Go away.
LB Hot Rods uit op die baan. Dit was veronderstel om 4 te wees. Ek sien JP Roberts wat dit nie gemaak het nie, maar dit laat ons daar met Nikki Koeglenberg in die 62. Op paalposisie gaan dit wees die nommer 500 Tigra daar van Rian van die Kerk. En sy buitekant CJ Mostert in die Clio. 3 van op die baan. LB Hot Rods, doe vir SA vlag. En van die lyn af kom dit daar so. En onmiddellik van die Kerk wat van die baan aftrek, daar so probleme. Daar kom hy nou in die gang. Gaan sit heel dwars daar so as hy die krag probeer neersit uit die Tigra uit. Maar intussen is dit Nikki Koeglenberg wat wegtrek daar aan die voorkant in die 62 Pick n Pay Ford Fiesta. CJ Monster wat sit daar in die tweede posisie. Hy gaan probeer laat by Nikki. Lekker om al die manne weer terug te sien op die baan, maar die geel vlag wat gaan uitkom, full course yellow vir Rian van die Kerk, waar aan sy pad weer terugvind na die baan toe in die Tigra. Beamptes wat dan besluit om rooi te gaan in hierdie wedren. Nee, alright, nee, wit vlag weer uit. So die manne wat dan weer teruggesit word in hulle posisies. Rian van die Kerk. Ons gaan net so 'n oombliekie vat voor ons hierdie wedren weer aan die gang gaan kry. Een van die beamptes, Philip, toe hy afspring hier van die muur af om vir die drywers hulle instruksies te gee, 'n bietjie skeef getrap. En ons gaan net die noodpersoneel 'n kans gee om gou te kyk daarna om, voordat ons hierdie wedren aan die gang kry. As die drywers wat dan gewys word, hulle gaan 'n restart doen. So dit gaan vir Rian van die Kerk daar op paalposisie sit. So Rian van die Kerk, CJ Mostert en dan Nikki Koeglenberg daar wat van die 3de posisie af gaan wegspring. Hier in die LB Hot Rods eerste wedren van die dag. Kom ons kyk, kan Rian van die Kerk hierdie wegspring onder die knie kry, die groen vlag wat gereed staan hier vir hulle uit die kuip bedraai vir hulle. Vlag wat nou gaan val, sit die voet neer. Van die lyn af kom hulle almal lekker weg daarso. CJ Mostert wat die voortou neem, Nikki Koeglenberg gaan kies die wye lyn as Rian van die Kerk terugsak daar in die 3de posisie toe. Vind sy pad weer terug daar in die baan toe, daai so bietjie op die binnebaan gaan kuier het. Probeer nog daai kar se hantering bietjie onder die knie kry, maar dis nou Nikki Koeglenberg wat die voortou gaan neem. Koeglenberg van die voortou daar voor CJ. Was in die uitgang van die kuipdraai. Neem die voortou en begin sy volgende ronde aan die voorkant van die veld met CJ Mostert daar in die tweede posisie. Rian van die Kerk in die 3de plek met die Tigra. Die pitstop automotive Tigra wat daar in die 3de plek sit. Begin al beter en beter gaan vir hom. As hy sy weg hier op die baan. Maar aan die voorkant is 'n man wat al SA titels op sy karre gehad het. Hy weet hoe om speke te swaai. Dit is Nikki Koeglenberg in die Pick n Pay
Ford Fiesta aan die voorkant. Hy word gejaag deur CJ Mostert in die 3-3-1. Renault Clio, hy sit daar in die tweede posisie. As die twee van hulle daar voor Rian van die Kerk sit. Van die Kerk in die derde plek. Stadig maar seker gaan die rondes aftel hier vir hulle. Dit kan nie 'n lang wedren hierdie wees nie. Natuurlik die reëls wat natuurlik sê hoeveelheid karre plus 2 rondes. So kom ons kyk wat gebeur hierso. Nikki Koeglenberg daar aan die voorkant. Besig is om weer dinge te kry. Na lang tyd uit die kar uit. Nikki natuurlik een van die hoofmanne aan die stuur daar van Dirt Oval for South Africa. En staan deesdae agter die stuur van die admin gedeeltes ook. Lekker om hom weer terug te hê op die baan as hy sy weg hier om die baan maak. En dan nummer 62 voor Fiesta. Dis Koeglenberg in die eerste plek. In die tweede posisie CJ Mostert. As hy in die hoofpylvak afkom met Rian van die Kerk wat sy weg daar deur die Kuipedraai maak. Gaan 'n bietjie draai. Dwars hier deur die Kuipedraai. As hy sy volgende ronde begin. Maar die vlag wat gereed gemaak word hier vir die voorloper is die wit vlag wat uit is. Nikki Koeglenberg nou sy laaste ronde gaan begin as hy hier oor die lyn kom. Hy begin sy laaste ronde. Agterom is dit CJ Mostert. Hy begin nou sy laaste ronde en deur die Kuipedraai. Dis waar hy is Rian van die Kerk as hy hier kyk. Maar aan die voorkant, Nikki Koeglenberg het een draai oor hier om dit te maak tot aan die einde van hierdie wedren toe. Deur die Kuipedraai kan hy met die geruite vlag wat staan en wag vir hom. Hy draai uit. Pragtige wedren vir Nikki Koeglenberg in die eerste plek. In die tweede posisie CJ Mostert. En die derde plek wat sal gaan na die nommer 500 Tigra van Rian van die Kerk. Oor die lyn kom hy. Rian van die Kerk wat dan sy wedren klaarmaak daar in daai derde posisie. Manne wat dit almal veilig oor die lyn gemaak het. En dit is dan die eerste eiden van die LB Con Hot Rods. En volgende uit op die baan het ons die WHT houtwerke 1660s. Tyd vir die WHT 1660s en dit is 'n gas van ons al die padaal van Springbok se wêreld af, Desmond Ebbing, wat op die voorste wegspringplek gaan staan daar so in die Mr. Exhaust. Opel Corsa aan sy buitekant, Sean's Racing 33, Salim Dalwai. Agter hulle die 142 van Enrico Besuidenhout. Aan sy buitekant het ons die 77 van Quentin Venter. William Meyer in die 58, dan het ons vir Eugene Greason in die nommer 5. Die nommer 4 daar van Wynand Miller. 25 van Abdul Kader Dalwai. Sien vir Jean Becker daar in die 165, die 44 in die hande van Ibrahim Dalwai. En dan sien ons ook vir Skalk van die Westhuizen en dan die 840 van Maranu van Skalkwyk. Groen vlag wat gereed staan hier vir die 1660s. En hierdie wedren is aan die gang. As Salim Dalwai daar die voortou neem daar voor Desmond Ebbing. Ebbing op die brieke as hy 2 posisies verloor daar aan Dalwai en Venter aan sy buitekant kom sit. Miller nou en hulle bring saam met hulle deur vir Kader. Kader wat opskuif daar, ligte kontak tussen Meyer en Besuidenhout. Dan is dit Ibrahim Dalwai wat ook daarin is. Hier kom Maranu van Skalkwyk aan die buitekant daar van Dalwai. Maar aan die voorkant gaan ons hier oor Ibrahim Dalwai. Kyk vir Wynand Miller. Miller baie hastig daar aan die voorkant. As hy daar aan die buitekant van Salim Dalwai sit en hulle sit langs mekaar. Dis Salim Dalwai. Wynand Miller sit sy voet neer, hy trek weg daar van Dalwai af en hy neem die voortou, maar hy's op die buitelyn.
Dit is Miller en Dalwai wat uitbeklei daar vir eerste en tweede. Dalwai kom terug deur in die binnekant. Dan is saam met daar vir Quentin Venter en vir Kader Dalwai. Daar is Enrico Besuidenhout, Ibrahim Dalwai, Ebbing. Daar is Jean Becker van Skalkwyk. Oh, Meyer van die baan af in die 58. Hy tol hier van die baan af in die 58 en gaan parkeer hom daar op die binnebaan. Hier kom Maranu van Skalkwyk aan die buitekant af van Ebbing. Hy bring saam met hom deur vir van Skalkwyk aan die binnekant van Ebbing. En dan Eugene Griesen wat ook weer kom daar. That is the fight at the back end of the field, but moving back towards the front there, it is Salim Dalwai that leads them. Wynand Miller settles down in that second position, but round the outside of Venter goes Abdul Qadir Dalwai, moves up into that third position, as that now becomes a Miller sandwich between the two Dalwais. It's Salim from Wynand, from Qadir, then Quentin Venter right there with them. Then Ibrahim Dalwai, he fancies a chance to make this a three-way Dalwai battle up at the front. There's light contact between Dalwai and the two Qadirs. Here we go, around the outside, the 25 of Abdul Qadir Dalwai. If he can make this stick, it's a brilliant move. Abdul Qadir Dalwai around the outside of two cars in the form of Wynand Miller and his dad Salim. And oh, heartbreak for Ibrahim Dalwai. He was on his way to join that front battle, but he pulls it off on the main straight here onto the infield. Oh, what a loss there for Ibrahim Dalwai. Aan die voorkant is nou Abdul Qadir Dalwai wat regter aan die voorkant daar so met Salim Dalwai in die tweede plek. Salim wat baie druk nog kry daar van Wynand Miller op die derde posisie met Quentin Venter agter hulle, dan Enrico Besuidenhout. Maranu van Skalkwyk wat daar agter hom sit, gevolg daar deur Becker van Skalkwyk en Griesen. En dan Desmond Ebbing met 'n kar wat redelik hard mis hierso in die hoofpyl vang af. Maar Kader wat nou begin wegtrek van die pak af daarso. Hy laat daar sy pa en Wynand Miller en Venter agter hulle. Waarskuwingsvlag wat uitkom hierso vir Jean Becker. As hy en van Skalkwyk mekaar so 'n bietjie karnuffel hier in die uitgang van die Kuip draai. Maar nou van Skalkwyk aan die buitekant daar van Enrico Besuidenhout. Hy sit op hy buitelyn net nie genoeg poeier onder voet om deur te kom daar aan die buitekant van die Kuip draai nie. Maar dit is aan die voorkant. Is dit nog steeds Miller en Dalwai wat dit uitbeklei. Hulle is langs mekaar. As Kader bietjie wyd hardloop, dit bring sy pa terug in dit in. Salim wat nader kom daar aan Kader en hulle saam met hom daar vir Miller en Venter. Gaan die geel vlag uitkom? Ja, die geel vlag kom uit hierso. Dit lyk my na Enrico Besuidenhout. Dit is net nie sy dag vandag nie. Eerste probleem in die stokrods en nou 'n probleem hier in die 1660s en nog 'n probleem vir die voorloper. Abdul Qadir Dalwai trek die 25 Polo van die baan af onder geel vlag kondisies, probleme wat dan inkruip daar en dit maak dinge nog baie interessant hier na die einde van die wedren toe. Tussen Salim Dalwai, Wynand Miller, Quentin Venter wat nou weer 'n kans staan daar by hulle. En dit gaan vir Maranu van Skalkwyk nader bring daar saam met Skalk van die Westhuizen. Enrico Besuidenhout weer terug aan die gang. Jean Becker en Eugene Griesen aan die agterkant van die veld. Paar van die beamptes wat bietjie oefeninge inkry. Dani Jansen van Rensburg wat oefen vir die Ironman kompetisie, lyk dit my. Maar wat 'n jammerte vir die voorloper in hierdie wedren. Deur die pak beweeg daarso by sy palle uitgekom, buite om deur beweeg en ewe skielik net begin krag verloor en hy parkeer daai 25 Polo van hom op die binnebaan. Is Abdul Qadir Dalwai. Maar soos ek gesê het, dit gaan dinge baie interessant maak hierso vir Salim Dalwai, Wynand Miller, Quentin Venter. Maranu van Skalkwyk wat nou nader gaan kom daar so aan die voorkant. Hy het homself lekker opgewerk in die pak hierso. Agter hom is dit Skalk van die Westhuizen, Jean Becker, Eugene Griesen, Desmond Ebbing met die sukkelende Corsa daar. En dan die man wat homself uitgegaan het daar so die 142, dit is Enrico Besuidenhout wat na die agterkant van die pak toe gestuur is. So kom ons kyk wat gebeur terwyl die manne nog sukkel hier so om daai karre net so bietjie dieper in die binnebaan in te kry. Seker te maak dis veilig. Intussen is die drywers besig om bitter hastig te raak. Hulle wil hierdie wedren weer aan die gang kry. Hulle wil klaarmaak. Die senuwees loop hoog. Dis harde wedrenne hier so aan die voorkant van die veld. Dis harde wedrenne in die middelpak van die veld. Dis harde wedrenne aan die agterkant van die veld. Wat kan hulle maak?
Twee van die vinnige manne wat uit is hier so, twee Dalwais. Kader en Ibrahim. En dit laat vir Salim alleen daar in die voorkant met 'n hart jaande Wynand Miller na die tweede posisie. Groen vlag staan gereed vir hulle, hierdie wedren gaan weer in die gang kom. Deur die kuip draai kom hulle in die hande van Nicola Pedersen. Wanneer gaan sy hulle laat gaan? En dis nou. Van die lyn af kom hulle daar so Salim Dalwai wat 'n lekker wegspring kry daar. Quentin Venter ook blitsig van die lyn af. Hy sit daar reg teen Wynand Miller. Hulle gaan gooi hulle self dwars daar in die Vredeburg draai in. Maar nou van Skalkwyk in die moeilikheid wat hier kom Skalk van die Westhuizen. Van die Westhuizen probeer sy neus in die binnekant inkry. Hy sit daar in die binnekant van Maranu. Maranu op die buitelyn, nie waar jy wil wees met Skalk van die Westhuizen by jou nie. Van die Westhuizen wat nou hierdie partytjie gaan by aansluit hier in die voorkant. Dit is Salim Dalwai in die eerste plek, Miller daar in die tweede plek, Venter in die derde posisie. Dan van die Westhuizen, van Skalkwyk, Becker, Griesen, Ebbing en Besuidenhout. Dit is hoe hulle versprei is op die veld nou. Maar enigiets kan nog gebeur. Venter in die moeilikheid van hier kom Skalk van die Westhuizen. Van die Westhuizen wat amper sy neus inkry in die binnekant daar vir die derde posisie. Eerste plek op hierdie stadium in die hande daar van Salim Dalwai. Wynand Miller wat nou begin terugsak. Hy het nou nie 'n antwoord daar vir die 33 golf nie. Dan is dit Quentin Venter wat nou 'n klein asemhalingskansie kry, maar Skalk van die Westhuizen weer eens haastig na die uitgang van die draaisekant toe. Kom tot reg teen die agterbumper. Hy kan nie 'n kans vat om enigstens op te gee nie, want dit gaan daai posisie dan oorhandig daar aan Skalk van die Westhuizen. Maar nou van Skalk nou op sy eie daar in daai 5de posisie, gevolg deur Jean Becker, Eugene Griesen, Enrico Besuidenhout, Desmond Ebbing. Dis almal wat nog uit is daar op die baan. A lot of action that can still happen here in this race as the laps count down here at Weskus Ovaltrack. Salim Dalwai is starting to pull away. Someone running very high into the rev limiter. That's Maranu van Skalkwyk in the number 840, a grey Golf going down the back straight now. He sits out there in that 5th position. It does look like he's starting to close up on Skalk van der Westhuizen and Quentin Venter as those two battle it out for 3rd and 4th position. Miller going to put it sideways, going through Vredeburg corner as he tries everything to catch up to Salim Dalwai, but Salim's decided to pull away from the pack at the front. Miller in 2nd, Venter in 3rd, followed there by van der Westhuizen van Skalkwyk. Then it's Griesen, Becker and Besuidenhout at the back end of the field. Ja, die kar van Maranu wat definitief iets gelank gaan hou as hy hom so in die ref limiter inry nie. Hy sit daar agter van der Westhuizen en Quentin Venter. Venter wat in die moeilikheid is want van der Westhuizen gee sulke ligte drukkies as die wit vlag uitkom. Laaste ronde begin daar vir Salim en vir Wynand Miller. Waarskynlik wat uitgaan daar aan Quentin Venter in daai derde posisie as Skalk van der Westhuizen baie druk op hom toepas. Dan sit Maranu van Skalkwyk met Griesen en dan Becker en Besuidenhout. Maar die geruite vlag wat gaan val hier vir die ster van Weskus Ovalbaan, dis Salim Dalwai in die eerste plek. Dan Wynand Miller tweede. In die derde plek Quentin Venter, gevolg deur Skalk van der Westhuizen. Maranu van Skalkwyk wat hier kom daar in die 5de posisie. 6de wat gaan aan Eugene Griesen. Jean Becker kom maar klaar daarvoor en Enrico Besuidenhout en die Corsa van die man Alipana van Springbok se wêreld af, Desmond Ebbing, wat kom klaarmaak in die laaste posisie.
Dis tyd vir die Brits konstruksie midget klas vir hulle eerste wedren van die dag. Lekker trop midgets uit op die baan vandag. Die 93 is natuurlijk de Wet Brits man wat onlangs gehak is. Getrouwde man nou, 'n geringde voel soos hulle sal sê. De Wet Brits, hy is daar in die 93 aan sy buitekant die 75 van JP Botha. Welkom terug op die baan, JP Botha agter hulle die 1-2-3 daar van Rob Gortmaker. Rob, wat is altyd hier vir ons 'n briefie bring. Hy sê baie dankie aan sy borge Veldrift Tires, Point S Racing, Veldrift Marine Services en Bergrivier Mechanics. En hy sê daai kar van hom se naam, daai 1-2-3 kar is 'n naam Bobbejaan. Hy sit daar in die derde wegspringposisie. Aan sy buitekant die nummer 6 van Morne Herald. Dan het ons daar vir Skalk Swart. Eugene Gelderblom, 'n nuwe man daar in die 222. Dit is Johan Valentijn. Sien vir Cameron Netling, Donovan Huysamen. Groen vlag wat val van die lyn af kom net daarso. Morne Herald probeer duik daar die binnekant in, maar dit is die foto neer. De Wet Brits daar in die eerste posisie, dan Morne Herald in die tweede plek. Hier kom Skalk Swart op naar die derde posisie toe. JP Botha sit daar in die vierde plek. Hier kom Cameron Netling. Netling gaan duik vir die binnebaan. Laat op die brieke gaan Cameron Netling reeds op daar in die vierde posisie. Baie wyd kom JP Botha uit. Hy daar sal het over Eugene Gelderblom. Rob Gortmaker en Donovan Huysamen. En dan aan die achterkant van die veld, die triple van die nieuwe man daar, so Johan Valentijn aan die achterkant van die veld. Maar intussen, terwyl almal het uitbeklei, is dit hierdie man aan die voorkant wat weghardloop, maar dit is die 93 van de Wet Brits in die eerste plek. Morne Herald wat sit daar in die tweede plek. Hier kom Skalk Swart in die derde posisie. Hy gaan nou begin druk by van Cameron Netling af. As Netling daar reg agter hom sit in die vierde plek. Eugene Gelderblom bevind homself daar in die vijfde posisie. En dan is die B-klas manne daar so in die hande van Rob Gortmaker. Donovan Huysamen is daar in die 36 van JP Botha en Valentijn aan die achterkant van die pak. Terwyl die rest van die pakken uitbeklei is, de Wet Brits bezig om verder weg te trek. Hy sit in die voorkant aan die 93, reeds 'n kwart baanlengte daar voor die rest van hulle. Dan Herald wat vuisklou in die tweede posisie. Skalk Swart wat net nie 'n antwoord het om daar by hom uit te kom nie. Met Cameron Netling. Was daar van achteraf. Cammy wat net die rapsie nader kan kom aan Swart om daar 'n posisie te probeer wen nie. Maar hy gaan met oppas, want hy word stadig maar seker ingepalm. Die nummer 14 van Eugene Gelderblom. Gelderblom kom nader en nader daar so aan die achterkant van Cameron Netling. As hulle wegkrijg, die rest van die vorm van Rob Gortmaker, Donovan Huysamen, JP Botha en Johan Valentijn. Valentijn wat binnenkort in die moeilijkheid gaan kom, want hy word stadig maar seker ingepalm. Die voorloper, de Wet Brits, want binnenkort die man gaan inhaal. Daar in die achterkant van die veld, Johan Valentijn. Sy eerste keer uit op die baan met die 222 kar. As de Wet Brits aan die binnenkant gaan deurskiet, Brits wat binne deurglip daar so van Johan Valentijn, glij mooi uit hier in die uitgang van die Vredenburg draai, as hy verder wegtrek van die pak af. Oh, probleme vir JP Botha, as hy tol in die uitgang van die Kuipe draai, die geel vlag wat uitkom, full course yellow wat uitkom, JP Botha wat in die ronde tol daar op in die nummer 75 in die uitgang van die Kuipe draai, gelukkig hou hy al 4 daai wiele op die grond. Splinter nuwe kar, daar so baie tyd en ure wat ingegaan het vir JP om daai kar weer op die baan te kry. En ja, nog baie setup werk daar vir die man oor in daai kar. Lekker om terug te op die baan. Maar terug na die voorkant van die pak toe, dit is de Wet Brits wat hierdie wegspring gaan moet lei. Morne Herald sal dink hy staan 'n kans om daar by de Wet Brits dalk deur te glip. Hierdie is wat Skalk Swart sou wou gehad het daar so 'n bietjie nader aan Morne Herald te wees daar op die wegspring. Cameron Netling, Eugene Gelderblom, Donovan Huysamen, almal van hulle wat in is daar so en dink hulle gaan 'n skuif hier kan maak op die wegspring en 'n paar posisies rond skuif. Lyk met JP se kar wat nie weer van self aan die gang wil kom daar nie. De Wet Brits op hierdie stadium in 'n klas van sy eie daar in die voorkant. 'n Kwart baanlengte op die res van die veld gaat daar voor 'n Morne Herald. Daai kar van Morne Herald natuurlik baie bekende kar. Dit is die ex-Roan Koen kar. En natuurlik die kar wat voor dit aan Wessel Rabe behoort het.
De Wet Britse kar self, 'n stukkie geskiedenis, dit is die Johan Moller kar. Johan Moller destyds op Tygerberg Raceway. Skalk swart, daai kar van hom, splinter nuwe kar wat hy ingebring het, dit is sekerlik een van die nuutste tegnologie karre op die baan, 'n 2017 'n Chilibal kar wat Skalk ingebring het. Cameron Neetling, ook uit in 'n ex-Wessel kar, 'n ex-Wessel Rabe kar, daai kar kom al die pad van die ou Woester motorklub daar af, een van die ou headzone karre wat Wessel daai tyd gery het. Eugene Gelderblom in die ex-Skalk swart kar. Donovan Eisamen, daai kar van hom, splinter nuwe kar wat hy gebou het. Rob Gortmaker, daai kar self 'n stukkie geskiedenis. Ex-Anshin Lloyd, ex-Anton Lloyd, ex-Charles Walters kar. En dan die 222 daar so in die hande van Johan Valentijn. Daai is 'n nuwe kar. Dit is 'n kar wat David Parkins gebou het, maar nooit die kans gehad het om te ry nie. So in die hande nou daar van Johan Valentijn. Moenie my vra hoe onthou ek al die goed nie. Ek weet self nie. Ek kan nie onthou wat ek vanoggend geëet het nie, maar ek onthou die goed. Lekker boys. JB Bottas, wat ongelukkig die 75 kar nie weer in die gang kon kry nie, hy staan daar op die binnebaan. Nog 'n bietjie ontwikkelingswerk wat op daai nuwe kar moet gedoen word. Maar dit beteken ons gaan hierdie wedren weer in die gang kry. Nicola Pedersen wat gereed staan met die groen vlag. Sy moet laag buk, sy laag buk. Wanneer hy vlag kan sien. Uit die Vredeburg draai, kom hulle nou. Wanneer gaan hy vlag val? Nou gaan hy en van die lyn af kom hulle daar so. Morne Herald, Skalk swart, almal wat daar probeer bewy, de Wetprins kom. Morne Herald hy vir die binnebaan, maar de Wetprins maak toe. Hy hardloop fight en deur, glip Skalk swart. Skalk swart en Morne Herald, sy aan sy. Kan hulle deurkom sonder om mekaar te raak. En is swart wat op is aan die tweede plek toe. Cameron Neetling hardloop baie wyd en hy verloor 'n paar posisies. Dis Brits van swart van Herald. Dan is dit Eugene Gelderblom. Dan is Cameron Neetling, Donovan Eisamen, Rob Gortmaker en dan Johan Valentijn. Hier kom Gelderblom aan die binnekant van Morne Herald. Gelderblom wil opskuif. Morne Herald wil nie opgee nie. Hy hardloop wyd, hy gaan gooi hom dwars. Maar hy vang hom net betyds en Gelderblom wat sê, dankie, ek sal hom vat. Maar hier kom Herald. Herald hy terug vir die binnebaan daar so en hy gryp daai derde posisie terug. Bietjie stadig aan die draai het Eugene Gelderblom wat weer dadelik terugkom daar tot teen aan hom agter. Hier kom Cameron Neetling. Neetling is ook daar by hulle. Hy wil deel wees van hierdie geveg. Dit is 'n groot geveg vir derde, vierde, vyfde in hierdie wedren. Tussen Morne Herald, Eugene Gelderblom en Cameron Neetling. Neetling wat raak in die brieke dan nie kontak te maak met Gelderblom nie. Gelderblom wat aan die aanval is daar op Herald. Wie gaan het wees hier aan die einde van die wedren? Brits en swart wat wegtrek van die pak af. Herald het sy hande vol. Hy kan nie opgee nie. Wat Gelderblom en Neetling is daar. Neetling gaan sy aan die buitekant. Gaan hy 'n skuif probeer maak daar op Gelderblom. Nou hy kyk binne toe. Deur aan die binnekant kom hy. Herald gaan binne toe is ook. Neetling op na die vierde plek toe. Hy staan reg by hulle met die geruite vlag wat nog nie gaan val nie. Wit vlag is uit, is die laaste ronde vir Brits, vir swart, vir Neetling, vir Herald, vir Gelderblom, vir Eisamen en dan vir die res van hulle ook. Maar die geruite vlag wat nou gaan wag vir die man hier aan die voorkant. 'n Groot geveg in die midgets vandag. De Wetprins eerste. Skalk swart maak klaar die tweede plek. Derde wat gaan aan Cameron Neetling. Vierde. Eugene Gelderblom kom maak vyfde klaar. Gevolg deur Donovan Eisamen, Rob Gortmaker, Johan Valentijn. En die twee B-klas karre hier in die agterkant van die veld. Wat 'n midget wedren. Weskus Ovaltrack, staan op julle voete. Gee hierdie gladiators 'n lekker hande klap. Dit was 'n pragtige wedren daar so vir daai derde plek se bekleierery. Maar knap gedaan aan de Wetprins eerste, tweede Skalk swart, derde wat gaan aan Cameron Neetling en vierde Morne Herald.
Nou moet ek mooi konsentreer om nie lelik te praat hier. Dit is die Funkit Pinkrods wat uit is op die baan. Leonie Liebenberg wat uit is daar in die nummer 99 op paalposisie aan haar buitekant. Die 29 daar van Amy Besuidenhout. Dan die twee value cars karre daar so van Desiree Luiters, die nummer 17 en die nummer 25 van Trishka Lou. Sandra Becker in die GNR truck nummer 95 en die nummer 16 daar in die hande van Chantal Terblanche. En dan Ilana Pretorius in die nummer 19 aan die agterkant van die veld. Probleme lyk dit met vir Ilana as sy sukkel om daai kar aan die gang te hou. Probeer om daar van die baan af kry of gaan sy hom probeer aan die gang hou. Hulle gaan met dophou daar so Ilana Pretorius wat op die reislyn staan daar. Julle gaan heel moontlik, ja, rooi vlak kom uit. Rooi vlak met Ilana Pretorius wat op die reislyn staan aan die uitgang daar van die Vredenburg draai. Lyk my sy sukkel om hom in rad te kry of hom aan die gang te hou. Kom Ilana nou. Reg, jy weet vlag waar hy uitkom vir Liebenberg, vir Besuidenhout, vir Luiters en Lou, vir Becker, vir Terblanche en Ilana Pretorius wat hy by die pak aansluit in die nummer 19. Twee, 4, 6, 7 van die dames uit op die baan. Al 7 wat ingeskryf het opgedaag. Kom ons kyk, paar vinnige dames uit op die baan. Daar Sandra Becker, definitief iemand om dop te hou. Die twee value cars dames ook. Leonie Liebenberg, iemand om van rekening te hou. Amy Besuidenhout wat redelik vinnig geraak het hierdie seisoen. En dan Ilana en Chantal, allemaal van hulle in daar so. Doe vir SA vlag gereed hier so. Dames wat afgesit word deur 'n dame. Hierdie wedren gaan nou begin. Van die lyn afkomende en is Liebenberg. En die hockey Treisman Racing Golf wat daar in die voortou neem daar aan die voorkant. Saam met haar is dit Amy Besuidenhout in die tweede plek. Sy maak 'n klein bietjie oop. Luiters probeer haar neus indruk, maar dis Besuidenhout wat toemaak. Becker wat al reeds opgeskryf het aan na die vierde plek toe. As hy daar voor Trishka Lou ingekom het met Ilana Pretorius en Chantal Terblanche in die agterkant van die pak. Luiters hard 'n bietjie wyd. Becker wat dan neus probeer indruk. Baie wyd kom Luiters uit. Maar sy klou vas aan die derde plek en forceer vir Becker om daai buitelyn te gaan besoek daar om 'n skuif te probeer maak. Nou sit Amy Besuidenhout in die moeilikheid want hier kom Trishka Lou aan die binnekant. Dis Desiree Luiters aan die binnekant van Besuidenhout, maar Besuidenhout baie hastig daai pylvak af, maar sy is op die buitelyn deur die kuip draai. Hardloop baie wyd in die deurword waarmee opgelos en Luiters wat saam met Becker vir haar deurbring daarso. En dan Trishka Lou ook aan die binnekant hier daar van Amy Besuidenhout. Maar net so vinnig soos wat daai gebeur het, sê Sandra Becker, baie dankie Desiree. Ek gaan die tweede plek nou vat met sy hardloop fight en daar's kontak tussen Becker en Luiters. Becker wat hom net betyds gered kry. Luiters wat op die binnebaan staan, die geel vlaag gaan uitkom en sê ons kan nou nie dat so ietsie gebeur nie. So kom ons kalmeer alles tot 'n mild panic en dan probeer ons weer. Hoop nie daar is skade op daai kar van Desiree Luiters nie. Daai regter voorwiel lyk bietjie suspect. Lyk of sy 'n bietjie geploeg het. Asseblief dames en manne, kom ons hou die ploegery van die baan af. Ons hou dit vir die klaphuis na die tyd. Rooi vlag wat gaan uitkom. Ons gaan die dames tot stilstand bring hier so. Seker maak almal op hulle regte plekke. Net seker maak dat nee, dit lyk vir my hulle gaan Desiree se kar hak. Leonie Liebenberg wat van die geleentheid gebruik gemaak het om dadelik weg te kom van die pak af daar in die voorkant in die nummer 99 Okkie Treitsman Must Be Nice Clothing Golfie. Daai golf wat vir baie lank diens gedoen het by Victory Raceway. Leonie wat intussen teruggetrek het Kaap toe, die fabriek van Must Be Nice Clothing gestig het hier in Brackenfell, daar in Okavango Park. En sy wat vir hierdie seisoen ry hier by Weskus Ovalbaan hier in die Pinkrods. Agteraan, die nummer 25 Value Cars Golfie daar van Trishka Lou. Dame wat ook bitter ver gekom het in haar wedren loopbaan hier by Weskus Ovalbaan, van waar sy begin het tot waar sy vandag ry. Ilana Pretorius is lekker om te sien dat sy ook daar in die geveg is. Sandra Becker
definitief altyd 'n naam om dop te hou op die baan. Chantal Terblanche, nuwe naam vir my. Lekker om haar op die baan te sien. En dan aan die agterkant Amy Besuidenhout. Besuidenhout wat 'n goeie begin gehad het. En dit lyk my dit is dan Becker wat afgestuur word van die baan af. Ja, 95, Sandra Becker van die baan afgestuur word en sy en Desiree wat daar 'n geselsie het op die binnebaan. Reëls sê duidelik as jy die oorsaak is van dat 'n ander drywer nie kan verder ry nie, dan ongelukkig kan jy ook jou karretjie gaan parkeer daar op die binnebaan. So, Amy wit vlag wat uitkom om te sê reg dames. So, dit is Leonie Liebenberg, dan is dit Amy Besuidenhout, Trishka Lou, Ilana Pretorius, Chantal Terblanche. En ongelukkig Desiree Luiters en Sandra Becker wat daar op die binnebaan staan. Skade daar so daai regtervoorwiel wat ingeskep het daar in die grond in en nie meer die regte rigting wil draai nie. So, kom ons kyk wat gebeur. 5 dames oor op die baan. Gaan Amy Besuidenhout kan vasklou in daai tweede posisie of gaan Trishka Lou 'n skuif probeer maak daarso? Gaan enige iemand 'n antwoord kan hê vir Leonie Liebenberg aan die voorkant van die veld? Kom ons kyk wat gebeur. Groen vlag is gereed. En dit is tyd vir die Vonket Pink Rods om weer te begin. As die vlag nou val van die lyn af kom hulle. Liebenberg dadelik weg aan die voorkant. Dan is dit Trishka Lou aan die binnekant. Lou wat aan die reis daar aan die binnekant indruk van 'n Besuidenhout. Besuidenhout hardloop bietjie wyd. Los die deur oop en is Trishka Lou wat opskuif van die tweede plek in. Trishka Lou wat opskuif tweede toe, dan sit Amy Besuidenhout wat terugsak derde toe. Ilana Pretorius sit daar in die vierde plek met Chantal Terblanche in die 5de posisie. Intussen is Leonie Liebenberg wat hierdie wedstryd beheer in die voorkant daar in die 99. Trishka Lou wat alles probeer doen om daar by haar uit te kom. Sy gaan moet omtrent bene strek om daar uit te kom aan die voorkant. As Leonie daar sit, lyk my iemand wat getol het daar so, dit is Ilana Pretorius. Ilana Pretorius wat gestrand staan daar in die geel vlag wat gaan uitkom. Full course yellow, Ilana Pretorius wat die oorsaak is van hierdie ene hierdie keer. Amy Besuidenhout wat het gesels hier met die beamptes hier op die hoofpylvak. En dan die rooi vlag wat weer eens uitkom hierso. As daar gekyk word na van die karre hier op die baan. Oeps, ja, as 'n pitmek in die moeilikheid. Daar's 'n ratchet strap nog op Trishka Lou se kar gewees. Die pitmek manne daar in die kuipe, julle moet mooi kyk. Reg, wat vlag dan nou weer uit. En dan kry ons nou weer hierdie wedren aan die gang. Leonie Liebenberg, Trishka Lou, Amy Besuidenhout, Chantal Terblanche en Ilana Pretorius wat nou agter te gestuur word. Nog steeds die 5 dames oor daar op die baan, hier in die Vonket Pink Rods. Ek kan hoor hy dames is hastig so daar gespeel word met die versneller hier net voor die wegspring. Leonie Liebenberg, Trishka Lou, Amy Besuidenhout, Chantal Terblanche, Ilana Pretorius, die groen vlag wat weer eens wag vir hulle uit die kuipe draai uit. Hulle sien die vlag gaan af en weg is hulle met Liebenberg en Lou saam daar in die eerste draai in. Dan is dit Besuidenhout wat daar reg agter hulle sit met Pretorius wat dadelik opgeskryf het daar verby Terblanche. Terblanche wat teruggesak het na die laaste posisie toe, maar hierdie dames gaan met hard ry as hulle daar by Leonie Liebenberg wil uitkom na die voorkant. Dit is die Okkie Truitsman Racing Golfie van Liebenberg aan die voorkant. Lou wat nie toelaat dat sy wegkom nie, want net nie genoeg onder voet het
naby uit te kom om 'n skuif te probeer maak nie. Rondes wat aftel hier vir die dames is Liebenberg en Lou, Besuidenhout en Pretorius en Chantal Terblanche wat hier om die eiland beweeg hier op Weskus Ovalbaan. Hy voorste 4 dames daar reg by mekaar. Niks tussen hulle nie, hulle is almal reg by mekaar, klein gapings tussen al 4 van hulle, gelyke gapings. Dit wys dat almal is op 'n redelike gelyke pas as hierdie wedren op sy dreefpunt kom. As daai dames daar reg by mekaar. Liebenberg, Lou, Besuidenhout en Pretorius in daai 4de posisie. Bringing up the rear there is the number 16 car of Chantal Terblanche. I might be wrong, but she might be a new driver, so definitely still building up the experience here to take out these kind of cars around the oval here at Weskus Ovaltrack in the number 16, Chantal Terblanche. But it's all about these ladies up front at the moment. Leonie Liebenberg leads them out there in the 99. She's being chased down by the number 25 value cars car of Trish Gallo. Los is there in that second place, and she's got Amy Besuidenhout behind her in the number 29 Funkert car as they work their way around the circuit with the number 19 of Ilana Pretorius. The blue flag comes out here for Terblanche, telling her to keep her line as the faster cars are approaching from behind. She will be put a lap on there by the front runners pretty soon as Liebenberg gets to the back end there of the number 16 car. Where's Liebenberg going to go? She goes for the outside, slips around the outside to... Yeah, puts a lap there on Chantal Terblanche, is your race leader, Leonie Liebenberg. En op daai noot is die pitklap wat nou uitkom, hier so die laaste ronde wat nou begin hier vir Liebenberg en vir Lou. Chantal Terblanche wat daar verbygesteek is, die twee voorlopers, Amy Besuidenhout begin haar laaste ronde saam met Ilana Pretorius. Almal op 'n laaste ronde nou. Die geruite vlag gaan wag vir die voorlopers, sy het alles reg gedoen, weggespring op paalposisie, kom maak klaar hier in die eerste plek. Pragtige wedren daar vir Leonie Liebenberg in die eerste plek. En die tweede plek sal die value cars golfie wees daarvan Trish Gallo wat ons tweede klaar maak. En die derde plek is dit Amy Besuidenhout, 4de Ilana Pretorius en in die 5de posisie is dit Chantal Terblanche. Ja, die dames wat mekaar lekker opkuil hier so in die Funkert Pink Rods. En dan volgende ons laaste wedren van die eerste eiden, die Cape Concrete Floors Heavy Metals. Boodskappe wat deurkom hier op WhatsApp, sien Jean Verwy wat die livestream kyk. Die manne wat op die oomblik nog oorsee sit met die rugby wat hulle gaan speel daarso en so 'n bietjie slegte geluk opgetel het soos ek gehoor het. So ja, John en Gary en almal daarso, daai kant van die wêreld nog alle sterkte vir julle met die herstel. Hoop julle voel gou beter dat as julle binnekort weer hier op eie bodem kan sien by Weskus Ovalbaan. Maar soos ek gesê het, dit is die Heavy Metals geborg deur Cape Concrete Floors uit op die baan. En dit lyk vir my na Pieter Human in die A20 BM wat op paalposisie gaan wegspring. Aan sy buitekant die nommer 24 daar van Jackie Swart. Dan Willie Du Plessis in die 911, die 700 daar van Frikkie Maree. 93 van Altenstein, die nommer 10 van Alex Mitchell, die 33 van Driekus van Dijk, dan sien ons die 59 in die hande van Siebert Neetling en aan die agterkant van die pak die Boxie BM in die hande van Gawie Smit.
Kom ons kyk wat gebeur hier, so die groen vlag wat wag vir hulle hier, so Pieter Hieman vir die eerste keer uit in daai kar, 'n Exchange Justice kar, almal wat begin versel, die vlag wat val, van die lyn af kom hulle daarso, en dit is, kontak daarso, Willie Du Plessis, wat heel dwars kom sit hier in die hoofpylvak, en dit gaan onmiddellik die geel vlag uitbring, full course yellow. Skade daar, daai regter voorwiel heeltemal af daar vir Willie Du Plessis. Ja, daai kar gaan nêrens heen gaan in hierdie wedren nie. Daai regter voorwiel wat ronddobber soos my voorarm op hierdie stadium. Maar hy is van die baan af en dan hierdie wedren wat dan weer van vooraf sal begin word. Nee, dit lyk my hulle gaan Kuipe toe gestuur word. Ja, back to pits. Terug Kuipe toe. Ons sal hulle eerste Eiden hardloop net na ons wedren of 2 van Eiden nommer 2 gehad het vir die res van die klasse. Skade daar, lyk het my vir Altenstein ook, as iets daar nie lekker klink op die 93 BM nie. Ons gaan die manne kans gee om die karre in die Kuipe te kry, reg te maak, en probeer ons maar weer. Vir die van julle wat bietjie honger begin raak, hier reg agter die kommentaarhokkie is 'n heerlike kosstalletjie wat lekker dinge verkoop. Hulle het rations en chips en hulle het Gatsby's en burgers en curry. En dan vir die van julle wat daar aan die ander kant van die baan sit, daar by die klaphuis se kant, daar is ook hamburgers en koffie binne in die klaphuis. So die van julle wat daai kant is, as jy ietsie wil kry om te eet of te drink, gemaak het draai daar binne in die klaphuis en ondersteun die mense wat die moeite doen om hier te wees vir ons. Volgende wedren hier by Weskus Ovalbaan, 27 Januarie 2024, ja, die jaar het amptelik sy agterend gesien. En dan ook wedrenne wat voorlê vir ons. Volgende naweek gaan kuier is daar bietjie op Woester by Mega Oval vir hulle volgende byeenkoms en dan die groot ene. Het Oudtshoorn ook volgende naweek 'n wedren. Okay, Oudtshoorn motorklap dan ook volgende naweek 'n wedren en dan die groot ene waarvoor almal gretig wag. Vir die volgende groot ene wat in die Kaap gaan gebeur. Die 2 Desember gaan kuier ons almal daar by die Kaapse Jaagduivels vir die National Hot Rod Tour. Reeds, ek dink 32 of 33 van daai hardskreeuwende Rotary National Hot Rods wat daar gaan wees. Die National Flexi V8 Tour wat ook afkom. Daar sal ek dink oor die 110 inskrywings vir daai byeenkoms. Kaartjies beskikbaar op motorsportza.tv. En ja, daar's beperkte kaartjies, so maak seker jy kry jou kaartjies om nie uit te mis op daai en die eerste keer sedert ek dink 2015 waar die National Hot Rods afkom Kaap toe en daai ene gaan 'n groot ene wees, jy wil dit ook nie misloop nie. Dan 'n groot dankie aan ons manne vir die livestream hier vandag, Corneille en Roan van die kerk, die manne van Promax Sound, vir die van julle wat daar by die huis sit en kyk, wat het geniet hier so saam met ons, bly om julle almal ook by ons day op die livestream. En natuurlik aan al die beamptes, die mense wat die klank hier vir ons doen, die puntehouers, die mediese personeel, die insleepdienste, dis sommer almal wat deel maak vir die sukses hier by Weskus Ovalbaan. 'n groot dankie. I'm a stone cold killer, I'm a billionaire. I got my own gold digger. If I wasn't this way, I'd rather die. Did it die, yeah. Did it die. Did it die. I'm a stone cold killer, I'm a billionaire. I got my own gold digger. If I wasn't this way, I'd rather die. Did it die. Wait. Did it die. Wait. Did it die. Whatever you want, I'll be whatever you want. Just tell me you love me or not, whatever it costs. I know I'm talking a lot, there's something I gotta get off. Don't wanna be this no more, I don't wanna drink no more. Always gotta do the most, thinking that I'm insecure. Really should've listened more, but I don't of course. I'm an asshole, I'm a good guy, I'm your best friend. I'm the worst type,
Tell you everything that you heard, right? Just so I can fuck on the first night. Feel like I'm losing hope, running from coast to coast. I don't know where to go, this all I've ever known. I'm a stone cold killer, I'm a billionaire. I got my own gold digger. If I wasn't this way, I'd rather die. No, did it die? Wait, did it die? Wait, did it die? I'm a stone cold killer, I'm a billionaire. I got my own gold digger. If I wasn't this way, I'd rather die. Won't die. Did it die? Wait, did it die? Wait, did it die? My aunt think I'm perfect, I know I'm not. My mama be worried, I told her stop. They know I did drugs and think that I'm off. Little do they know I never could stop. My manager hate when I'm pulling up late. Back on my bullshit, she think it's a phase. I got relations I gotta maintain. I'm two different people, my side and my main. Yeah, I'm sober, I'm an addict. I'm a low life, I got habits, but I refuse to be average. Really so tired of acting. Don't know what I miss no more. Too bad you don't hit me more. I'm bad when I get too bored. Careful what you wishing for. I'm a stone cold killer. I'm a billionaire. I got my own gold digger. If I wasn't this way, I'd rather die. No, did it die? Wait, did it die? Wait, did it die? I'm a stone cold killer. I'm a billionaire. I got my own gold digger. If I wasn't this way, I'd rather die. Won't die. Did it die? Wait, did it die? Wait, did it die? When it hurts like this, we climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's our En dis weer tyd vir die hele storie van vooraf hier in die tweede eiden met die Value Car Stockrods. Dis Dirk Havenga wat hulle gaan vat van die lyn af. Aan sy buitekant Mynie Pretorius, dan Derek Tiar, dan Jonathan Pretorius wat het uitmaak hier vir die tweede eiden. Dan sien ons daar die 144 van Ruben Bakkes. Ruben Bakkes is daar, ons sien die 25 van Hannes Botha, die 116 van JP van Jaarsveld, die 146 van Enrico Besuidenhout, die 222 van Gerrit van der Merwe, die 16 van Gerrit Lou, die 96 van Chris Etzebeth wat het uitmaak hier so vir die tweede eiden, en die 22 van Jandre Silver, wat daar uit is in die laaste posisie. Manne wat bietjie verspreid is hier, maar die groen vlag is gereed vir hulle, die vlag wat val van die lyn af gaan hulle, en dit is die tweede eiden van die Stockrods wat begin, en dit is die voortou wat geneem word daar, deur Mynie Pretorius. Pretorius wat die voortou neem, dan is dit Jonathan Pretorius daar achterom. Hier kom Ruben Bakkes deur daar in die derde posisie, met Gerrit van der Merwe in die vierde plek. Gerrit Lou wat homself opvat daar in die vijfde plek, hy bring saam met hom deur vir Chris Etzebeth. Etzebeth wat op is daar in die 96, dan is dit Derek Tiar, en dan hier kom JP van der Merwe, as kontak, as Hannes Botha gepos word aan die binnekant toe deur Enrico Besuidenhout. Well, nice drive so far there by Etzebeth. He's already up into that sixth position, but Gerrit Lou's having a look on the outside of the 144 as they go down into the brake markers. Ruben doing a pretty decent job, but I think we're going to find he's going to go just a little bit further forward. Is Gerrit Lou, because Gerrit Lou in the Friedenberg cars is doing exceptionally well. Look at the pace up front. Geel vlag wat uitkom hier so in die Kuip draai, geel full course yellow. Geel vlag wat gewaai word vir iets hier in die Kuip draai, nie seker vir wat nie. Het lyk my daar lê iets op die baan. Oh, Mynie Pretorius wat in die ronde tol, het lyk my daar's 'n groot plas olie of iets wat lê. Rooi vlag wat uitkom. Rooi vlag, die beamptes wat besluit om hulle eie ding te doen hier met die vlag. Oh, that didn't come from the clerk of the course. That was the marshal that put the yellow out, and then he went to the red. So I think it was originated by the entrance to the corner by that marshal, in fact. But yeah, as you say, FC, from here can't see. Yes, there is a piece of pipe. Of ding daar so lê op die baan. Ja. That's pretty much off the racing line. It's quite a distance from the racing line. Whoever's going to pick it up, I hope he does not use his hands.
There we go. Ek verstaan nou waar die probleem ingekom het. Daai beampte het die change of service vlag uitgegooi, wat die geel en rooi gestreepte vlag is. Die marshal op hierdie draai het toe 'n geel vlag begin waai en toe op sy eie uit besluit om 'n rooi vlag uit te bring. So Jonathan Pretorius leads about Gerard Lowe, and then, well, Etzebeth has already moved himself up ahead of Boertes. He finds himself in that third position. Then the 144 of Ruben Boertes. And they're going to get stopped, buckers, should I say. Handwriting. So the 6 car that's going to just slow it all down. Jonathan Pretorius has done a lovely job so far. Gerard Lowe in the value cars. I see Rage Productions on there. Is that still the same stickers that you put on? That's still the same stickers we put on there about a year ago. Been to America and back, and still the same stickers that's on that car. The 113 works its way through. That is Maynard Pretorius, so he'll move up into that second. Oh, Etzebeth didn't make that many positions up as we thought. The RJ Auto and Motormasters 96 VW goes a little bit further back. Then we've got the 222 of Gareth van der Merwe, the son of Varney van der Merwe. The 116 of JP van Jaarsveld, FC, in your absence, he's been doing some amazing racing out there on circuit. Then it's the 5 car in behind that of Derek Tiap, the 146, the Fonket Performance car of Enrico Bezuidenhout, the Bucky, the 110, that is Dirk Havenga, and then the 25 coming off the tail end of the field, that is Hannes Botha. Ja, heel wat opwinding wat jy gemis het, ons sal jou 'n bietjie later op datum bring met alles wat gebeur het hierso, maar dit is wit warm wedrenne hier in die Stockrods op hierdie stadium. Ons het begin met 13 van hulle, ons het die eerste uitdien met net 5 van hulle klaargemaak. Maar kom ons kyk wat gebeur hier, so die groen vlag wat omhoog staan vir hulle hier in die Pro Skills draai. The 144 ja, dit is Bak is dit van die baan aftrek daar, daai kar wat weer eens oor verhit. Maar die wedren is aan die gang as Jonathan Pretorius daar in die voorkant sit. Mynie Pretorius in die tweede plek. Gerard Lowe wat aan sy buitekant gaan sit, dan gaan probeer opskuif. Hy bring saam met hom vir Chris Etzebeth. Dis Lowe aan die buitekant van Pretorius. Gaan hy dit kan maak? Ja, hy skuif op en saam met hom daar om te beklei is Chris Etzebeth. Oh, man, Pretorius was in that second position, but yeah, he's probably going to do Etzebeth runs right around on the outside. Van Jaarsveld, late on the plate, dives in around on the outside of Pretorius as well. It's all about the 6 car that's up front. He's going to have a hard time. Pretorius is trying everything that he can to hold out Gerard Lowe, but Gerard Lowe is going to have to start hoofing it because here comes Etzebeth. Ja, Etzebeth al reg by hulle, dan is dit van Jaarsveld wenner van die eerste uitdien. Hy staan daar in daai 4de posisie agter Chris Etzebeth. Dan agter hulle is dit Mynie Pretorius gevolg daar deur Derek Tiaart, Gerard van der Merwe en Enrico Bezuidenhout. Bezuidenhout het die eerste uitdien uitgemis, daar so probleme opgetel. Hy sit aan die buitekant van der Merwe, laat op die brekke gaan sit, hy gooi daai kar in aan die binnekant toe. Hy sê aan sy met van der Merwe. Oh, kontak tussen Lowe en Jonathan Pretorius. Pretorius wat toemaak daar op Gerard Lowe. En ja, die klerk van die bane wat nie gaan ligtelik werk op daai ene nie. Met Pretorius, Lowe, hier kom Etzebeth en Van Jaarsveld. Well, he's going to have to do that kind of thing and more to stay there, but I think he's going to get the warning flag as he comes up towards the start-finish line. One of the two, not sure which one it is. I don't think it's Gerard Lowe. I think it is the lead car. But either way, that the 4 cars align astern. And here comes Etzebeth around the outside, and he's got the legs in the straight line. Into the corner he goes, he gets into that second position. Can he get any further? So ons sien hy daar verby Jonathan Pretorius kan kom as hierdie wedren aangaan daarso. Pretorius in die moeilikheid nou want Etzebeth sit aan sy buitekant en Gerard Lowe. Wow! Pretorius maak kontak met Etzebeth en deurglip Gerard Lowe. As daar groot probleme vir Pretorius is in hierdie wedren. Hy verloor heeltemal krag daar in die agterste pylvak. Nou is dit Chris Etzebeth van Gerard Lowe van JP van Jaarsveld as die blou vlak uitkom hier vir Dirk Havenga. Dan Mynie Pretorius van der Tiaart Bezuidenhout. Hier kom Pretorius en Van der Merwe en Hannes Botha aan die agterkant van die pak. JP van Jaarsveld's done nothing major. He's just stayed there and thereabouts, and as they've fallen away in front of him, so he's moved up. Now finds himself in that 3rd position. I don't believe Gerard Lowe is going to be able to do much about Chris Etzebeth. Chris came around the outside of him
Pretorius in the 113. Maynard Pretorius drops down into that 4th position, but he might even drop slightly further back. There's pressure coming from behind. Ja, Derek Tiaard en Enrico Besuidenhout is die manne wat nader begin kruip daar aan die agterkant van Mynie Pretorius. As hulle daar in die Kuip draai in gaan duik nou, dan is dit Gerrit van der Merwe, gevolg daar deur Jonathan Pretorius. Enrico Besuidenhout wat 'n bietjie verloor hier in die uitgang van die Kuip draai, maar Gary hou 'n oog daar op die voorkant. Chris Etzebeth wat nie wegkom van Gerrit Lou af nie. No, not at all. Once he got past Gerrit Lou started to look at his lines, follow his lines. You can see them running virtually the exact same pattern. Nothing much between the two of them. Van Jaarsveld has got himself ahead of Pretorius, but the next man that's in there, Derek Tiaard, Tiaard completely sideways, and that brings him into the clutches of Enrico Besuidenhout. Ja, Enrico Besuidenhout wat nog kan bietjie skade maak daar vir Tiaard as hy weer so wyd uit die draai gaan kom. Maar hier in die voorkant is nog steeds 'n geveg tussen Etzebeth en Lou. Van Jaarsveld met Mynie Pretorius, Derek Tiaard en Besuidenhout. Dan is dit Jonathan Pretorius en Gerrit van der Merwe uitgekry met van der Merwe kort koppie voor. Maar hier kom Pretorius weer aan sy buitekant hier, hy gly verby en hy hou daai posisie voor Gerrit van der Merwe. Lots and lots of laps that's been run already. How many more can there possibly be as the leaders work their way past us? Etzebeth holding out on Low, and then Van Jaarsveld, Pretorius, Tiaard, and then in behind that the 146 of Enrico. They all within the length of a straight of one another, but nobody can hold on to those front two. Ja, die voorste twee manne wat in 'n klas van lei is hier in hierdie wedstryd. Etzebeth wat die eerste wedstryd uitgemis het. Hy amper die kant. Enrico Besuidenhout en 'n groot wolke rook gaan stop hy daar op die Kuip draai en die geel vlaag gaan uitkom. Full course yellow hier vir nog 'n keer in die Stockrats. Methinks that might be a serious blow up, that one. They're going to bring out the yellow and the checkered together, and that will be as Chris Etzebeth comes across the line. So first we'll go to Chris Etzebeth under the checkered and yellow, Gerrit Lou in second, JP van Jaarsveld third, Jonathan Pretorius fourth, Tiaard that comes through in a 5th position. The 25 car is a long, long way down, so he's been lapped probably twice as he was battling to keep it going. So that means that Gareth van der Merwe will probably then end in a 6th position. Ja, en agterom die nummer 6 daar van Jonathan Pretorius wat so kompeterend hier in die begin was. Maar 'n paar manne, Chris Etzebeth wat weggestap het uit die eerste wedstryd met geen punte nie, na hy amper daai Fox op sy sy gesit het en uit hierdie tweede of hierdie wen nodig gehad hierso om punte gewys vas te klou daar aan JP van Jaarsveld en Gerrit Lou. Maar kom ons kyk wat gebeur in die finaal in die Value Cars Stockrats. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. When it hurts like this, have a light, have a light, have a light, have a light.
Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding, holding. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. I can help you out. I can help you out.
Wel, as die LG Tow en rookies dan uitkom vir hulle tweede eiden, ons moet nog die eerste eiden van die heavy metals nog hardloop. Ons gee hulle nog 'n tydjie om die karre reg te kry daarso. Welkom hier by die baan, of die man wat nou net pas by ons aangesluit het, al die pad af van Killarney se wêreld af vandag, bietjie diens gedoen daar by Killarney International Raceway en deurgejaag hier nadat die laaste wedren klaar gemaak het. Baie welkom aan jou. Baie welkom aan jou, Gary Fleming. I'm just going to give these cars 2-3 laps to go around. Just make sure that the oil doesn't affect the youngsters when they work their way around. Barcy Meyer Idrix with Peter Legrancy. And then we've got the 9 in there as well of Valdo van Dijk. Nice wide set of rims and nice 8Js with the nice looking spray job and sticker job on that motor car. Van Dijk's car looking very nice. Well, I see the heavy metals are now coming out as well. So not sure why we've got this class going this way and the heavy metals going the opposite way. All right, Gary, it does seem like the organisers have decided not to take the chance with the kids out on the circuit if there might be oil left out there. So they're going to send the kids onto the infield and they're actually going to rerun heat number 1 of the heavy metals. They had a first on the start here. Willie Duplessis and Alton Steyn had a get together here on the main straight. So they got sent back to pits and the heavy metals now getting the chance to do their first heat in the Cape Concrete Floors heavy metal class. So at least I get to see all the heavy metals. Lekker man, lekker. Well, Peter Human with the DC Logistics car up onto the front row of the grid. I think he's got the 820 number on there. ASJ Auto Alton Steyn in there behind that. And we've got Drickus van Dijk in the 33 Superior Trailer Hire, the main sponsor on that motor car. Jackie Swart, lovely looking 3 Series BMW. I still love that shape, same as the old 325i Shadow Lines. The Italian Tractor's car, the 700 as he works his way around, and that in the hands of Frikkie Marais. And then I see Alex Mitchell, that's the name I was looking for from back in the day. Harvey Smith out there as well. Siebert Autokönig, Siebert Nietling with a 5 Series BMW. And Peter Himan, if he comes off the front end of the pack with the likes of Alton Steyn in the ASJ car, I think everybody else, including Drickus, is going to battle to hold station with them. If anybody can go and fetch them, it's going to be this man coming past us now, Frikkie Marais, in the 700 Italian Tractors left-hand drive BMW. Ja, lyk my bly om te sien dat hulle het Willie Duplessis se kar reg gekry, die 911, daai regter voorwiel wat heeltemal afgebreek het na daai kontak hier reg aan die begin van die eerste probeerslag. So die manne wat net 'n kansie gegee word om so 'n paar rondes te doen seker te maak al die olie en al die dingetjies is daar van die baan af daar in die Cape Draai waar daai insident plaasgevind het. Kom ons kyk wat gebeur. Gawie Smit uit daar in die 83, dan die 911 daar, dit is Willie Duplessis. Siebert Nietling in die 59, Pieter Himan in die nummer 20, die 93 daar van Alton Steyn, die 33 van Drickus van Dijk, Jackie Swart in die 24, Frikkie Marais en dan Alex Mitchell. So, die beamptes wat dan vir die drywers wys, kom in julle posisies, dat as hierdie wedren ondergang kan kry. So we'll probably find that Alton Steyn, Duplessis right up there as well. The last event, he was one of the quickest in the class, the 911. Alton Steyn stays where he is. It looks like Jackie Swart will be moving up on that outside line, and then Frikkie Marais. Is Siebert Nietling going to go any further forward, or he's staying there behind Alex Mitchell? So Peter Himan with Duplessis, Steyn, and then Drickus van Dijk finds himself on the 4th row on the inside. On the outside of that is Alex Mitchell. In front of that, the 700 Italian Tractors entry. Man that's got lots and lots of titles to his name. That's Frikkie Marais.
And then Jackie Swart finds himself on the front row of the grid. Where does Jackie Swart go? He's got 3 very quick cars on that inside. In fact, 4 very quick cars on that inside line. So anybody on that outside line, somehow they've got to try and slot in as they go down to number 1. En dit is in die eerste draai in Pieter Heeman wat lei daar. Jackie Swart wat vasloop in die tweede plek daar. Frikkie Maree gaan sit op die buitelyn. Hy is reeds daar verby Willie Du Plessis en Alex Mitchell. Dan is dit Siebert Neethling, Altenstein, Driekus van Dijk en Gawie Smit wat daardeur is. Maar kyk vir Frikkie Maree aan die buitekant gaan sit hy reeds langs aan Pieter Heeman. Well, I don't know how he got that right because he's just on a class of his own. Frikkie Maree right around the outside. You don't drive past Pieter Heeman that easy. 10 to go out into the back main. Jackie Swart on that inside line. Siebert Neethling on the outside. Altenstein is battling on that inside line. He's got Driekus van Dijk trying to have a look around the outside. Gawie Smit loop gooi hom heel dwars en daar's 'n ligte kontak is nou met Driekus van Dijk. Hulle gaan sit dwars in die uitgang van Prouskiels draai. As Gawie Smit terug sal af verby terug agter Driekus van Dijk. Maar aan die voorkant is dit Frikkie Maree wat wegtrek van die pak af. Dan Pieter Heeman in die tweede plek. Siebert Neethling wat sit in die derde posisie. Altenstein wat amper lyk asof hy nie traksie kry uit daai 93 uit nie. En dan deur aan die buitekant van Jackie Swart kom Driekus van Dijk. Wow, somehow or other, the Italian tractor, 700 cars just up, dusted and disappeared at the front end of the pack. Alex Mitchell at the back end of the pack. He runs it right into the revlometer. It's Frikkie Maree that leads out from Pieter Heeman. Then Altenstein has got himself ahead of Siebert Neethling. Driekus van Dijk slowly but surely working his way through the pack. Ja, is Driekus van Dijk daar by Siebert Neethling. Hy kom reg in hier op die hoogveld van. Hulle is allemaal by mekaar. Dan weer is Alex Mitchell wat hier verbykom in die limiter. Maar kyk daar vir Driekus van Dijk op na die 4de posisie toe. As hy daar verby Siebert Neethling kom, dan sit Gawie Smit, Alex Mitchell, Jackie Swart en dwars Willie Du Plessis van die baan vir 'n tyd lank verlaat daarso. Maar aan die voorkant Gary is dit Willie Du Plessis. Frikkie Maree wat besig is om verder weg te trek van die pak af. Down the back main, Frikkie Maree is just pulling away, lap for lap, still 7 to go. It is Pieter Heeman in that second, slowly but surely now being closed down by a rather hard driving Altenstein. Staying right up against the wall, but Driekus van Dijk, calm and careful, works his way into the pit corner, slowly but surely closing up. That's going to become a 3-way battle in the not too distant future. Altenstein wat nader en nader kom daar die agterkant van Pieter Heeman. Hy begin duik en daar in die buitebaan toe. Hy voel dat Pieter Heeman hom ophou daar so in die uitgang van die Prouskiels draai. Nou kyk hy toe. Pieter Heeman met daai been van 'n baie breed maak en daar's kontak tussen Stein en Heeman. Maar Heeman klou vas. Hy gaan nie daai posisie opgee nie. Altenstein gaan harder met probeer as dit baie kontak daar tussen die twee van hulle. As Pieter Heeman vasklou in die tweede plek, dan bring dit nou vir Driekus van Dijk in daai geveg in. Wow, I tell you what, Pieter Heeman's just keeping it slow and smooth. He's not doing anything fancy. But Altenstein's quite prepared to go right around the outside of him. I somehow think that car's not turning in the way that Pieter Heeman would like it to do. And that's why he's being just a little bit careful. Up on the inside, Pieter Heeman has another look, but he's got to keep on trucking because Driekus van Dijk is all over the back bumper. Altenstein op is aan die tweede plek, daar is op Pieter Heeman in die derde posisie, maar hier kom Driekus van Dijk nou, hy gaan ook aan die buitenkant sit, dan sit Neethling, Smit, Mitchell en Swart. Willie Du Plessis wat die blou vlag gaan kry hierso. Hy gaan binnekort ingehaal op hierdie voorop, maar dit is Frikkie Maree wat hier kom, hy's 'n kwart baan net voor. Maar Gary, kyk daar, Heeman in die moeilikheid, want hier kom Driekus van Dijk. Yeah, Driekus van Dijk going slowly but surely through the pack. He's got himself now up into that 3rd position. Somehow with 2 laps to go. Frikkie Maree has just driven away from the rest of the pack. Altenstein, as you would expect, up into that 2nd. Pieter Heeman in 3rd. Driekus van Dijk's running out of opportunities. If he wants that 2nd position, he's going to have to try and go around the outside through the pit corner. Pieter Heeman does not make mistakes. He'll sit nice and neat down that line. You want to go. Altenstein's going slower. Altenstein goes slower and Altenstein's not going to finish the race. Groot probleem daar vir Altenstein as hy van die baan aftrek, maar die geruite vlag sak daar vir Frikkie Maree in die eerste plek. In die tweede plek, wie gaan dit wees? Dis die man af van Woester. Ja, dit gaan wees Pieter Heeman kom deur daar in die tweede plek, gevolg deur Driekus van Dijk in die derde plek. Siebert Neethling, Gawie Smit, Alex Mitchell. Dan is dit Jackie Swart wat gaan deurkom in die nummer 24 Boxie BM. Gevolg daar deur Willie Du Plessis in die laaste posisie. En net nie Altenstein se aand vanaand nie. In die eerste incident wat veroorsaak het dat die wedren nie klaar gery is nie, ook probleme opgetel.
En ongelukkig 'n DNF daar vir die 93 kar van Altenstein. Oh, you can see why Duplessis was battling. He's got tons of toe in on that BMW. That's why it didn't want to turn on him going into the corners. And that also creates lots and lots of drag. So not the level that Duplessis is accustomed to, but that just moves everybody else up one position. Siebert Nerdling smiling as he comes past us. He's quite chuffed with that result. Alex Mitchell, one of the old hands, Jackie Swart in the 24 as they work their way back towards the pit area. Well, I think now we'll probably get the juniors out. That'll be their heat number 2. All right, time to get the juniors back out on circuit. Barcy May-Edricks in the LG towing car. Let's see what he can do with Peter Lecrancy in there behind him. And then the 9 on the outside line, that's Waldo van Dijk. He's pretty much the new kid on the block if you want to look at it like that. Van Dijk looks like he's got a bit of toe in on that Golf, which is a bit surprising. They don't normally run with toe in. You run around about 2.5 mil toe out in general. So let's see how that one turns on going into the corners. Right, so 5 laps it'll be, 3 cars plus 2 laps. Barcy May-Edricks, that's going to lead them around. Will he be able to hold out the likes of Peter Lecrancy Jr.? Wow, look at that. Going around the outside is Waldo van Dijk. 1 versus 2 if you want to look at it like that. If you look at the 2 LG towing cars. But Waldo van Dijk, ever since he started racing Ovaltrack, I believe he's got an extensive history in karting. The last event he also did exceptionally well. Big Waldo van Dijk. So Barcy May-Edricks just ahead there of, not sure why Peter Lecrancy's got his hand out the window as he came down into the brake markers. Maybe he's saying, I tell you what, you move out the way, let me go see if I can go fetch that fella up front. Giving them a clean set of hills as they work their way through. 3 more laps to go. Waldo van Dijk leading out from Barcy May-Edricks. Peter Lecrancy Jr. in that 3rd position. He's not accustomed to bringing up the tail end of the field whatsoever. Hasn't done that for, I think, after the first 2 races that he drove. But Van Dijk, wow. Van Dijk is just pulling away from them. 2 more to go. Van Dijk's making it to look nice and easy. Super duper smooth as he works his way down the back main. Turns it in pretty hard. You can see that back suspension's pretty solid on that motor car. Almost lifts that right hand back off the ground. Find it very surprising that that car handles the way it does with that amount of toe in. Peter Lecrancy up on the inside of May-Edricks. May-Edricks appears to have just a little bit more power as they come out the corner. Next time they come around will be for the white flag. So 1 more lap to go. Just 1 more lap for Van Dijk as he works his way through the top corner. The 2 LG towing cars fighting it out for that 2nd position. The Lecrancy's now up on the inside of May-Edricks. They side by side. Neither wants to be at the back of the pack. May-Edricks just a little bit later on the brakes. Waldo van Dijk will win it. Then it's going to be May-Edricks ahead of Peter Lecrancy Jr. That was their 2nd race for the day.
So here we go with the American modified saloons, the V8s. First one out, Ruan van der Walt. Emma Lagranci in the 200. The lady racer has come along so strong. Ever since she got in the V8, she just seemed to lose interest in the golf. It just didn't really tickle her fancy anymore. From there on out, all that she saw was V8, V8 and V8. And she's mastered it, coming along very strongly. Adrian Ulofier will be on the inside line, the 77 on the outside, Henny Bosch. Then it's Mostert in the 531. It's Adrian Mostert. So 5 of them out there of the 6. Dwayne Prinsloo, the man that did not survive race number 1, to come out in race number 2. Yeah, there was a restart out in race number 1, and on the restart, as Dwayne planted it, you could see the car jump forward, and all of a sudden there was nothing. Had to pull the car off the circuit. And yeah, unfortunately, Dwayne, it looks like they couldn't get that fixed out there for heat number 2. Maar kom ons kyk wat Ruan van der Walt doen daar so in die Lekker J Auto and Welding en 5th Avenue Auto Center Point S 142 V8 flexie daar aan die voorkant. Aan sy buitekant Emma Lagranci, dan Etienne Olivier, Henny Bosch, die wenner van die eerste Eiden, en dan Adrian Mostert daar in die 5de wegspringposisie. Die vlag wat gereed staan hier in die hande van Nicola Pedersen, as hy vlag nou val weg is hulle. En dis die van die lijn afkom, hier kom Olivier en Bosch, en dan was dit van die lijn af. Van der Walt wat in die eerste Eiden met 'n papwiel klaargemaak het. Hy sit daar aan die voorkant, hy trek dadelik weg, hy weet hy moet wegkom daar van Etienne Olivier af. Oh, Bosch finds himself in 4th position, tries to stick it up on the inside of Emma Lagranci. She closes him down, but not yet. Adrian riding there. Oh, Henny Bosch in the Volkswagen Transport car. That car was shelled for many years. Eventually came back out on the circuit again. And nice to see that that car's a regular out there on circuit. Emma Lagranci finds herself in that 3rd position. Ja, Lagranci daar in die 3de posisie. Sy sit daar vir Henny Bosch. Bosch het alles probeer aan met daai en kom. En dan het hy daar vir Adrian Mostert kort op sy hakke. Adrian Mostert wat homself terdeeg geniet hier so in die V8 klas daar in die Etienne Olivier kar. Hy sit daar in die 5de plek. Kyk nou vir Henny Bosch. Hy probeer sy neus indruk, maar Emma Lagranci sê, hy gaan toemaak. And as she closes him down, oh, she runs it wide. She runs it wide. And Henny Bosch will now come up on that inside. Well, she made him work very hard for it. Nice to see that the man that's running in 2nd position, the ex-hot rod man, Etienne Olivier, has now really got to grips with a V8. But you're not going to catch Ruan van der Walt that easy. Ja, van der Walt wat met daai slag geval het hy gesê, ek is reg hier so. Hy gaan op die voorkant trek weg daar van Etienne Olivier op sy eie naam in die 2de posisie. Maar Etienne, alhoewel hy in 'n gemaklike 2de posisie is, kan hy nie te gemaklik wees nie, want Henny Bosch, as hy oop pad voor hom het, kan baie hastig raak in daai 77. Well, with 3 to go, I don't see Henny Bosch being able to catch up to Etienne Olivier. Etienne's putting up a pretty decent pace. No doubt, the absence of Dwayne Prinsloo, the reigning V8 champion. There's points now, more points up for grabs for everybody else as Emma Lagranci holds out at the back end of the pack. Not going to give up that position to Adrian Mostert. Ja, Adrian Mostert wat daar in die laaste posisie is, hy begin druk nou daar op Emma Lagranci. Lagranci wat nie so maklik is dan die jong dame wat al meer ja, sy los die deur bietjie oop, Mostert druk sy neus in, gaan sy die hoofpyl vat, gaan sy toemaak, Lagranci wat net met hy toemaak daar, en Mostert moet terugsak. Maar Gary, soos ek voorspel het, met die wit vlag wat nou uitkom, Etienne Olivier in die moeilikheid. Wow, Etienne Olivier, can he hold out on Henny Bosch just for one more lap? I think he will be able to do that. Henny Bosch is old and he knows exactly what to do and when to do it. Any mistakes and he will make his way through up on that inside line. But it's all going to be about Ruan van der Walt, the man from originally from Lekker J Auto. He takes the win. Etienne Olivier will come through in 2nd. Henny Bosch will come through in 3rd. Emma Lagranci in the LG towing car holds out right to the end and keeps Adrian Mostert in there behind her. A lovely race for the young lass. But yeah, I suppose the smart money with that one had to be on that man that won the race, Ruan van der Walt. Give him a half decent motor car. He's very quick and consistent out there. Ja, pragtige wedren daar so vir Ruan van der Walt en dan Etienne Olivier wat homself ook gate geniet hier in die V8 klas. Daai kar natuurlik 'n ex-Manfred Oel kar. Die kar oorspronklik gebou deur Alan Boyson, kar wat Alan actually laas jaar
die Rose Bowl mee gery het en ja, lekker om jou aan uit te sien daarso. Die kar van Emma Legrandsie, Gary, jy kan sien Emma wat baie bietjie meer kompeterend begin raak, die kar begin gewoond raak na Springboks laaste wedren in die Daisy race, het die kar bietjie gaan kuier daar by 5th Avenue Auto Center Point S, daar in Parow, en die man en Leon de Jager in die span daar so wat baie verstellings gaan doen het, bietjie wheel alignment gedoen het, nuwe brieke op die kar gesit, en jy kan sien Emma wat definitief meer en meer gewoond raak aan daai kar, en ek sien uit daarna om te sien wat sy kan doen in die toekoms. Somehow she don't like golf no more. The golf just doesn't interest her. I think if you must say to this my girl, the V8's a bit heavy on juice, you must ride the Golf. I think she'll swim a pack up because she likes that V8. That's her toy. Let the sun go down. 2.1 modified saloons. It's Brendan Green in the Weskus Ovaltrack car that pulls up into P1 pole position. In there behind him, the Palm Tires and Ultima Oil and LG Towing of Peter Meyer. In there behind that, the 27 car, Halua, welcome to town. NT's De Villiers, the 63 of Neil Kuchlenberg pulls up on the outside line. Then behind him is the 25 of Tian Kluti. He's done very well in that car. Then Mario Verwey, the 555 of Hendrikus Buertes in there as well. And then Stian Brits coming off the back of the pack. Well, the reigning double champion, his first 2 seasons back, second last season was Neil Kuchlenberg, the man that's the champion from last season. The two of them on the front row of the grid, but with Heinties de Villiers, Mario Verwey, and then Hendrikus Buertes. Ja, in uitde nummer 1 het Hendrikus skoonskip gemaak. Daar probleme vir die SA2 en SA3 titelhouers gewees daar in die eerste uitde. Kom ons kyk wat hierdie keer beter gaan. Groen vlag is omhoog. Gary, vat hulle van die lyn af. Right, here we go. Can the local men do what needs to be done? Well, they're sitting very tight there. And it's Kuti that tries to dive out of the pack. Kuchlenberg on the outside line. Where's Verwey's in that 4th position? The Palm Tires car. The ex-Hansimur Starlet gets just blown around the outside there by the 27. Well, I tell you what, you can never count Heinties de Villiers out. En die Pro Skills draai induik, maar Kuchlenberg nog nie die moeilikheid, want Brendan Green is daar reg by hom. Dan Tian Klute, wat in die eerste uitdaging ook 'n fantastiese wedren gehad het. Hy bevind homself daar in die 3de plek voor Mario Verwey. Hier kom Heinties de Villiers, Pieter Meyer en Stian Brits en Hendrikus Buertes wat sukkel om hierdie pad te kom. Tian Klute is much better with this motorcycle than what he was with the Tigra. The Tigra and Kluti just didn't come together, but Neil Kuchlenberg from the Weskus Ovaltrack, Brendan Green, then Tian Kluti. Verwey now comes under pressure from Heinties de Villiers, the man that did so well in race number 1, still finds himself at the back of the pack. Mario Verwey, hulle begin dan Stian Brits en die wenner van die eerste uitdaging, Hendrikus Buertes, wat nog vas sit aan die agterkant van die pak. Dit wys jy net, Gary, hoe naby hierdie pak eintlik aan mekaar is in terme van pas, dat die wenner wat in die eerste uitdaging weggehardloop het, nou nie hierdie pak kan kom nie. Neil Kuchlenberg runs it all wide. Tian Kluti still getting lots of pressure there on Hendrikus Buertes. Brits is doing a lovely job. In fact, he's on the same pace as the man that won the very first race here this evening. There is no doubt that Heinties is putting lots of pressure on Verwey, but Kuchlenberg is a pace setter right now. Mario Verwey se kar wat begin grof klink het hier in die hoofpylvak en ewe skielik ontplof hy in 'n bolling rook. Dis die einde vir Mario Verwey se aand. Die geel vlag wat gaan uitkom hierso. Full course yellow. Full course yellow. Daar is definitief olie op die baan. Full course yellow. Ja. Dit het so goed gegaan vir Mario Verwey en toe sê daai kar net ewe skielik genoeg is genoeg en hy moet daai nommer 18 van die baan aftrek.
He thinks there might be oil with the water, or water with the oil, or pistons where there used to be a starter. There might even be no oil. Ish. Is That can be, yeah, that is sticking. Yeah, that could be a bit of an expensive night for Mario Fave. X 2.1 Modified Saloon Tigerberg Raceway Champion, X 2.1 National Champion. So Kuchelenberg will lead them around in the Pick and Pay Fiesta. Bit of damage on the front of Brennan Green's Weskus Ovaltrack car. Kluti in the 25 Auto Hotspot car. Hentis de Villiers in the 27 Cool Line Trucking. The 45 of Stian Brits. He's got the 555 in there behind him. So Hendrikus Buerta, that dominated race number 1, finds himself ahead of only the Starlet at this stage of the fight. All of them very, very much on pace. 5 more laps to go. We're going to just check with the ladies that they are in the correct positions. I tend to think they are. It does appear that Hendrikus Buerta and Pieter Meyer need to swap around. Yeah, that's possible. But Gary, I must say, what a drive by Tiaan Klute this evening. He had a very, very good heat out there in heat number 1. The car starts smoking towards the end of the race. It almost looks like the smoke comes off the diff or it comes from the exhaust somewhere. But it doesn't look like it's detrimental to his race. He's actually right up there in 3rd position. You don't just sit in front of Hentis de Villiers because you're there. You sit there because you work to be there. And yeah, I've got to take my hat off to Tiaan Klute having a very, very good evening so far. I saw a touch of smoke and I thought it was maybe the bodywork on the left-hand back wheel that was touching up against the tire, but it sits so high up, maybe the way that the diff is set up, that the diff twists under full power, full torque, high revs, that it then touches the front end of that wheel arch. We have to keep an eye on that when he comes around again. Either we actually way, saw the same thing happening with Chart Slater out at Bloemfontein as well. Yeah, exactly the same. Whoa, Rose Bowl 2023, that was something else. 5 laps before the end of this one. The green flag is ready. And Tiaan Klute is already on the gas very, very early. Full course yellow. The yellow flag comes out. Klute had already climbed out of the pack. He was on the gas. He was on the jacks. By the time the green flag moved, Brennan Green would have not reacted to that. He knew there's no ways you're going to get me like that. There's got to be a jump start. Klute will be lucky to be left in that position. I hope for his sake he is, but you'll probably find because he caused the yellow. Yeah. Oh, he's lucky. He's just going to get a warning. It was not indicated to go to the back of the pack, so I think he should show a big thumbs up and throw a couple of kisses when he comes past the start-finish line. I think there's going to be a couple of drinks that need to be bought after the race tonight. All right, so the clerk of the course saying first jump start. It's purely a warning, so Tiaan Klute's, it's his lucky day today. But if he does that again, well, you've got to believe he's going to be going to the back end of the pack. Reniel Kuchelenberg leads them around. Brennan Green, Tiaan Klute, Hentis de Villiers, Brits in that. He's actually going very, very well. He's in some serious competition. Ja, definitief Stian Brits, Pieter Meyer, allemaal van 'n redelike goeie pas. Maar soos ek gesê het net voor die wedren begin het vanaand Gary, in die eerste einde Hendrikus Buerta, die huidige SA kampioen, in 'n klas van sy eie gewees aan die voorkant daar en die SA2 en SA3 titelhouers was nêrens gewees. Die Brennan het 'n papwiel gehad, Reniel kon nie die kar kry om reg te werk nie. Nou hier in die tweede einde is dit presies die teenoorgestelde. Jy het SA2 Reniel Kuchelenberg aan die voorkant, SA3 Brennan Green daar in die tweede posisie en SA1 Hendrikus Buerta wat nou sukkel om daar van die agterkant af deur die pak te kom. Surely now that they do a reset with 5 to go, Hendrikus Buerta can do something off the back of the pack. If anything, Hentis de Villiers is going to be all over the back of Tiaan Klute. Can Kuchelenberg stay ahead once again? Watch them on the restart. Nobody climbs out of the front. Once again, Hentis de Villiers goes for the inside line. Light touch on the brakes. Get the hammer down. Going around on that outside line is not going to work yet. He's got the same kind of legs as Klute, but Klute's late on the brakes. Klute's quite prepared to run with Hendrikus Buerta. Hendrikus on that outside line. Will he get the drive? Whoa! What a piece of driving.
That's why Hendrikus Botha is a multiple South African champion, and he just slides it in ahead there of Weskus Ovaltrack car. Brennan Green fights back. Brennan Green, brilliant piece of driving up on the inside, and holds on to that second. Ja, Brennan Green was verklein als een verdaad posisie. As 'n leer nog Stian Brits se kar wat ook nou baie skielik baie grof begin klink hierso met 'n paar rondes oor tot die geruite vlag kom, maar die geveg is nog steeds aan daar vir tweede en derde. Dis 'n Brennan Green en Hendrikus Botha. Green wil dit nie opgee nie. Hy's laat op die brieke deur. Klip Hendrikus Botha op in die tweede posisie in. And back on the cutback comes Brennan Green. Brennan Green holds on to that position. Brennan Green gets very good. Oh, he runs just a little bit wide. Oh, and he's going to get turned around, and that will bring out probably the yellow flags. We'll see what happens with that one. Yep, the yellow flags come out. Kukelenberg can't believe his bad luck. Kukelenberg has done so much work to get away from Hendrikus Botha and Hentis de Villiers, the two visitors from up north, from Albertinia. He's done all the work to get away from them. There was just 2 more laps to go. 4 straights and 4 corners. That's all that Kukelenberg needed. And then he saw the yellow flag. I'll probably, you'll find Brennan Green will be reinstated into that second position. Yeah, you'll find that a certain naughty boy might get sent to the back of the pack for that one. You know, it's very difficult when you are in that situation. See, Marius is going to just have a chat to determine when you're there and you're already making contact. If you back out and you let the person go, it can flick in the opposite direction and you can put them away into the wall. So sometimes you get to the point of no return. What do? Do you drive through it or do you back out of it? You've got to leave that person without lots of force all of a sudden being taken away on that back bumper to save them from not going into the wall. So sometimes you almost sacrifice yourself to make sure that the other person doesn't end up going into the wall. All right, so confirmation now, they are going to keep them in their positions. They're going to get a warning flag out there, and they will have a look at the footage after the race. But they're going to keep them in their positions, and they'll make a call after the race. So the white flag is out. There will be a warning flag shown to the 555 Tata Indica of Hendrikus Botha. Hendrikus doesn't push. Don't please. Yeah, I mean, come on. Hendrikus Botha. No, never. Oh, Brennan and Green. Hendrikus both getting a warning flag. Okay, so that means that they're saying it's a mixture of Brennan closing the line and Hendrikus forcing his way in. So Yeah. they're saying it's a 50-50. Either way, we'll determine that once we've seen the warn footage. both of them, go have a look at it afterwards and determine who's that the guilty party can afterwards. go Yeah. either way. If it's a 50-50, I think they'll just be left exactly the way it was because they are in the positions that they were. Ja, kom ons kyk wat gebeur. Hulle het reeds die wit vlag gekry, die groen vlag wat gaan wag vir hulle hier so in die hande van Nicola Pedersen aan die einde van die hoofpylvak. Hierdie Kuipe draai kom hulle. Green, white, checkered. Green, white, checkered. Ja, 2 rondes oor. Hier gaan ons. Die vlag wat nou gaan val van die lyne kom hulle. Daniel Koopman. Brennan Green, Hentis de Villiers aan die binnekant daar van Hendrikus Botha. Is dit de Villiers wat in die 3de posisie weggryp daar van hom af. Tiaan Kloete is daar reg by, dan Pieter Meyer en Stian Brits as Gary die wit vlag gaan wag vir hulle die volgende keer wat hulle hier verbykom. Yeah, but quick restart. Green, white, checkered. Daniel Kukelenberg. Brennan Green. Hentis de Villiers. Stays ahead of Hendrikus Botha. Tiaan Kloete. And then it's Pieter Meyer. Oh, Brits is battling. That car's misfiring. But there's no doubt that Kukelenberg Jr. is the fastest man out there with 1 to go. Ja, hier kom hulle nou deur die Kuipe draai. Die wit vlag is uit vir hulle. Laaste ronde hulle al begin. Dan Brennan Green, de Villiers, Botha, Kloete en Meyer. Stian Brits met 'n kar wat op 2-3 silinders hardloop hier op hierdie stadium. En glad nie gelukkig daarmee nie. Maar gaan nou iets nog kan gebeur? Nee, hulle is te wyd verspreid. Die geruite vlag wat vir hulle gaan wag vir Kukelenberg, Green en de Villiers. Kukelenberg will take it, and Brennan Green a lovely drive to stay ahead of Hentis de Villiers from Hendrikus Botha. Tiaan Kloete, as you said, the FC starting to smoke more and more towards the end of the race. Pieter Meyer comes through just ahead then of Stian Brits that picked up the misfire. He just kept on circulating it and made sure that he picked up some points, hoping he can get it back into the pits, fix it, and come out for the finals. 2.1 modified saloons. Wow. That was something else.
get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe close, it starts to end up on the brink. I tried so hard, but all the All right, hot rods out on circuit, the 62 of Papa Bay, Nicky Kuchelenberg, head honcho in the organizational factor of Dirt Oval for South Africa. CJ Mostert on his outside, the 331, and he's just going better and better and better every single meeting that he goes with that motor car. And if you think where he started and where he is now, massive big difference. Rian van Niekerk going to be starting with a Tigra on the second row on the inside. 3 cars, 5 laps. Nicky Kuchelenberg, it's got to be the odds-on favorite for this one. Ranil's just cleaned up with the 2.1 modified saloons. This being the hot rods. They will get the white flag. Pit stop automotive Opel Tigra 500 of Rian van Niekerk will bring up the tail end of the pack. But with 5 laps, surely the smart money's got to be on Nicky Kuchelenberg. They work their way down the back main. It's been a couple of massive meetings in South Africa. There's been 4 biggies in Ovaltrack racing in South Africa so far. The 5th one's going to be on the 2nd of December. We'll give you some more information of that after this race. Nicky Kuchelenberg, CJ Mostert. Down towards turn number 1 they go. Rian van Niekerk brings up that 3rd position. Nicky Kuchelenberg just gets the hammer down. Mostert much, much quicker than what he was. If you think where he was a year ago and where he is now, carries good pace into the corner. Mostert in that 2nd position. Nicky Kuchelenberg running slightly lower revs than the other 2. Lots and lots of torque and the Pick and Pay Fiesta. 4 to go down the back main. CJ Mostert's holding sway. Not losing out whatsoever. CJ Mostert from Niekerk. That's the Tigra at the back. Nicky just keeping it nice and smooth. Just getting it slightly out of line was a Rian van Niekerk in the 800. I say Nicky Kuchelenberg's motor sounds so sweet. Just listen when he comes down the back main past you. See how smooth that motor runs. 2 more laps to go when they come past us now. Nicky Kuchelenberg doing enough to stay just ahead of CJ Mostert. Save the tires for the final. Nothing fancy, nothing shiny. Down the back main for the 2nd last time. So he works his way down towards the pit corner. Now starting to make a bit of a gap between himself and CJ Mostert. CJ Mostert definitely running a lot higher revs than that of Nicky Kuchelenberg. Both of them very, very smooth. Long travel suspension on Nicky Kuchelenberg's car. Out into the front main. He'll take away the win from CJ Mostert. And then Rian van Niekerk. Nice drive there by Rian van Niekerk. Pretty much on the pace. Just a 10th or so per lap is what makes a gap the size that you saw there. But all good. So, remember I said just before this race, there's been 4 big meetings so far in Ovaltrack in South Africa this year. We've had the MSA Nationals, we've had the Vumza Nationals, we've had the Klein Karoo, we've had the Rose Bowl. The Rose Bowl was amazing. And now there's one more biggie, and that one's going to be at Cape Hall Drivers on the 2nd of December. We'll give you some more information on that one after this race that's just come out now. Someone clipped my wings. Now I'm falling.
Right, here we go with the 1660s. It's the 840 on the front row of the grid. Marino van Schalkwyk on the outside of that. Schalk van der Westhuizen. Abdul Kader Delvay, second row on the inside. Ibrahim Delvay, driver of the day at the last meeting here. Second row on the inside. He will be blinding the quick. There's no doubt about it. Wynand Miller, that a massive dice up front in race number 1 for Adam Meyer. Alongside him, the 5 car of Eugene Grison. Wow, haven't seen him in that car for a long time. I think that is the That's the ex-Kyle van Dijk car. Van Dijk car, which was basically built by the Grison family in their garage. Never ever counter out Salim Delvay a little bit further back in the pack, and in fact the 77 of Quinton Venter as well. 5th row on the inside. The Delvays on the 2nd row of the grid. Keep an eye as they go down to turn number 1. Can Marino van Schalkwyk hold them out? Abdul Kader goes to that inside line, but straight around the outside goes Schalk van der Westhuizen. Schalk van der Westhuizen from Marino in that second. Abdul Kader Delvay gets a good run. It's Miller that goes up ahead of Ibrahim Delvay. Then it's Becker's the next one that in there from Meyer. Then the 77 coming through behind that of Quinton Venter. Posisie wat omrijdt en skuif hier so rond as die drywers as hulle aan die Vredenburg draai ingaan, die Pro Skills draai, dit is Schalk van der Westhuizen wat hulle lei daar voor Abdul Kader Delvay. Hy het weer eens probleme, een van die vinnigste kar en hy trek weer af, maar kyk vir Ibrahim Delvay, wat aan die tweede plek van af van Marino van Schalkwyk af, gevolgd door Wynand Miller, en hier kom Jean Becker. Wynand Miller's in the game, he's got Jean Becker in there behind him. Wynand Miller poops up on that inside line, is on the inside of Marino van Schalkwyk. Van Schalkwyk tries to close him down, he doesn't get it right. The 77 of Quinton Venter, having a look up on the inside of Becker, they get it completely sideways, rubbing one another, but both of them have got to get a move on, because in there behind that is a Salim Delvay as Valhalla Meyer goes off onto the infield. That's the end of Valhalla Meyer for heat number 2. Ja, Valhalla Meyer het vir die tweede keer probleme optel, maar kyk vir Salim en vir Quinton Venter as hy daar verby Jean Becker skiet. Dis Venter en Salim Delvay in die kuip draai in saam. Aan die buitekant gaan sit Salim. Venter hou daai lyn baie nou. Salim word baie overseer, maar Salim Delvay met 'n posisie opskuif daar verby Quinton Venter en skuif op daar in die 5de plek in. Net voor hulle is daar ook 'n geveg vir 3de en 4de tussen Marino van Schalkwyk en hier kom Wynand Miller. Wynand Miller, then a brilliant race number 1's on the outside of Marino van Schalkwyk. Both of them are going to try and catch up with Ibrahim Delvay, driver of the day at the last event. Side by side is the 142 as he sits on that inside line, trying to hold on to that position, but I think he's going to lose it now. That's Enrico Bezuidenhout. Ja, Enrico Bezuidenhout wat die posisie verloor daar aan Eugene Grison, maar daar's 'n geveg vir daai 3de plek. As Miller nou met buite Marino van Schalkwyk, maar dit baie moeilik maak daar vir Miller vir daai 3de posisie. Dis Schalk van der Westhuizen wat hardloop met dit om aan die voorkant. Delvay in die tweede plek van Schalkwyk. Miller, hier kom Salim Delvay en Quinton Venter. Hulle het weggebreek van die pak af. Dan is dit Jean Becker, Eugene Grison, Enrico Bezuidenhout en Desmond Ebbing aan die agterkant van die pak. Schalk, the left hand back wheel is gone, and that's Ibrahim Delvay that's out of it. The wheel is up against the wall. It looks like it's going to be okay. The drivers that's coming along is aware of that, so not a train smash. He was very lucky to keep that one on its wheels. If that left-hand rear corner had dug in, it could have turned him completely upside down. One of those things, unfortunately, for Ibrahim Delvay in the 44. Schalk van der Westhuizen, Marino van Schalkwyk, Wynand Miller. Oh, looks like we might lose out on the 33 car as well, or is he just stopping to see if his son is okay? He must be careful that he doesn't get excluded from that one. So Salim Delvay will recover the circuit. What a drive, what a driver. Ibrahim, well done, buddy. Well done. I must say, Gary, at that speed, when that wheel eventually decided to let go, to handle it and not flip that Golf on its side, that is a job well done. Well done, Ibrahim. Hopefully you guys can get it fixed. Just glad you're okay, buddy. Yeah, you'll probably find if you take the center nut off the wheel bearing nut, you take the hub off, and then you can get to the stub axle. They'll probably have a complete spare stub axle here anyway. 9 out of 10 times the Golf guys have got that, because you know those stub axles do get bent. But that's not a problem for Schalk van der Westhuizen. That started on the front row of the grid. Schalk van der Westhuizen still leading them out. Marino van Schalkwyk
from Wynand van Niekerk, Salim Delvay, the 77 of Quinton Venter, just ahead of Jean Becker, Eugene Grisson. The 142's dropped back 2 positions, but he's still in there, Enrico Bezuidenhout. And unfortunately, the 15 car doesn't want to go any further, and he's going to pull that. That's Desmond Emming from Springbok. Yeah, Namakwaland not having a good time out there whatsoever either. That almost sounds like a timing belt that's jumped a tooth when you get that kind of situation. 7 laps to go on the green. Groen vlag gereed daar so. Kom eens kyk wat gebeur hier so as die vlag nou gaan val en van die leider gaan dit daar so skop vir die Weskus Ovaltrack. Daar's dit vir Skalkwyk en Miller, maar kyk vir Salim Delvay. Delvay wat nie gevang was daar, bly wegspring nie. Inteendeel, hy skiet daar verby Wynand Miller. Nou plaas hy sy versier daarop, maar nou van Skalkwyk. Van Skalkwyk maak liggies kontak met die muur, maar dit is te laat. Dis Delvay wat opskuif tweede toe. Oh, Delvay that works his way through there and he brings with him Wynand Miller that won the championship last year. On that inside line, don't forget about the 77 of Quinton Venter. He's creeping closer and closer. Wynand is doing a brilliant job, but he cannot get away from Quinton Venter. Down into the pit corner they go. Marino runs wide. Sculptor to go up and take the lead from Salim Marino. Then it is that massive battle for 3rd, 4th and 5th. Ja, 'n titaniese stryd daar so vir daai 3de, 4de, 5de plekke geveg tussen van Skalkwyk, Miller en Venter. As hulle almal probeer om daar verby te kom, Salim Delvay besig om weg te trek daar en hy gaan jag vir Skalk van die Weshuis en maar dit mag dalk net te laat is vir hom om daar uit te kom. Maar Wynand Miller moet oppas want hier kom Quinton Venter, dan Becker, Bezuidenhout en Grisson. Dit is die laaste man op die baan daarso. Hier kom Quinton Venter aan die buitekant van Miller, maar hy sak terug. Miller kry 'n klein kansie om asem te haal, maar kyk net hoe vinnig is Venter uit die draai uit. Well, I tell you what, it's a brilliant drive by Skalk van der Westhuizen. Salim Delvay. It's got a long haul to get to. Marino van Skalkwyk, one of his best for a long time. Then it's Wynand Miller. Quinton Venter decides to go around the outside. He can't wait any longer. Otherwise, Marino's going to get away. And if Salim gets away, he'll never ever be able to get to him either. So, around the outside with a 77. Runs it too wide. Drops back into that 5th. Ja, daai geveg vir 3de, 4de, 5de, nou verander 'n geveg vir 4de, 5de tussen Miller en Venter. As daai te mekaar besig hou is Marino van Skalkwyk besig om 'n bietjie asemhaling kans te kry daar en dit te fokus om vir Salim te gaan haal, maar Salim blitsig vinnig in daai tweede posisie. Venter wat nog nie opgegee het nie, die vlau wat besig is om gereed te maak te word, nog nie uitkom nie. Asof se tweede rond is oor vir van die Westhuizen, vir Delvay, vir van Skalkwyk, vir Miller en Venter. En hier kom Grisson, Bezuidenhout en Jean Becker aan die agterkant van die pak. There's lots and lots of traction out there. The racing is very, very quick. Skalk van der Westhuizen from the front row of the good. Salim Delvay will not be able to catch him if he carries on like this. Marino van Skalkwyk starting to feel the pressure. Quinton Venter having a look up on the inside of Wynand, but he backs out of that one. They've already got the white flag, so next time they come around, it will be from flag to flag for Skalk van der Westhuizen. Die gereide vlag wat val hier vir die man in die nummer 7 Pro Skills Golf. Dit is Skalk van der Westhuizen in die eerste plek. Salim Delvay wat die tweede huis toe vat. Marino van Skalkwyk in die derde plek, gevolg deur Wynand Miller, Quinton Venter, Eugene Grisson, Enrico Bezuidenhout en Jean Becker wat het huis te bring in die laaste posisie. Wow, 1660s. Well, folks, what I can tell you, what you guys probably didn't know, the reigning SA title holder was due to come down here this weekend, Martinez Miller, Redline Group of Companies. But in the finals at the Rose Bowl, he had a knock on the right-hand front wheel and a one-on-one with Van der Westhuizen Jr. And afterwards, the car wasn't as quick from there on out, and he dropped down to 4th where he was leading the final up until that point. They afterwards, when they started looking and checking and measuring, realized that the upper and lower wishbones had actually bent on the motor car, and he had already paid for accommodation to be here for the weekend. And when he phoned to get new ones made, he found that the person that had done the construction of those upper and lower control arms did not own the company anymore. And yeah, it just worked out time-wise that he then could not get another set made in time. Otherwise, Martinez Miller would have been here at Weskus Oval this weekend. Well, Gary, just for in case there was confusion, I just got confirmation. Mario Verwey definitely out for the rest of the night.
You think that smoke wasn't enough to make it obvious? No. Just checking. We were just told he's out for the night. Well, I believe the midgets earlier on was an amazing class to watch. Yeah, they come out on circuit again. Ja, die Brits konstruksie midget klas A en B klas. En die man wat tweede gekom daar in die eerste einde, dit is Skalk Swart in die Extreme Panel en Spray en Red Bull WP motorskar. Eugene Gelderblom ook 'n briljante wedren gehad daarso. Die nommer 14 Morne Herald daar die nommer 6. 93, dit is de Wet Brits, hy is die wenner van die eerste einde geweest. Cameron Neetling was 'n laat inskrywing geweest. Hy sit daar in die agterkant van die A-klas en dan die twee B-klas manne daar aan die agterkant, JP Botha en Rob Gortmaker en Bob John. He gave, you know how Rob always comes and gives us a little paper with his sponsor on it and he says the car's name is Boba John. Well, that's nice that he always does the effort to thank his sponsors. And Rob Gortmaker, if only so many more people out there did the same and looked after their sponsors, it would be great. So I believe the Vet Brits was the man to catch. He up, dusted, disappeared, drove into race number 2 in race number 1. But now we have the pleasure of watching the Vet Brits starting from the back end of the pack. And that is going to make for awesome entertainment. The 14 on the front row of the grid. And that is Eugene Gelderblom. But then again, Eugene Gelderblom, FC, while you've been in America, I don't know what he's added to that motor car, or he's lost weight or something, because Gelderblom and that 14 midget is also getting very much on the pace. That car is of course the Skalk Swart Triple X frame that Skalk got or had just before he got that new Triple X Chili Bowl car. But let's have a look here what's happening. Can Eugene Gelderblom try and improve on his race result from heat number 1? So he's starting from pole position. He's got a fast-flying Chucky right there behind him. The green flag is up high, ready for them. And... oh, they're not in their positions. I'd been very surprised if Janssen van Rensburg would have started that one. He's very, very set on give everybody a fair chance on the pull away, make sure that everybody's in their right positions. And if they're not in their right positions, he just does not pull the flag out. Yeah. Let's see what happens here. Eugene Gelderblom, pole positie, Skalk Swart agter hom, dan Morne Herald. De Wet Brits, Cameron Neetling. Geel vla wat uitkom. Sê manne, kom ons kry julle gou julle regte posisies. Dat julle lyk asof julle single file wil wegspring. Ons kan nie daai doen nie. Kar wat nie uit is in hierdie einde nie is Donovan Huishamen. Donovan Huishamen in die nommer 36 wat dit nie uitgemaak het vir hierdie wedren nie. Ek weet nie seker wat fout gegaan het daar vir hom nie. Ek dink dit is waar die confusion inkom is die drywers weet nie watter posisie om oop te los vir Donovan se wegspringspot nie. I think Morne Herald didn't fancy going onto that outside line, seeing who's on the inside line, so he took a chance and just sat in that third position. And then the marshal showed him, move into your correct position. So I think he's supposed to be alongside Skalk Swart, who finds himself in there behind Gelderblom. Or is it the front row on the outside that needs to be kept open? They're going to stop them on the line. The red flag comes out. Indication for them to stop. Let's get it 100% correct. I think the whoever was supposed to be in the second position is probably the one that's missing. So big time steel and new services. The 75 on the front row on the outside. JP Botha, a lovely spray and sticker job on that motor car. Eugene Gelderblom in the 14. Well, they've got the 114 and the 14 on that motor car. Car Care Clinic. Then Skalk Swart in the Western Province Motors and Tony's sponsored car. So he's going to be on the second row on the inside. Behind him is the 1, 2, 3 of Rob Gortmaker. So the one that is then in fact missing is the person that was going to be on the front row of the grid on the outside, which I would guess would be Donovan Huishamen. He did not make it out onto the grid. Botha gets his car fired up. The extreme panel and spray of Skalk Swart. That's all good.
The 1-2-3 of Rob Godwalker. He gets it off the line. The Vet Brits in the 93. Hits the starter button, gets a little bit of assistance. And then Nietlam in the 72. He gets it off the line as well. So Morna Herald still not where he's supposed to be. Morna Herald sitting on the second row on the outside and has been indicated that he must go to number 3. He has not moved to that number 3. If I understood the hand signal correctly, he's now stayed on the outside line, and I think he was supposed to be on the inside line. Is nog steeds nie reg nie. Mario says, let it go, it's fine. The white flag is held out. Let's keep them all together. You'll probably find they will take action after this race. So, Kemi coming off the back of the pack. Woohoo! Seen some amazing in-car footage from that man already. So I do believe that the one that's out of position is the 93. The 93 should be 4 positions further back. Green flag is readied. Off the line they come. Who's going to get the whole shot? Will it be Skulk Swart? Skulk Swart gets hammered down right around the outside of Calderblom. Out into the back, Mayman. Skulk Swart on a flyer. Skulk Swart's already made a 4-car gap between himself and the rest of the pack. Ja, Skulk Swart wat in die verte en verdwijn daar aan die voorkant. Hij is de wegpress van Morne Herald. Hier komt Rob Goordmaker en dan JP Bottas is hulle eis op die baan. Gaan ons weer 'n herhaling sien van wat gebeur in die eerste eiden. Cameron Neetlik besig om nader en nader te kom aan de wetbrits. Skulk Swart. Oh, this man is riding the quickest, Skulk Swart. But don't ever count out the Vetbrits. The Vetbrits is going to be closing down on them sooner or later. Gelderblom holding sway right now as they work their way through the top corner. First, second, third and fourth with 7 to go. Ja, 7 is in die wedstrijd en de Skulk Swart is daar niet gaan dit 'n wonderwerk van om daar te kom. Om daar te komen is één ding, om voorbij om te komen is 'n totale ander ding. Chucky Swart wat briljant is as hy aan die voorkant van die pak is. Eugene Gelderblom sit aan die tweede plek. De Wetbrits in die derde posisie. Cameron Neetlik wat baie druk toepas op daar die uitgang van die Prouskie draai. Volg daar in Morne Herald. Dan die weer B-klasman in die vorm van Rob Goordmaker en JP Bottas hier in die agterkant van die veld. Hulle bou by daarso. Maar Gary, dit gaan also raai twee man aan die voorkant. Dit is die Extreme Panel en Spryspan van Skulk Swart en Eugene Gelderblom. Twice Cameron Neetlik has tried to stick his nose in. Twice he's backed out of it. And he actually then lost a bit of ground to the Vetbrits. He had an opportunity, but that fell by the wayside. But what a brilliant drive by Skulk Swart. What an even more brilliant drive by Gelderblom, managing to hold on to Swart at the front end of the back. The Vetbrits getting close down. He's held off his charge by Cameron Neetlik. He's now half the gap between himself and Gelderblom. Gelderblom does a bad exit out of the pit corner, and that just brings the Vetbrits a little bit closer. Ja, de Wetbrits wat bietjie nader en nader skuif daar aan Eugene Gelderblom op die eerste asemhaling. Morne Herald sit daar agter in die 5de posisie in die nummer 6 kar. En dan die twee B-klasmanne wat nou gaan uitbeklei is Rob Goordmaker en 'n bietjie die moeilikheid as JP Bottas nou begin nader kom en beter hantering uit daardie kar uit begin kry. Rond te stel af hierso, binnekort gaan ons 'n wit vlag sien, maar nog nie nou al die Skulk Swart en Eugene Gelderblom. De Wetbrits in die moeilikheid wat hier kom, Cameron Neetlik. Cameron Neetlik once again launching an attack on the back of the Vetbrits. Brits runs wide. Neetlik sticks his nose up on the inside. Backs out of it. 2 more laps to go. One more lap. It's 1 more lap. The white flag comes out. Skulk Swart doing all right. He's held out. Gelderblom has done a brilliant job to hold on to that second. Then ahead of the Vetbrits and Cameron Neetlik down the back main for the last time with Morne Herald in that 5th position. Checking flag is ready. FC bring them across the line. Oor die lyn kom er nou Skulk Chucky Swart in die eerste plek. Eugene Gelderblom bring het huis toe in die tweede plek.
gevolg daar deur de Wetbrits, Cameron Neetling, dan Morne Herald in die nummer 6 kar wat gaan deurkom daar in die 5de posisie. En hier kom die twee B-klas manne, hulle is nog nie klaar nie. Wie gaan dit wees? Dis die 1, 2, 3 van Rap Gortmaker eerste en in die tweede plek die 75 daar van JP Bottas. Now, was that fast or was that fast? Oh, it's like releasing a bunch of fighter jets inside the hangar. That was something else. The track is conducive to very high speed with this amount of grip, and if your rev range is marginal, you're going to battle on this surface for the rest of tonight. Well done, Skalkswaard ahead of Gelderblom, ahead of the Wetbrits, ahead of Cammy Neertling, that ahead of Morne Herald. Bottas in the 75, the big time steel 75 car. And that ahead of the 1, 2, 3 that brought up the tail end of the field. Well, folks, they probably won't be able to hear us out in the pit area, but the support crew of the Wetbrits, can you please ask him to come and see the officials here at race control, die ondersteuners daar van die Wetbrits. Jy word gesoek hier by die beamptes by race control. Dankie. It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. Alan Pretorius on the front row of the grid. In there behind that is Sandra Becker. Then the 17 of Desiree Laters-Hamman. Coming up on the front row of the grid, the 16 on the outside is Chantal de Blanche. Coming up behind Chantal de Blanche is that's the 25. That's Trishka Lowe. And then, it looks like Leonie Limburg is going to be coming off the back end of the pack. The 29, third row on the outside, that's Amy Bezaidno. She was on the second year talk show, big smile. She said, I'm tired of sponsoring other people. I want to race myself in her first season of racing and doing exceptionally well. She starts off on the third row of the grid on the outside. But the big hitter, Leonie Leeuwenburg in the Oki Tradesman Racing 99 car is coming off the back end of the pack. I believe Oki is in fact here this weekend. Oki came down to do the necessary prep and maintenance on that vehicle. He originally built that car for Leonie when she was resident in Port Elizabeth. Now the head honcho of Must Be Nice Clothing down here in Brackenfell. 9 laps it will be. 7 cars, 9 laps. Let's see how the ladies go on this very hard surface. Well, climbing on the gas a little bit early there with a 16, unfortunately. That ain't going to work. Was long before the time that Chantal de Blanche was on the gas. Bring them around once again. Probably finally going to get a warning flag, but if it's the first jump, will not go to the back of the pack. Only on your second attempt to score unfairly with a bit of a jump. Mario's saying him to slow it all down. So the 25 of Chantal de Blanche, well, should I say the 16 of Chantal de Blanche. Ilana Pretorius on the front row of the grid. Sandra Becker, super duper quick in the 95. Trishka though sitting in that car. She's good to go. The valuecars.co.za entry. Let's get them all off the line. The 29 of Amy Merzaidnote coming off the back of the pack on the outside. 7 cars, 9 laps, number of cars plus 2. Can Sandra Becker from that second row of the grid get away before the likes of Luna Limburg gets to her, before the likes of Desiree Laters-Hamman gets to her? It's not going to be an easy run from there. It's not going to be a cut and dusted. Down into turn number 1 they go. It's Ilana Pretorius that gets the whole shot. 9 laps of action. Sandra Becker's in there behind her. Here comes Leonie Leeuwenburg. She's already up into that 4th position in the Oki Tradesman Racing Mark 1 Golf.
Head honcho of Must Be Nice Clothing. Have a look on that outside line. She carries good pace. She carries good pace on that outside line. Can she get around the outside of the 17 car? Desiree Later-Zaman. Yes, she does. I think Lena Limburg knows that if Sandra Becker gets away, you're not going to get to her. You can't go and fetch Sandra Becker once she gets away. The 19 of Ilana Pretorius leads them out. She's got some good pace out there. She's making them stretch their legs. Sandra Becker's prepared to go for that outside line. But Lena Limburg is right there from the back end of the pack. 8 to go. Sandra Becker has a look on the outside. Walsh is going to have to do that now while she can. Because once Leonie gets closer, you cannot take a chance and go for that outside line. Leonie will stick it in there under braking. She's very good under brakes. Ilana Pretorius holds that inside line, forces them to go for the outside. Trishka Lowe is closing up just a little bit on the back end of Desiree Later-Zaman, the two Friedenberg cars in the 4th and 5th position. Sandra Becker has a look around the outside. Can Ilana Pretorius hold that inside line and hold her out? Sandra carries good pace all the way around the outside. Ilana Pretorius, that's done brilliantly up until now. Relinquishes that the first position. Through the bottom corner they go. Leonie Liebenberg has got to back out of the gas through the apex of the corner. She has not gotten past Ilana Pretorius with 6 to go. If she does not get past very soon, Sandra Becker will just drive away at the front end of the field. Sandra Becker is accustomed to getting to the front. She knows how to pace herself. Leonie Liebenberg having a look around the outside of Ilana Pretorius. Ilana went pretty tight. Good drive down the straight. She'll carry that all the way into the corner. Now it's a one-on-one. Sandra Becker versus Leonie Liebenberg. Can Liebenberg, with open ground in front of her, go and fetch Sandra Becker? That's going to be the question on everybody's lips. 4 laps to make up that amount of gap on Sandra Becker. Very few, if any, in South Africa would be able to get that correct. Chantal de Blanche will get the blue flag as she comes up past the start finish line. Sandra Becker goes right around the outside. I think Sandra Becker has done enough, quick enough to be able to ensure that Leonie Liebenberg cannot get to her. Leonie that got past Ilana Pretorius for that 2nd position. Desiree Later-Zaman in 4th around the outside of the back marker. In the 25 car. Sorry, that's Trishka Lowe. That's Trishka Lowe that is coming up onto the back of Ilana Pretorius. The white flag is being held out. This is the last time they come around. Sandra Becker, once she got to the front, there was no heading her off. Leonie Liebenberg. Ilana ahead there of Trishka Lowe. Trishka's got 2 straights and 2 corners. That's all she's got if she wants to go 1 position up, and she's going to have to do it pretty quickly. Sandra Becker, high, wide, and handsome as she comes out of the corner, takes it away from Leonie Liebenberg. Pretorius, oh, Pretorius just ahead there of Trishka Lowe. Then the 17 of Desiree Later-Zaman. And then the 29 of Amy Bezuidenhout comes through behind that. That was the 2nd round of the Pink Rods, the Lady Racers. Their 2nd heat for the night. So folks, about those big meetings that we spoke about, Woomsa Nationals, the Do for SA Nationals, Klein Karoo and Rose Bowl, all of those being massive meetings. There's one more biggie. And we're lucky it's going to be down here in Cape Town, 2nd of December, Kalani International Raceway, Castrol Oval, National Hot Rod Tour, final round of the 2023 season. Confirmed 32 hot rods from the National Hot Rod Tour that's going to be down here in Cape Town. Confirmed to be put on the trucks, 13 V8 Flexies, the likes of Alan Boyson and Kevin Ralph and Nico Breitenbach, all of these guys that we have the opportunity to see up north, they'll all be coming down here, plus whatever other V8s we can get together here locally. There's already something like, I think it's 120 or 122 entries. So that's going to be a biggie. That's going to be a massive, massive meeting. That'll be on the 2nd of December at Kalani International Raceway, Castrol Oval. Heavy Metals coming out onto the circuit again. Remember, they had a rerun of a race number 1.
So this is their heat number 2 for the heavy metals. Harvey Smith on P1 pole position. He'll fancy his chances from there. Weskus van Dijk in there behind him. Siebert Neertling, Siebert's Auto Clinic alongside him on the front row of the grid. I think the two of them are big buds, so they look after one another. Alex Mitchell, wow, great to have Alex Mitchell back out there on circuit again. He's alongside Weskus van Dijk. The winner of race number 1, Frikkie Marais, finds himself on the outside of Elton Steyn that came up second in race number 1. Duplessis that had lots and lots of toe in, 4th row on the inside for the previous heat. Hopefully that's, I'm sure they would have noticed it and known what's wrong. They'll get it sorted out. Morris gets called a bit closer just to make sure that everything is correct there. Jackie Swart just ahead of Peter Himman. Peter Himman that comes off the back end of the pack. A nice big wing on the back of the motor car. Get all that BMW power down onto the circuit. Peter Himman looks at this pack in front of him and says, whoa, how do I get past this lot? Elton Steyn in there behind Weskus. He knows Weskus is quick. He knows Harvey Smith is quick. Willie Duplessis off onto the infield. All right, so confirmation, no front bumper on that heavy metal, and the rule says, according to what I've just been quoted, if the bumper's not there, you've got to take the pipe off. The pipe is still on the car, so yeah, you don't really want to go and cut the front pipe off, but it's one of those things. Duplessis onto the infield. Siebert Neertling on the front row. On the outside, Harvey Smith on the inside. FC Niveau, take him away. Deel van sy slag wat vallig van die leider van Lars Smit en Neertling. Daar sy aan sy eerste die draai in. Hulle is aan die kuiper draai in. Het is Smit en Neertling nog steeds sy aan sy. Hier kom Weskus van Dijk saam met Elton Steyn. En wie sit daar buite hom? Dit is Alex Mitchell. Mitchell laat op die breke buite hom. Weskus van Dijk by hardloop fight. Kan hy by die muur uithou? Ja, hy doen. Maar Smit en Neertling nog steeds sy aan sy. Wow, Siebert Neertling making opportunity of the fact that Smith held on to that inside line. Elton Steyn makes an ASJ car around the outside. Now you can have a clean run onto the back of Siebert Neertling. Siebert Neertling from Elton. Elton just straight away goes for the outside. He doesn't even try and stick it on the inside line. Gets that BMW power down. Elton Steyn goes through the front. Elton Steyn wat probleme opgetel het dan so in die eerste einde en nou is hy daar los aan die voorkant as hy daar verby Siebert Neertling gekom het. Hy trek dadelik weg daar van die veld af. Nou weet Weskus van Dijk, hy gaan sy sokkies met optrek om daar verby Neertling te kom en dan vir Elton te gaan probeer haal. Maar Elton Steyn trek weg van af. Siebert Neertling in die tweede plek. Van Dijk daar in die derde plek. Oh, Harvey Smith het hom amper verloor. Hy dink aan die binnebaan toe en hy trek dan van die baan af daarso as Harvey Smith daar in die Siebert Neertling in die moeilikheid is, want Weskus van Dijk probeer alles om daar verby te kom. Dan Pieter Himman, gevolgd door Frikkie Marais. Hier komt Alex Mitchell en dan Jackie Swart. Well, we've unfortunately got a situation where we've got a car on the far side of the circuit that's putting his flashes on when the heavy metals come into the corner. Let's hope that doesn't cause chaos for the drivers. No chaos for Elton Steyn as he leads them out. Weskus van Dijk from Siebert Neertling. Then coming through behind that is Peter Himman, and then the winner of race number 1, Frikkie Marais, from Alex Mitchell. And then Jackie Swart brings up the tail end of the field. Elton Steyn wat verder begin wegtrek daar vir die pak op amper 'n kwart baan dink dit is hom en Weskus van Dijk daar in die tweede posisie. Dan is dit Siebert Neertling wat 'n haastige pak daar agter hom het in die vorm van Pieter Himman en Frikkie Marais. Maar hy moet hard op die remme klim om nie kontak te maak. Himman het nou gesit aan die buitekant. Hy was blitsig vinnig in die eerste einde. Hy hardloop buite op Pieter Himman. Daar's kontak tussen die twee van hulle. As hulle alweer ongeduldig raak daar agter Siebert Neertling en buite hom gaan Frikkie Marais. Frikkie Marais doing a brilliant job around the outside of Peter Himman. Siebert Neertling holding on to that third position. Frikkie Marais is not worried about going around the outside whatsoever. He says there's lots of grip. I'll carry that speed through. So Siebert Neertling now has got to defend that inside line pretty heavily. Going right around the outside up into third position. The winner of race number 1, Frikkie Marais. 4 laps to go.
4 rondes oor in hierdie wedren en Altenstein wat hulle nog steeds lei daar in die eerste posisie in die 93. ASJ Motors se groen mamba. Maar in die tweede plek is dit Weskus van Dijk. Frikkie Maree is uiteindelik daar verby. Hy skuif op in die derde posisie en Siebert Neetling wat nog sy hande vol het met Pieter Human. Human wat net so ongeduldig raak. Hy weet hy kan daar by Frikkie Maree probeer bybly, maar hy kry net nie 'n kans om daar verby Siebert Neetling te kom nie. En Alex Mitchell wat hom ook begin druk daar van agteraf en dan aan die agterkant van die pak daar Jackie Swart. 3 rondes oor in hierdie wedren. Kan enigiemand nog iets doen om 'n beter posisie te kry? As die top 3 wegbreek van die pak af, is Siebert Neetling die enigste een wat al hierdie druk moet absorbeer. Just 3 more. Well, next time they come around, 2 laps to go. Altenstein checked out of this one. He's leading him out very handsomely. That rough section of the track. He doesn't go sideways through there. He straightens it out, runs through the rough section, and then gets the hammer down, and that gives him extra traction coming out of the corner. That's what's making lap for lap, that little bit, just that car and a half length he takes out of them, lap for lap. The white flag comes out. Altenstein sails it through the corner. Weskus van Dijk in that second. What a lovely drive in the Italian tractor's car for Frikkie Maree. Still holding out is Siebert Neetling on Peter Human and Alex Mitchell and Jackie Swart. Last time through the top corner, and it's going to be a win for this man. Gereide vlag wat val vir hierdie man. Altenstein met 'n briljante tweede einde net. Hy wen dit hier so in die tweede einde. Weskus van Dijk bring dit huis toe tweede. Frikkie Maree maak dit klaar daar in die derde plek. Pieter Human het verby Siebert Neetling gekom. Daar's kontak. Hulle los mekaar net met tyd en Human wat oor die lyn kom daar in die vierde posisie voor Siebert Neetling. Dan Alex Mitchell en Jackie Swart aan die agterkant van die pak. Siebert Neetling somehow in that last lap picked up a bit of damage on the right-hand front. I'm not sure where that happened, but mashed the right-hand front bodywork just a little. And, oh well, it's one of those things. A lovely drive there by Altenstein. This is the head of Weskus van Dijk. Frikkie Maree all the way up to that third position. As always, very competitive. A bit of damage as we see on the front there of Siebert Neetling's car. It's just fiberglass. They'll sort that out. Peter Human comes through. A lovely looking motor car, the DC Logistics car, head of Alex Mitchell and Jackie Swart. Well, folks, that wraps it up for heat number 2. That means we're going to take a quick break, allow all the marshals to go to the restroom, get something to eat, to drink. Remember, if you go towards the clubhouse, there's a lady selling coffee and burgers out by the clubhouse. Right behind the commentary box, there's another food stand that's got those monster burgers. So please do support those that do the effort to be here for you. And we'll see you guys in about 10 to 15 minutes from now after the break. Al die kinders rondom die baan, al die kinders. Ons vra dat julle hier na die kommentaarhokkie toe kom. Hierso is die Cape Thunder V8 Sprints. Hulle ry nie vanaand nie, maar hulle het wel hierso 'n klomp geskenkpakkies wat hulle opgemaak het en vir die kinders wil gee. So die kinders, julle kan 'n draai kom maak hier by die kommentaarhokkie. Die span van Cape Thunder V8 Sprintcars gaan hier voor staan en al die kinders, julle kan vir julle ietsie kom haal hierso. Okay, hulle staan hier agter die kommentaarhokkie, staan die bakkie hier, so julle kan 'n draai maak. Hulle staan hier agter die kommentaarhokkie, so gaan maak 'n draai daar by hulle.
Morna Herald, you're required by the clerk of the course, please. Morna Herald, you're required by the clerk of the course, please.
Right, attention in the pit area. We've just been given the go-ahead. 2 minutes from now, we're going to restart. So we get all the marshals back on their positions. Asaboli for the COC and everybody's good to go. Jan moes dit sê, hy is reg vir die ding. Hy het nie 'n carry nie, maar hy is reg. Marius, is jy reg? Lekker man, lekker. Go with the stock rod finals. And highest points to the front, lowest points to the back. JP van Jaarsveld finds himself alongside the Freedom Value cars of Gerard Low. That is your front row of the grid. The 222 of Gareth van der Merwe on the outside of the 113 of Pretorius. Chris Etzebeth in the 96 on the third row, on the outside. On the inside of that, I think is the 25. All right, then we've got the 5 of Derek Tiart. The 6 on the outside of that is Jonathan Pretorius. The 110 coming off the back of the pack, the Bucky. That's Dirk Havenga. So quite a turn-off for the books on this one. Can Chris Etzebeth come from that third row of the grid, pick up enough points to be able to go fetch himself a trophy tonight? I've seen JP van Jaarsveld do some brilliant stuff out there. Gerard Lowe's also had a pretty good evening. Let's see how this one's going to play itself out. The 222 second row on the outside, Gareth van der Merwe. No high point scoring positions, but consistent in the 2 races. Finds himself the man on the bubble. 4th highest points, just outside of the trophies. 12 laps, it's going to be SC Nieuwoud. Take off a line. Die nuwe VSA vlag vallen van die leider van het daar onmiddellik gesê met uit die fucking klim daarso. Maar die geel vlag wat gaan uitkom en die klerk van die baan wat nie gelukkig is met daai wegspring nie. Gevoel 'n paar van die manne het hopeloos te vinnig uit die bak uit geklim daar.
En nie almal wat die ligte en die vlaas sien nie. So okay boys, okay. Kom ons let's calm it down to a mild panic please. Yeah, I think it was Hannes Botha probably that climbed out on the inside line. Same and similar to what we've seen penalized earlier on, so continuity, and that's all we ask from the clerk of the course. Just be fair and equal. It's going to be a restart. I hope for whoever was out of position that it's their first time and not their second time. Van Jaarsveld with Gerard Lowe, Pretorius, Van der Merwe. I do believe it could be Hannes Botha, the 25. Yep, it's Hannes Botha, third row on the inside that climbed out of the pack. Etzebeth stands alongside him. He'll fancy his chances in this one. Don't be surprised if when the flag goes down, he climbs on that outside line, tries to go right around the outside. We know there's a lot of grip on that outside line. So the 25 might go to the back of the pack by the looks of it. That means the 5 car of Derek Tiart, he may not move forward. That position on the inside of a Chris Etzebeth needs to remain open. Now that might change the technique of Chris Etzebeth. Instead of going around the outside, he might decide, let's rather just go up on that inside line and make use of that opportunity. That's now been opened up by the 25 going to the back of the pack of Hannes Botha. The 22 going to come off the back of the pack on the outside. That's Jandre Silva. It was supposed to be Hilton Africa in the car. It's Jandre Silva. So, Van Jaarsveld, what can he do from here? JP's had some very, very good meetings so far in 2023. He might just be able to pull this off from flag to flag. FC, you tried it didn't work. Let me have a bash. Can we get them off the line together? Yes, everybody stays in line and Gerard Lowe tries to have a look on that outside line. Chris Etzebeth, as we expected, goes for that outside line. Can he carry the pace through there, or is he going to lose out? Wow, Gareth van der Merwe in that third position. Gerard Lowe tries to go around the outside of JP Van Jaarsveld. Van Jaarsveld carries good speed into the corner. Gareth's doing a brilliant job. He holds on to that third. Chris Etzebeth in fourth position. It's Pretorius that comes right around the outside in the sixth. Dit is nou na die einde van die eerste ronde daar. Gerard Lowe het nog nie opgegee nie en nou skryf kom hy weg daar so van JP Van Jaarsveld af. Gerard Lowe het opskiet in die eerste plek en hy weet hy moet wegkom daar want Chris Etzebeth reeds op daar in die derde posisie en in die buitekant daar van Gerard van der Merwe. Rook wat bietjie begin uitkom daar so met 'n stof. Dit lyk meer na stof. Maar dis Etzebeth op in die derde plek. Van der Merwe sak terug 4 toe. Dis Jonathan Pretorius, Mynie Pretorius. Hier kom Derek Taljaard gevolg deur Hannes Botha, Silver en dan Dirk Haffen gaan die agterkant van die pak. Gareth van der Merwe that initially did exceptionally well, now drops in there behind Chris Etzebeth. It's Pretorius that's in there behind him. Gerard Lowe from JP Van Jaarsveld, that was the highest point scorer. The two of them were on the front row because they now been closed down. Etzebeth's probably done the mathematics. Is one place up going to be enough? It might not be. He might realize that he's got to go even further forward. Hence the pressure on JP Van Jaarsveld. Ja, JP Van Jaarsveld nou baie druk begin kry. Hy het dan vir Chris Etzebeth reg agter hom. As hulle almal daar vasgeplak sit aan die agterkant van Gerard Lowe. Etzebeth gaan sy speel weer by. Nou kyk hy binne toe. Probeer sy dis uitkry maar Van Jaarsveld maak die deur toe. Agter hulle is daar geveg vir die 6de, 7de tussen Derek Tiart en Mynie Pretorius. Daai geveg ook nog nie verby nie. As Derek Tiart nou 'n bietjie wegkom daar van Mynie Pretorius af, dan is dit 'n Hannes Botha. Maar aan die voorkant Gary, hoe lank kan Gerard Lowe hierdie druk vat? Oh, the bucky right out towards the wall. He just pulls that away from the wall. Magnum Bucky almost made heavy contact. Chris Etzebeth down the back lane he goes in that third position. JP Van Jaarsveld holding sway there on Gerard Lowe. Gerard Lowe's running a very nice smooth line. He uses the whole track. He runs it nice and smooth all the way to the outside. 7 to go. Etzebeth has got to stay there and try and force an error out of JP Van Jaarsveld. That third position might not be enough on total points to bring him into the trophy. Ja, het mag dat net nie genoeg wees daar vir Chris Etzebeth om die trofee in te vat as dit gaan op punte nie. Maar Gerard Lowe wat op hierdie stadium genoeg doen daar voor JP Van Jaarsveld. Dit is nog knap daar te sien van hulle. Wie gaan daar boop staan? Oh, Gareth van der Merwe. Wat bietjie gaan speel daar op die binnebaan en 'n stoppel opskop daar. Maar Chris Etzebeth
wat nog steeds nie opgee nie. Hy duik nou vir die buitebaan. Hy gaan 'n skuif probeer maak daar op JP van Jaarsveld. Laat op die brieke deur die tyd bedraai. As hulle nou daar by die backpackers gaan kom van 'n half en gaan en van Silver is dit Lou van Jaarsveld en hier kom Etsebet. Is that traffic going to make a difference? That's 5 to go out into the back main. They go. Gerard Lowe has started in second. He's in first. Etsebet sticks it up on the inside of JP van Jaarsveld. He's got to climb hard on the brakes. Not to make contact with Gerard Lowe. Gerard's got to make the break now. He's got to get past the two back markers. Up on the inside line goes Gerard Lowe in the value cars. Friedenberg. He's now with 4 to go. Got Etsebet on his back bumper with one back marker. Up on the inside of the 117 they go. Now it's open season. Daar gaan we in die pad uit bly daar so Gerard Lou wat verlos word daar so nou het hy vir Chris Etsebet reg op sy agterbumper. Hierdie mag dalk die punte gewees het wat Etsebet nodig het om die trofee op te skuif, maar hy het nog een probleem daar in sy pad. Dit is Gerard Lou wat sit daar in die eerste plek. Lou wat alles probeer om vir Etsebet daar agter te hou. JP van Jaarsveld het nou begin terugsak daar na die derde posisie, gevolg daar deur Jonathan Pretorius en dan die res van die manne, Mynie Pretorius, allemaal van hulle in daar so. Maar hier kom nog groot aksie tussen Gerard Lou en Chris Etsebet. Yeah, Gerard Lowe, Chris Etsebet, JP van Jaarsveld, that is the front three. Just outside of that, in the 6 car, is Jonathan Pretorius, unless something goes wrong up front. Jonathan's not going to get to them. There's just 2 more laps to go as they work their way down into the pit corner. Etsebet has a look on the outside of Gerard Lowe. He's got lots of confidence to run that line. The white flag comes out. That's our last gasp effort. Gerard Lowe is going to hold that inside line. Chris Etsebet tries to carry the pace. I think he's going to do it. I think he's going to do it. It's going to be Chris Etsebet out into the back main. Chris Etsebet makes it around the outside. Now he must not get held up. Oh, he runs wide. Here comes Gerard Lowe on the inside. It's all to be had. It's Chris Etsebet. It's Gerard Lowe. It's JP van Jaarsveld. And then Pretorius in the 6. That is your front 4. Brilliant racing in the value car stock cross. Mynie Pretorius coming across the line as well. Followed here by the 22 car of John Ray Silver. But what a final this was. Gerard Lowe and JP van Jaarsveld battled it out there. Then eventually JP van Jaarsveld lost out as Chris Etsebet worked his way up into the P2. And then from there was no stopping him with that Fox as he took on Gerard Lowe. And unfortunately Lowe just not being able to carry the pace that he needed to stay ahead there of Chris Etsebet as Derek Tiarts actually lost the whole tyre on that front left rim. Yeah, he threw the tyre at somebody. I don't know who or where, but there's like nothing left on that rim. So Jan Mostert, the scrutineer, he wants them all on the infield. Well, at least of the first cars, he wants on the infield. Can we get a breakdown there, please? One of the cars is stuck. Can we get a breakdown to assist? One of those cars, oh, well, he'll just reverse out of that one, so that should be quite fine. Geel hy maar 'n lekker aan 'n klap, briljante dryfstyl daar so, die wenner van die finaal hier in die Stockrods in die 96 daar van Chris Etsebet. That was a good run. He was quite prepared to have a look around the outside, and he passed each car around the outside without too much difficulty whatsoever. Carried some good pace. Gerard Lowe will be a bit disappointed. He started in second, led it for a long time ahead of JP van Jaarsveld, but eventually he had to bow down to the superior pace around the outside of Chris Etsebet. Ends up in second. Van Jaarsveld that started in first position got down to third. So those 3 will probably make up the top 3. In what order? Come to the prize giving and find out. Ja, so 1/2 na uur na die laaste wedren kom kuier saam met ons daar by die klaphuis wanneer ons die eerste, tweede, derde plek trofees oorhandig aan die drywers hier vir die dag. Onthou, algehele wenner word bepaal deur die meeste punte vir die aand, nie eerste, tweede, derde oor die lyn nie. So enigiets kan nog gebeur hier so onder die punte en jy gaan moet 'n draai kom maak daar by die klaphuis om uit te vind wie is jou wenner in elke klas. LG Tow en rookies uit op die baan. Ons het die dag begin met 4 ongelukkig JD de Toy met die Polo player wat probleme opgetel het vroeër vandag in die eerste eiden. En dit laat ons daar met daai 3 mannetjies wat julle daar voor op die baan sien. Pieter Legrandsie Junior,
Aan sy buitekant Waldo van Dijk en dan die 86 daar van Bassie Meyer-Edriks in die derde posisie in die tweede LG Tow en Golf. Kom ons kyk wat gebeur as hulle hier om die Kuip bedraai. Kom die Do for SA vlag is gereed hier vir die 3 mannetjies. Dit is die toekoms van motorsport hierdie junior klasse en ek kan nie wag om hierdie mannetjies in 'n groter klasse te sien nie. Maar vir nou is dit finale tyd as die vlag nou val en weg is hulle. Waldo van Dijk met 'n briljante wegspring het, maar Legrandsie wat hom nie gaan laat wegkom nie. Hulle sy aan sy daar in die Pro Skills draai in. Legrandsie wat vasklou daar so aan die binneste lyn. Hardloop 'n klein bietjie wyd uit die draai uit as Waldo van Dijk probeer om aan die buitekant verby te gaan. Bassie Meyer-Edriks se kar wat 'n bietjie grof begin klink daar in die agterste pylvak, maar dit is Legrandsie wat hulle lei. Legrandsie runs it wide, but he carries good pace. Oh, there goes his motor. It started going rough as he came past us. I thought it was going into the rev limiter, but yeah, it just went very, very rough, and that's the end of it. But he's experienced enough to know what to do. He just waits till the 2 cars go past him, gets it off onto the infield, and with 4 laps to go, the yellow flag does come out. So now it becomes a 2-way battle between Waldo van Dijk and Sebastian Meyer-Edriks, who, as you said, FC, that car also sounds just a little bit on the rough side. I suppose it wouldn't be fair to ask Peter Legrandsie if he thinks he can fix it, eh? Jammer dit daar om vir Pieter Legrandsie te verloor in hierdie ene. Dit laat ons met 2 van hierdie mannetjies uit op die baan. Soos Gary gesê het, Bassie Meyer-Edriks se kar wat ook nie te wag versklink nie. Hoopelik kan daai kar vasbyt tot die einde van hierdie wedren toe. Dit lyk asof die beamptes gelukkig is met die baan. Dit lyk nie of daar olie of iets daar op die baan beland het nie. So hierdie wedren is dan gereed om aan te gaan. As die wit vlag uitkom die volgende keer hulle verbykom, gaan die wit vlag gereed staan hier vir hulle en dan die volgende keer gaan die groen vlag vir hulle wag om hierdie finaal in die rookies voor te sit. The fact that the factory stocks are being left on the infield and the drivers are leaving means that I think there's a bit of a strip that might be coming there. So that should be interesting to see how that one's going to play itself out. It's not just a case of open your bonnet, let's look, see if you've got a VW and a VW. There's obviously a little bit more to it than that. We'll leave that to the powers that be to get it sorted out, and hopefully it won't take too long. We'll get it all sorted, and then we'll be able to do them with the normal prize giving. So FC, long time since you've been in a prize giving? Well, I did one last week. Okay, but I'm talking about here. Yeah. Here we go. Groen vlag wat val daar so Waldo van Dijk, Bassie Meyer-Edriks saam daar in die draai en Waldo van Dijk wat hom soos normaalweg dwarsloop ingooi daar in die draai en maar Bassie wat hom nie toelaat om te ver weg te kom nie. Hy is daar reg agter hom. 2 van hulle oor hier in die finaal. Gaan Bassie kan bybly met Waldo of gaan Waldo weghardloop met hierdie een? Nothing much between the two of them, even with that slightly rougher sounding LG towing motor. Oh, it sounds pretty okay. It's not as smooth as what it was earlier on, but it's still quite fine. Maybe just a bit of dirt in a jet or something like that. But give it to Waldo van Dijk. He's doing very, very well. Ja, Waldo van Dijk wat al vasklou daar aan die eerste posisie. Hardloop nie weg met dit nie. Bassie Meyer-Edriks wat daar reg agter hom sit in daai LG 86 Golfie. En as jy mens dink aan waar Bassie begin het aan die begin van die seisoen of in laas jaar en waar die jong mannetjie ook vandag is, 'n fantastiese verbetering en soos ek gesê het vroeër, net soos hierdie wedren begin het, ek kan nie wag om te sien wanneer hierdie lighties opskuif na die groter klasse toe nie. Yep, probably the next move from here when they're old enough will be up to stock odds. But if you think how accomplished their driving ability is already at this age, this is the stars of the future that you're seeing with just one more lap to go. The white flag being readied as they work their way through the pit corner for the second last time. Oh, daar's 'n bietjie kontak daarso tussen Van Dijk en Bassie Meyer-Edriks. Wow! Waldo van Dijk wat so ligte tikkie het in die muur gee, die 2 van hulle wat mekaar vryf daar. Hoe hulle mekaar die hele tyd mis daar is net hier op die begin van die laaste ronde. Die geryte vlag gaan kom wag hierso vir die 86 van Meyer-Edriks, maar ek het so 'n idee daar gaan 'n bietjie geselsies wees tussen die beamptes en wat nou hier gebeur het. Bassie Meyer-Edriks kom eerste oor die lyn. Waldo van Dijk raak rustig. Hy sê kom ons vat dit rustig, ons bring die kar heel huis toe. En hy kom maak hier in die tweede plek klaar, maar ek het so gevoel die beamptes gaan dalk hier met die manne praat
en 'n veranderingkie maak. You'll probably find they'll just swap it around, but that contact up against the wall, the left-hand rear, you can see has got a lot of toe out on the Waldo van Dijk car, so it's definitely bent that stub axle or the swing arm. It's normally the stub axle that goes on the Golf if you knock it up against the wall like that. So luckily for him, that was pretty much on the last lap, because that car definitely won't handle the same anymore. Take it into the pitch, probably find Clark the course will call them and probably just swap them around, and yeah, all good. All's well that ends well. Lekker man. Het gaan 'n bietjie jit. Music Maestro. I can still feel movement, but it's touching each other now. It should be healed up within the next 3 weeks. And today is 3 weeks since it broke. Yeah, but it only stopped today. That's next week. One. Yeah, I cut myself and I realized from one of his cases about the doctor's happy with what he's seen on the x-rays. If he wasn't happy, then he would have kept the cost. Yeah. It's now just a case of every Tuesday go back, just x-rays, check up. So the question is, will Dwayne Prinsloo make it out for the finals? We didn't see him in heat number 2. Emma Francie is out on circuit. Let's see Ruan van der Walt. Adrian Mostert. Henny Bosch in the 77, the first man that came out on track. Who will be alongside him? Probably going to be Ruan van der Walt. No, not. That's strange. Yeah, well, Ruan did have a front flat tyre on that car in heat number 1, and that dropped him all the way down to the second last position by the time the flag fell. With that win that he got in the second hit, obviously not enough points to take him to the front row of the grid. But let's see what happens in this race. I would tend to think he'll be an odds-on favourite for this one, even though he's in 4th position. But then again, Henny Bosch. It does look like somebody is out of position. The red flags come out, the lap scorers out here. Just saying, hang on, let's just get them in their right positions. We're going to stop them on the line. Let's see who has to move to where. FC, back in the day, a red flag used to mean stop. Well, Gary, the last time I checked the rule book, it still means stop. Well, when I wrote my CXC exam and I passed it, at that stage, a red flag did mean stop. Don't know what's changed since then.
dangerous position where these guys find themselves in now, Gary, is with that new generation car that Henny Bosch has got going there. When those cars are in traffic with the cars that don't have a similar suspension, the what we call the old gen or the Bitzer or the Lexus style cars, they some of the guys have started picking up. If you can keep the entry into the corners slow, that birdcage suspension actually goes and drops on those cars. Then they've got to work to pick those suspensions back up. But with Henny being in open air on the front row of the grid on that inside line, he's got open track ahead of him. So once he's got that suspension on the rails, it's going to be difficult to catch him and then try and get past him. If you can get him in the traffic, slow him down into the corner, force him to work that suspension back up again, that's where you catch these kind of cars out. But up for that first row, it's going to be difficult. So that means that run for the vault will in fact be on the second row of the grid on the inside. So does Emma Legrandse come off the back of the pack? Looks like she will stay at the back end of the pack. Etienne Ulufir will then come up onto the second row of the grid on the outside. Oh, sorry, Ulufir's at the front. That's Adrian Mostert, correct, reg. 5 cars, 7 laps, FC Nieuwoud Mike side. Flag held by Our Lady COC. Doe voor je sy vlag, wat nou gaan volg. Wat dadelijk met sy stem en daar langs Bosch inskuif. Roan van der Walt is al reg by hulle. Maar dit is die gevaarlike zone nou, want dis waar Henny Bosch nou die voortou neem. En hy trek weg daar van Olivier af. Olivier in die tweede plek. En kyk net hoe trek daai pak weg daar van die res van hulle af. Van der Walt in die derde posisie met Adrian Mostert en Emma Legrandse. Henny Bosch doing a lovely job to hold on tracks on Ulufir on the start line down to turn number 1. Henny Bosch has made it this. Oh, getting it sideways was Ruan van der Walt trying to have a look there at Etienne Ulufir. If 6 laps to go, I think Henny Bosch from here is going to take the win. Ja, Henny Bosch daar aan die voorkant los aan de voorkant, maar is Etienne Ulufir sy hande vol het. Van Roan van der Walt lyk baie hastig in die derde posisie. Van der Walt kyk in sy duik rechts, probeer sy neus inkry, maar Olivier maak daai fleksie van hom baie wyd. As dit daar uit die kuipbedraai het kom. Van der Walt 'n bietjie terugsak nou, dan is dit Adrian Mostert daar in die 4de plek, gevolg deur Emma Legrandse. Legrandse wat nou heeltemal terugsak uit hierdie wedren uit. Sy die kontak tussen Olivier en Van der Walt. Olivier om 'n klein bietjie verloor. Papwiel, ja, Papwiel en also weer eens. Oh, probleme hier vir Roan van der Walt in die finaal. Yeah, right hand tire, right hand front has gone flat and that's going to take him out of it. He had the 3rd highest points. I don't believe he's going to have the 3rd highest points after this. Because Emma Legrandse will really get past Roan van der Walt. That tire is ripped, so he can just as well continue. Pick up whatever club points he can. But that unfortunately is going to cost him very dearly. That just makes it so much easier for Henny Bosch. Ja, soveel makkelijker voor Henny Bosch. Los aan in die voet in die 77 Vosma vervoerkar. Olivier nou op sy eie hier in die 37 kar met de Adrian Mostert wat homself werkelijk geniet hier in die V8 klas met die kar. Hy sit daar in die 3de posisie en Emma Legrandse wat homself ook gaat uitgeniet daar in die 4de plek. Emma Legrandse working her way past the pit gate. Roan van der Walt just slows it down, takes it to the outside. Doesn't want that right-hand front tire to come completely off the rim and then mess up the bodywork. It's just extra work, time and money and effort, so you'll just go around so fast enough to ensure that he does not get sent off onto the infield. Henny Bosch takes the white. Etienne Ulufir takes the white. The next one coming through. Adrian Mostert in that 3rd position. Is that enough for Adrian Mostert to maybe get himself into the trophies? Oor die lyn kom hy, julle wenner hier in die finaal. Meeste punte gehad in die finaal in oor die lyn eerste. Dis Henny Bosch. En die Olivier het huis toe in die 2de posisie. In die 3de plek gaan dit die 5-3-1 wees. Kom bietjie roffie deur, maar Adrian Mostert bring dit huis toe in die 3de plek. En 4de gaan aan die nummer 200 van Emma Legrandse en in die 5de posisie die 142 daar van Roan van der Walt.
Gee die man 'n lekker aan 'n klap. Pragtige wedren daar gewees vir Henny Bosch, wenner in die finaal. See, Emma Lacrance's right-hand back brake disc is glowing red hot. They'll just have to keep an eye on that it's not a fire hazard once she stops that car in the pits. Ja, cherry rooi agterbreker daar vir Emma Lagransie. Oh, this is going to be interesting stuff as they come up onto the grid. Hendrikus Wurter. Ruan van der Walt and Etienne Olivier to the clerk of the course. Ruan van der Walt and Etienne Olivier to the clerk of the course, please. Well, our two visitors from Albertinia find themselves on the front row. They've got Hendrikus Wurter on the inside. And on the outside, the 27 giant killer of Henties de Villiers. What a turn up. That makes Kukelenberg on the second row of the grid. That makes Brennan Green on the second row of the grid as well. So the visitors lock out the front row. Ja, kom ons kyk wat gebeur hier. So die huidige SA1 kampioen daar op paalposisie. Die doel vir SA vlag wat gereed staan hier vir hulle is Hendrikus en Henties langs mekaar. Hier kom Reniel Kukelenberg en Brennan Green. Die vlag wat nou van Brennan kom daarso. En Henties de Villiers wat vir Hendrikus Botha aan die slaap vang op die wegspring daar. Die twee boeties wat mekaar aanvat. En dis Henties de Villiers wat tops uitkom in die 27. Dan Botha aan die tweede plek. En hier kom Brennan Green. Oh, Henties de Villiers, when he's on song, you don't catch him. He'll just updash and disappear at the front of the patch. Kukelenberg all over the back end there of Weskus Ovaltrack, Brennan Green. They'll be very much on the same pace. If they fight one another, Hendrikus Wurter will get away as well. 7 to go. Ja, 7 rondes oor in hierdie wedren. As hulle daar hierdie Kuipe draai kom, die Tiger Pools draai. Dit is Henties de Villiers wat hier deurkom. Sport daar weer Hendrikus Botha, dan Brennan Green. Kukelenberg, Tiaan Kloete en Pieter Meyer ook nog in daai wedren. En Gary, ek moet vir jou noem, hou vir Tiaan Kloete dop. Hy laat nie dat enige van daai manne daarvoor wegkom van hom af nie. Tiaan Kloete, the last 2-3 meetings were fact since the beginning of 2023-2024 season. Tiaan Kloete with that car has been notably better than what we saw him do with the Tigra. And that car just somehow seems to suit him. It's better setup. But talk about better setup. It's all about Henties de Villiers. Oh, smoke starting to pour out of the back of that motor car. Is it going to be a terminal thing? Let's try and see where the smoke is coming from. No, can't make out where it's coming from. Hopefully it's just a bit of an oil leak or something. It's not going to affect his pace. Ja, hopelijk iets wat nie gaan om in die steek laat daar so nie. Maar die geel vlak kom uit. Geel vlak kom uit, nie seker waarvoor nie. Full course julle wat uitgekom het daar so, het lyk vir my daar lê iets in die tyre wat daar uit die baan getrek is, het op die reislyn gaan lê het. Probably got pulled out of the ground and was laying on a dangerous spot. But that won't affect Henties de Villiers. I believe with 4 to go on the restart, Henties will take it into turn number 1, and from there on out, you're not going to catch Henties. Barring something going wrong, Henties de Villiers is not going to be headed out in the final. Gary, it's difficult to say that because, I mean, we've seen how blindingly quick Hendrikus can be on a restart. So at this point in time, it's anyone's game between those front guys, and you cannot throw away Brennan Green or Reniel Kukelenberg in that top 4. And Tiaan Kloete is just waiting there for anything to go wrong ahead of him to pounce on that. And Pieter Meyer also holding on to the back end of that strong pack. Who was the third highest scorer? Was it third Brennan highest Green? was Reniel. Reniel. Brennan was on the outside. So where they are now, they might even be on equal points.
So expect Reniel Kuchelenberg to be hell-bent on getting past the car directly in front of him to get himself into a trophy situation. But the front two, I don't believe anybody's going to head them off. Kom ons kyk wat gebeur, die groen vlag wat hier gereed staan vir hulle Henties de Villiers wat klaar begin ry. Hendrikus Botha ook gereed, Brennan Green, Reniel Kuchelenberg, Jan Klute en Pieter Meyer, die vlag wat val en Brennan Green wat blitsig wegspring en Hendrikus Botha wat eintlik uitgevang is op daai wegspring. Is Green in die binnekant van Botha. Het hy genoeg om deur te glip? Is naby aan mekaar daarso, maar is Botha wat meer trek en die draai het en hy hou vas in daai tweede posisie. Brennan Green tried to prove me wrong and he almost got it right. Brilliant. Let's restart there by Brennan Green. Almost got his way through. Reniel Kuchelenberg coming under pressure from Tiaan Klute. Tiaan Klute, probably one of his fastest races for a long time. He's right there on the pace. Even Kuchelenberg cannot get away from Klute right now. Ja, Tiaan Klute wat druk begin toepas daar op Reniel Kuchelenberg as hulle hierdie Kuipe draai kom. Dis Henties de Villiers van Botha, van Green, van Kuchelenberg en Klute daar reg by Pieter Meyer wat nog vasgehou daar in daai posisie. As die rondes begin aftel, 2 rondes oor in hierdie wedren vir hierdie manne met de Villiers en Botha wat nou wegbreek van die pak af. Green in niemandsland, Reniel Kuchelenberg en Tiaan Klute en Pieter Meyer. 2 to go when they come past us again. Henties de Villiers from Hendrikus Botha. Wow, Tiaan Klute. Commentator's curse goes onto the infield. The Palm Tires, Ultima Oils, Pieter Meyer in the Starlet makes up that one position and goes up to 5th. But the front three, as they are now, I think that is probably the way it's going to end. Does that give Reniel Kuchelenberg enough with a white flag coming out to end up with a trophy for tonight's effort? Een ronde lang in die wedren is hulle die wit vlag gekry daar so vir die laaste keer deur die Pro Skills draai gaan hulle. De Villiers en Botha, Green en Kuchelenberg wat bietjie wyd gehard op Tiaan Klute wat sy posisie probeer terugkry, maar die geruite vlag staan en gereed hier voor vir die man aan die voorkant van Oudtshoorn en dis Henties de Villiers. Hendrikus Botha tweede en nou daar's kontak. Daar's kontak tussen Klute en Meyer as Meyer dan gestrand staan daar in die Kuipe draai. Oor die vlag kom Tiaan Klute. Meyer wat ook gestrand staan daar so. Wat 'n 2.1 finaal om so te eindig. Henties de Villiers, Hendrikus Botha, Brennan Green, Reniel Kuchelenberg. Tertius Klute wat dan oor Tiaan Klute wat oor die lyn kom. Hier kom Pieter Meyer. Oh, hy's kwaad. Hy kom al sy geruite vlag. In daai 6de posisie. Do you think he's a little irritated? No, I think that's how he drives on a normal day. Oh, that's his Sunday cruise. Rpa. Oh, not a happy chappy there. A little bit of niggle. Pragtige wedren geweest daar vir die Tiger Big Pools 2.1 Modifieds. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. LB kon hot rods uit op die baan vir hulle finaal. Net 3 karre die aand begin. JP Roberts wat ongelukkig nie kon maak nie. En dit laat ons dan met Nicky Kuchelenberg op paalposisie aan sy buitekant CJ Mostert en Rian van Niekerk daar na die 3de posisie. Nicky met die meeste punte daar so CJ daar aan sy buitekant en dan Rian daar na die 3de plek. Kom ons kyk wat gaan gebeur hierso. Doe voor is sy vlag wat gereed staan. Vlag wat val van die lyn af kom daar so.
vinnig ene wees. 5 rondes hier in hierdie finaal. Nicky Koegelberg van die voortou behou daar so in die eerste draai in. CJ Mostert wat daar by hom sit. Rian van die Kerk wat hom daar deur die eerste draai bring hom mooi uit die draai uit en hy sit daar na derde posisie. We gaan al hoe beter daai kar onder die knie kry. Maar intussen is die man aan die voorkant in die pick and pay van Nicky Koegelberg. Los aan die voorkant met Mostert aan die tweede posisie. Van die Kerk wat nie toelaat dat Mostert wegkom daar van hom af nie. Wys net hoe daai man met elke wedren uit op die baan verbeter met daai kar. Is dit self nou redelik evenredig versprei hier om die baan met Koegelberg, Mostert en Van die Kerk. As die rondes aftel hier so vir die manne met Koegelberg, Mostert en Van die Kerk daar so die 3 van hulle op die baan. Is Nicky besig om stadig maar seker verder weg te trek daar van CJ Mostert. Van het baie rustig deur die draaie speel met die lyne deur die draai en hy weet dat die om 'n bietjie verskillende lyne te probeer. Daar aan die voorkant, CJ Mostert geniet homself gate uit daar in die tweede posisie. Hy weet hy het genoeg daar onder die voet om vas te kry na die tweede plek. En Rian van die Kerk, hy geniet homself, leer met elke ronde wat hy op die baan doen, meer en meer. En dit verbeter elke keer. En dit kan net beter gaan vir hom. Twee rondes oor daar vir die voorlopers. Val 3 van hulle eintlik. Nicky Koegelberg wat sy tweede laaste ronde begin het. Dan sit CJ en Rian, die wit vlag wat hier vir hulle wag as dit hierdie kuip draai kom. Weer eens Nicky wat speel met 'n lyne daar deur die kuip draai. Gooi hom dwars as hy uit die draai kom. En die 62 Pick and Pay Ford Fiesta. Wit vlag is uit, laaste ronde wat begin daar vir hom en vir CJ en dan almal wat nou op hulle laaste ronde is. Nicky in die agterste pylvak, daai is optel suspensie in daai kar wat hard werk as hy daar in die pylvak afgaan. Vat weer eens 'n wye lyn, gaan gooi hom dwars. Hy geniet homself. Die gaan uit vir Nicky Koegelberg aan die eerste plek. CJ Mostert in die tweede posisie. Baie fight. Amper kontak met die muur daar vir Rian van die Kerk. Maar hy hou hom net weg van die muur af daar so en maak klaar in die derde posisie. Lekker finaal geweest dan daar vir die LB Con Hot Rods. Met die wenner Nicky Koegelberg, CJ Mostert tweede en Rian van die Kerk in die derde plek. Well, here we go. Salim Delvai on the front row of the grid. Highest point scorer. It looks like that's the 4 car that's in behind him of Wynand Miller. Then we have the 77 of Quinton Fainter. Behind that, Wilhelm Meyer. But this is where it starts to get exciting. Look at this. The man that did so well in heat number 2. Out and out flags to flag winner. The 7 Pro Skills car of Mr. Van der Westhuizen himself. One of the nicest guys that you'll find in Ovaltrack racing. Mariner van Skalkwyk in there behind him. Then we've got Eugene Grisson. Then the 142 that's going to be coming off the third row on the outside. That is Enrico Bezuidenhout. Behind that looks like Ibrahim Delvai. Becker is just circulating, and I think he'll probably be in front of Helen Meyer by the looks of the way that they've got it. And then the 25 that didn't go out in heat number 2, he's going to start off the back end of the pack. And that is one of the quickest car driver combinations that you will get in a 1660 race. Abdul Kader Delvai with the yellow Polo Mean Machine coming off the back end of the pack. He'll make up a lot of places, that you can guarantee. But Salim Delvai going one-on-one with Van der Westhuizen down into turn number 1. And then the second of the Pro Skills car on the second row of the grid.
Don't count out Quinton Venter either. FC Nieuwoud, action aplenty. Toe vir sy vlag gereed hierso. Wie gaan dit wees? Eerste die draai en die vlag wat val. En dit is Dalwai en van Skalkwyk daar ag van die Weshuis dadelik daar weg. En dit is Dalwai wat vasklou na eerste posisie. Hulle is almal daar deur die eerste draai. Dis Dalwai en van der Westhuizen. Hier kom Wynand Miller en Quinton Venter is almal in daar. Oh, iemand hardloop by. Dis Enrico Besuidenhout wat 'n draai gemaak het teen die muur, maar hy hou hom uit die moeilikheid uit. Maar is nog als oop hier aan die voorkant vir derde, vierde tussen Wynand Miller en Quinton Venter en van der Westhuizen wat probeer verbygaan aan die binnekant van Dalwai. Wynand Miller tried to have a look up on that inside line, but Salim Dalwai was just tight enough to hold him out. Here comes Quinton Venter having a look around down the outside of Wynand. Wynand in that third position. I think Wynand might just be able to recover that. No, it's not going to be. The 77 Coastal car carries good speed through the corner and out into the straight. But once again, they side by side down the back main. It's going to be Van der Westhuizen that's going to try and outbreak Salim Dalwai. They are still side by side. Dalwai runs a little bit wider, leaves just enough space for Van der Westhuizen, and they are still side by side. Hier kan nog baie dinge gebeur daar, so nie een van die twee wil opgee nie. Nou sit Van der Westhuizen wat 'n voortou neem, 'n kort koppie daar, soos hy nou begin wegtrek van Dalwai af, maar Dalwai gaan dit nie daar los nie. Hy kom terug laat op die brieke, skuif daar aan die binnekant en draai daai neeshard. Hulle hardloop altyd 'n bietjie wyd hierdie kuip draai. En is Dalwai wat terugkom en Van der Westhuizen wat sê ek is hier, ek gaan nie opgee nie as hulle beklei vir eerste en tweede. Ah, the dice of the night. They still side by side down the back main. They give one another millimeters, just millimeters of space. Salim is the man that eventually does the move, and up on the inside goes Van der Westhuizen. And Van der Westhuizen gives him a little nudge just to say, hey, you pushed me wide twice. Bang, Ibrahim's up against the wall. And, well, it looks like he's bent that back suspension. Ja, harde impak daar, so maar ek dink hier gaan 'n waarskuwing uitgedeel word vir daai enetjie daarvan van der Westhuizen af aan die binnekant deur van Salim Dalwai. Maar terwyl hulle dit uitbeklei vir eerste, tweede, is daar 'n geveg ook vir derde, vierde, vyfde tussen Quinton Venter, Wynand Miller en hier kom Maranu van Skalkwyk daar om saam met hulle te speel. Daai golfie wat hier halfpad hierdie stryd af aan die limiter inklim, maar hy het 'n helse pas daar agter hulle en kruip al nader aan Miller. Nou gaan hy vir die buitekant. Aan die buitekant gaan Maranu van Skalkwyk, maar hy maak 'n klein foutjie en Miller oorleef net. Marano's been a success story of a 2023-2024 season. He's come from somewhere to where he is now, and wow, he's doing such a brilliant job of it. See the warning flag held out for the four of Wynand, so there must have been a little bit of contact. Going back to the front end of the field, it's Skalk Van der Westhuizen that still leads them out. Salim Dalwai, the two of them have broken away from the rest of the pack. The 77 of Quinton Venter still ahead there of Wynand Miller. Marano van Skalkwyk, the next man in that rounds out the top 5. Ja, in die top 5 daar so Marano van Skalkwyk, dan is dit Abdelkader Dalwai wat nou daar gaan deel. Hy gee 'n ligte tikkie op die agterbamper daar van Marano as hy daar in die kuip draai induik. Abdelkader Dalwai was een van die vinnigste man in die eerste twee uitdene, maar 'n probleem wat opgedag het. Nou gaan sit hy daar aan die binnekant van Marano. Hy skuif op in die 5de plek en met die polo is dit Abdelkader Dalwai wat nog 'n posisie opmaak. Well, unfortunately, that knock up against the wall has cost Ibrahim Dalwai. He pulls it off onto the infield. Jean Becker's got a bit of a misfire, but there's nothing going wrong for the 7 Pro Skills entry. One of the top 3-point scorers going into the final. He's actually driving away from Salim Dalwai. Very few can ever claim to do that. Look at that battle for third. Ja, as 'n groot geveg vir derde tussen Venter, Dalwai en Miller as hulle dit uitbeklei daar, so hulle al drie is by mekaar. Kader hardloop baie wyd. Quinton Venter probeer verdedig, maak amper kontak met hom, gaan druk hom amper in die muur in, maar aan die buitekant gaan sit Abdelkader Dalwai op in die derde plek in. Brilliant piece of driving, but that's only going to get him as far as the third. He's not going to get any further forward than that. Becker with that misfire gets the blue flag, and he'll know that it's going to be the leaders that's going to be closing up. He's been driving for many years. He won't interfere with the front runners whatsoever. He'll stay on that outside line and just allow the leader to come through.
Ja, die voorloper wat daar by Jean Becker kom. Becker wat 'n bietjie wyd gaan sit, daar so los die deur oop van die voorloper. Skalk van die Weshuis nog weer te kom. Die wit vlag kom uit. Dis die laaste ronde vir die voorste 3 manne. Hier kom Venter, Miller van Skalkwyk en Griesen ook deur. Griesen wat ook nou by daai geveg aansluit. Dan Enrico Besuidenhout en Jean Becker. Maar vir die laaste keer Gary, deur die kuip draai. Hierdie man het briljant gery hier in die finaal. Die geruite vlag wat wag vir hom, Skalk van die Westhuizen. Brilliant match racing for Skalk van der Westhuizen. Salinda Wine second, Appelkarl Wine third, Quentin Venter in fourth, Miller from Marino from Skalkwyk, and then Eugene Grisson. Nice to see him back out on circuit there again. So coming from the back of the pack with a 25 car all the way up to that third position. If he had started at the front, I think it would have been a one-on-one between himself and Van der Westhuizen. But it wasn't to be. Problems earlier on meant he started off the back end of the pack. He did the best he could, and he got it all the way up to third. But I think that's one of the fastest races, one of the best events by Van der Westhuizen for the 2023. He's had good ones. This one was just brilliant. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't. Time for the midgets out on circuit. Brits Construction midgets. A big thanks to all the class sponsors. Stock Road sponsored by Value Cars. LG Towing for the rookies. The V8s also LG Towing. Tigerberg Pools for the 2.1 modifieds. Hot Rods, LB Construction. VRT Houtwerk of the 1660s. Brits Construction, as you said, for the midgets. Fonkert for the pink rods. And Heavy Metals sponsored by Cape Concrete Floors. That's all our class sponsors. FC on paper at any given event, 9 out of 10 times the midgets are the fastest around the island. On this surface, folks, you are about to see the quickest laps of the whole night, because this surface has got lots and lots of grip, and these lightweight, high-powered, mean machines in the hands of very dedicated drivers are going to show you what speed is all about. Skalkswart on that inside line. Going right around the outside is Cameron Neethling. Cameron Neethling's up into second, and he's going to try and go around the outside straight away. First and second, full course yellow. Full course yellow. Slow it down, guys. Ja, geel vlag wat uitkom. Ek vermoed dat hulle was nie gelukkig met daai wegspring. Ek dink daar's dalk 1 of 2 drywers wat bietjie uit die pak het geklim het en hulle gaan hierdie wedren dan van voor af begin. The calm before the storm. Cameron Neethling showed his hand, unfortunately, already. So there's not going to be an easy run for him next time on the start. He's already shown his hand. They know what he wants to do. It's quite simple. Go as hard and as fast as you can around the outside. Warning flag to the front row, to the second row, to the third row, to the fourth row, and to the last car out there. 222 of Johan Valentine brings up the back end of that pack of 9. Manne wat weer reg is in hulle posisies daarso.
groen vlag wat uitgebring gaan word van die wit vlag wat uit is. En sê, right man, ons gaan nog een keer om die baan gaan, dan gaan ons hierdie wedren aan die gang kry. Skalk Swart, De Wet Brits, Eugene Gelderblom, Cameron Neethling, Morne Herald, Rob Gortmaker, Donovan Huysam en JP Botha en dan Johan Valentijn aan die agterkant van die bak. Oh, hold your breath. But stand back from the fences. It's going to be a whole heap safer. Because this is going to be very, very fast. Tell Skalk Swart he's not going to win it. He's going to laugh at you. Tell the Vet Brits he's not going to win it. He's going to laugh at you. There's just no ways that they'll believe anything else. Tell Cameron Neethling you're not in with a chance. He's there to win it. And he's going to do it at high speed if he needs to. He knows what it's like to be at the front. He knows what it's like to chase Skalk Swart. Probably the old hand, if you want to refer to it as that, apart from Morne Herald, who's going to get the drive down to turn number 1. And once again, Neethling drives on that outside line. He thinks he's getting the drive. It doesn't work as well this time as what it did last time. He's got himself into 4th position down the back line. There you go. Skalk Swart, the Vet Brits. That's the first two as they work their way through. Skalk Swart wat gaan lei is aan die einde van die eerste ronde en dan is die Wet Brits aan die tweede plek. Morne Herald sit aan die derde plek met de Cameron Neethling in die vierde posisie. Eugene Gelderblom wat probeer nog voorbij om te komen. Cammy is aan die beweeg. Cameron Neethling duik naar die binnenkant toe daar van Herald. Herald gaat toemaak, maar is langs mekaar en Cameron Neethling met opskuif in die derde plek en nou wacht hy by bietjie wyd. Morne Herald komt terug. Hulle stay al sy hier in die kykbedraai in. Maar Morne Herald wat net vasthou aan die derde plek en hier kom Eugene Gelderblom. Skalk Swart still leads out, but he cannot get rid of the Vet Brits. Skalk is doing it all right. He's smooth. He's hard on the gas from the apex of the corner all the way out. He runs it right up towards the wall to make sure that he carries as much speed as possible. The Vet Brits doing exactly the same thing. The two of them have got away from Morne Herald. Cameron Neethling still finds himself in that 4th. That's behind the man that's doing so well this season, Eugene Gelderblom. He's also doing, up against the wall, a 1, 2, 3. That was close. He got away with that one. That could have turned to tears at that high speed. Probleme vir Rob Gortmaker na daai kontak, daar iets gebreek op daai kar. As hy eweskielik pas verloor daar. Maar hierdie wedren gaan aan. Dit is Skalk Swart met de Vet Brits in tweede plek. Morne Herald, dan Cameron Neethling en Eugene Gelderblom, dan JP Botha en Valentijn. Donovan Huysam wat trek van die baan af. Rob Gortmaker ook van die baan af. As die rond is aftel hierso. Dis bliks vir die wedren. Morne Herald verloor hem. Das kontak. Das kontak tussen Herald en Cameron Neethling. Well, I'll tell you what, Cameron Neethling just touched the back end there of Morne Herald. But he's got to keep on going because the man sitting there behind him is Gelderblom. Just another 3 more laps to go as they work their way past us. Massive pace by the two. Oh, massive pace by everybody. But that battle for 3rd and 4th, Cameron Neethling once again up on the inside of Morne Herald. Morne Herald is later on the brakes, trying to close that line off. Cameron Neethling gets held into that 3rd position. De Vet Brits van die voortou. De Vet Brits van die eerste posisie. Skalk Swart het alles probeer om terug te hou, maar net nie genoeg gehad nie. Dis de Vet Brits op in die eerste plek. Swart wat terugsak tweede toe. Morne Herald maak kontak met Cameron Neethling en hy tol homself uit. Morne Herald probeer 'n posisie terugmaak daar op Cameron Neethling. Maak kontak en verloor homself en staan gestrand daar in die pro skills draai. Geel vla, okay man, okay. Well, the Vet Brits having just gone to the front. That's the last thing he wanted. He did all the work to get to the front of the pack. That ahead of Skalk Swart. And now they're going to bring them all back together again. There's just 3 laps to go. Cameron Neethling in one hell of a battle. They made contact more than once. In fact, made contact with the back end of Morne Herald. So it was Morne Herald that spun himself out. He'll recover the back end of the pack. Just 3 more laps. The Vet Brits, Skalk Swart, Cameron Neethling, Eugene Gelderblom, Botha. No, Botha is going to be one further back.
Morne Herald believes he's supposed to go in front of Gelderblom. He believes there was contact between them and that he should be reinstated. Discussion going down by the COC. Just to clarify, where should he come back in? Should it be in front of Gelderblom? Behind Neertling? Gonna have a quick look at the footage. I'm sure Corne probably picked that one up. Promax Light and Sound bringing you, as always, top-class footage of all the racing and all the different events that they go to. The Vet Brits, Skalkswart, Cameron Neertling, first, second and a third. Morne Herald in fourth, Gelderblom in fifth. All right, so it looks like the positions that they are in now is the positions they're going to stay. It would appear as if Morne Herald made contact with Neertling. No, the 72 is going to get the warning. Let's try the other side of the board, the 6, Morne Herald. So it's determined that he caused the problem. Three more laps of high-speed action, the finals for the midgets. Oh, this is just so fast. What a brilliant job they've done on the surface. There's a couple of little ruts that have started to form on the exit of the corner, but nothing that's affecting the pace of these cars at all. The green flag a long, long way down towards the corner. Why does she stand there? So you can bring them closer to the corner before you let them put their foot down. That means that when they're all together, there's more space between them when they go down into the first corner, and there's less chances of an accident. That's why you don't start them on the start line. The full course yellow comes out again. Full course yellow. The boys are keen. The boys are over keen. Gary, anybody around the circuit that's ever seen any kind of Top Gun movie or the old TV series Jag, and you've seen those Air Force pilots being these hot shots and big heads, and these guys are literally the mavericks of Ovaltrack racing out there. They are flying high-powered fighter jet Mark III type style equipment inside a hangar, and they all want to be on the top step of that podium. The problem is they all believe they can be on the top step of the podium. There's no wannabes amongst this. This is the men and the midgets. They'll bring them around, slow them all down. So indication to Morne Herald to go to the back of the pack. He was determined to be the cause of the yellow. So he needs to go right to the back of the pack, not second from the back of the pack. Yeah, but that's a B-class car behind him, so two different classes. So that's fine like that. The white flag then gets held out. They'll just grab a breath as they come past. The Vet Brits, Skalkswart, Cameron Neertling. Is that the way that they're going to end? Can anybody compete against those three? Yes. To get past them? Very unlikely. Three of the best in South Africa. Resident right here at Weskus Oval. I think it would be good to step back from the fences once again. Ja. Kom ons kyk wat gebeur hierdie keer. Groen vlag wat binnekort gereed gaan wees vir hulle. Nicola Pedersen wat weer eens die groen vlag omhoog hou. Reg aan die einde van die pylvak in die kuipedraai in staan sy. Sy wag vir hulle. Die vlag wat
Nou val hy weg, is hulle dadelijk af vir die lijn af. De Wetbrits is Skalk Swart, daar sal Cameron Neertling met sy voet neersit. Hy gaan weer probeer duik in die binnenkant af vir Swart, maar Swart is wakker hierdie keer. Hy is daar reg voor Cameron Neertling, hier kom Harold reeds daar verby. Eugene Gelderblom en JP Boot is gekom, maar de Wetbrits, hy is in die gemakkelijk eerste positie, dan Swart, Neertling, Harold, Gelderblom, Boot en dan Valentijn aan die achterkant. Well, this time it's the Wetbrits that starts to break away from Skalk Swart. That's Cameron Neertling all over the back end there on Skalk Swart when they come through with just 2 more to go. Can he close up on the back end of Skalk? Skalk looks to be quick enough to hold on to that second position. 1 or 2 cars coming past, that's misfiring, they're running so deep into the red limiters. Now, the white flag comes out, 1 last lap for the high-flying de Wetbrits. Laaste ronde hier in die majors, is de Wetbrits wat ek Else gaan bedreid, JP Boot trek van die baan af, probleme daar in die 75 kar, maar het is al die manne hier op die baan op die laaste ronde nou, as JP Boot sy kar gaan parkeer daar, maar die geruite vlag val vir de Wetbrits in die eerste plek, en die tweede plek, Skalk Swart pekt dit vir Cameron Neertling, dan Morne Harold, Eugene Gelderblom wat klaarmaak daar en dan die laaste oorblijvende B-klas kar oor die lyn. Dit is die 222 van Johan Valentijn en ongelukkig 'n DNF daar vir die 75 van JP Boot. Naalbyt aksie hier in die midget klas geborg deur Brits Konstruksie. Gee maar lekker aan 'n klap, julle wenner in die finaal, die 93 kar van de Wetbrits. That was brilliant stuff. Well done, de Wetbrits. Well done, buddy. That was very, very competitive out there. Really, really good. Gelderblom had once again an exceptional meeting. A very, very hard drive for every single one of these guys. Well done, Cameron Neertling. Skalk Swart, he'll be chuffed with that one. He loves to have lots of competition out there. Nothing that makes him happier than a good, strong pack that he can really drive his heart out and say, now that was good stuff. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. Wel, dames en heren, is klein ding wat gaan gebeur. Hulle gaan net gou oorskakel. Dit lyk my ons gaan so vir 'n oomblik gou krag verloor. So gee net gou die manne 'n kans hier. Alles gaan bietjie donker gaan en so aan en dan gaan ons weer so oor 'n minuut of 2 terug wees by julle.
right, here we go with the ladies, and it's going to be Trishka, though, who's going to be on the front row of the grid with Leonie Liebenberg. That is going to be Battle Royal. The Okichaitsman Racing against the Value Cars of Vredenburg. The 19 and the 29 alongside one another. That is Ilana Pretorius and Amy Bezuidenhout. They find themselves on the second row of the grid. Ja, 6 van die dames oor daar so in die finaal met Liebenberg en Lou daar op die voorste ry. Dan Pretorius en Bezuidenhout. Desiree Leiters wat ook uit is daar op die baan. En nummer 17 bly om te sien hulle kon daai kar reg kry. En dan die nummer 16 van Chantal Terblanche uit daar op die baan. Kom ons kyk wat gebeur. As die doel vir SA vlag hulle nou gereed staan hier aan die einde van die hoofpylvak. Deur die kuipe draai kom hulle. Liebenberg en Lou, almal van hulle in daar so. Almal wat hoog in die rems klim daar so die vlag wat binnekort gaan val as die hoofpylvak afkom. Die vlag val nou en weg is Leonie Liebenberg. Lou wat daar langs mekaar is. Maar dit is Liebenberg wat die eerste lyn gaan van daar in die binnedraai. As sy deurgrip daar so in en die vrouskills draai in. Dis Liebenberg van Trishka Lou. Hier kom Amy Bezuidenhout. Oh, feit en harde kontak met die muur. Is Desiree Leiters en dit gaan die geel vlag uitbring. Oh, Desiree Leiters hard into the wall. It just dragged it in and held it. So it's going to be a red flag. It's going to come out. Medics will want to just check that Desiree Leiters Haman is 100% correct. Knowing Desiree, she'll be smiling. If she's not smiling, it's the first time anybody's seen her without a smile, then you know she's Aina. Would be nothing nicer than to see her get out of the car by herself once everybody's gone past. Yep, she gets out the car. She looks like she's fine. Desiree Leiters, someone give them a nice round of applause. Lovely lady, always smiling and trying to make it fun for everybody else to be by the circuit. Disappointment, but even with that disappointment, she still embraces it and says, well, it's one of those things. Right, so that's a first corner incident. Trishka, though, will come up alongside Leonie Liebenberg. The 29 of Amy Bezuidenhout, third highest point scorers. The 19 goes up on the inside in the hands of Ilana Pretorius. So Desiree Leiters Haman, that started on the third row of the grid on the inside. She's now out of it. Chantal Terblanche moves across to the inside of row number 3. Leonie Liebenberg, good to go on the front row of the grid. It's going to be tight between her and Trishka, though. Trishka's got a big smile on her face. She says, I'm ready for this one. Bring it on. Let's make happiness. Don't count out that second row of the grid, FC. One of them is going to get a third place. They know if the front two tangle, they're in for a penny, in for a pound. So they're both going to be pushing hard. They've got nothing to lose. They're going to go all guns blazing. Ja, die dames wat heel wat verbeter in hulle passie oor die jare by Weskus Ovalbaan. En ek moet sê Gary, dit is een ding wat vandat ons die pink klasse begin het, aanvanklik begin het by die ou kleinplaasie reis by onder Sakkie Joubert en daarvan af van die vrouens wat later aan opgeskuif het na die groter algehele klasse toe. Is lekker om te sien dat die gees is daar, die lus is daar en soos ek altyd sê, jy weet, hierdie vrouens ry altyd 10 keer harder as van meeste van die mans. There's been a lot of people that said, why do you want to have stock rods? Why do you want to have pink rods? Why do you want to have developments? But a lot of these classes have come through very, very strong at all the different clubs. And I, for one, enjoy watching the ladies race together. As long as there's enough of them, it's hard, it's fast, it's very, very even. There's nobody that just runs away. Speaking about run away, where's Sandra Becker? That's a good question. Wow. Wow. That just opens up the door for everybody else, because Sandra Becker would be on the front row of the grid, an odds-on favorite, as Leonie Liebenberg on the front row of the grid's got to be an odds-on favorite. But Trishka, though, has had her best race meeting so far for 2023. She'll be on a high, she'll be confident. The car's definitely handling the way that she wants it.
The VRT Ovaltrack Weskus going to need value cars 25 on the front row on the outside. She's on a high, and that could be very dangerous for Leonie Liebenberg because Trishka Low on a high can be blindingly quick. If you make one mistake and Trishka gets to the front, you're not going to head her off. Ja, nee, enigiets kan gebeur nog in hierdie wedren. Tussen die dames. 5 van hulle oor daar op die baan met Desiree se kar wat op die binnebaan is nou. Kom ons kyk wat gebeur. Tweede keer Gary, ek het een keer van die lyn afdraai vat. Dit het geval. So kom ons kyk of jy hierdie dames van die lyn af kan kry. I'm going to predict that it's going to be a whole shot by Leonie. It's going to be second coming out of the first corner by Trishka Low. That is if Leonie times it perfectly. She timed the first one very, very well. She times the second one very, very well. Trishka Low doesn't dive in behind it. Trishka Low's going to go for the front. Trishka Low's not going to back out of this one. I told you, if she's confident, and she is confident, but unfortunately she does not have the straight line speed of Leonie Liebenberg, but she carries good speed through the corner. Ja, lekker spoed hier en as sy kom fight uit, draai daai spoed uit. Sy's vasgeplak daar teen die agterbumper van Leonie Liebenberg. Sy's daar reg by haar. Daai twee dames op 'n helse pas daar as hulle wegbreek van die twee dames agter hulle. Dis Amy Besuijen wat sit in die derde plek voor Ilana Pretorius en Chantel Terblanche in die 5de posisie. Maar Gary, ek voorspel nog groot omwinning hier tussen hierdie twee dames aan die voorkant. Dis Liebenberg en Lou. Yeah, Liebenberg and Low, that's the way they're coming through now. Trishka Low taking that slightly tighter line. Leonie Liebenberg running that slightly wider line going out into the straight. But the track has got lots of grip out there. And if you've got the guts to go that wide, you can carry the pace. Ja, jy gaan definitief by Pasdeur gepraat van Pasdeur. Hier kom Ilana Pretorius. Sy is daar nie vir die van Amy Besuijen nou. Dit is sy aan sy. En die hoofpelvakke. Besuijen wat net met tyd toemaak. Maar Pretorius gee nie op nie. Sy steek weer haar neus daarin. Maar nou val sy 'n bietjie terug daar as Besuijen te beter draai deur die pro skills draai kry. En sy klou vas aan daai derde posisie. That lead position still up for grabs. 5 laps to go. Can Trishka Low go one-on-one and get past Leonie Liebenberg? Leonie skimming it nice and smooth. The back marker moves off onto the infield. Down the back main they go. Battle for first between first and second. Battle for third between third and fourth. Ja, 4 dames het oor is op die baan met Chantel Terblanche wat van die baan af vertrek het. Van Leonie en Liebenberg het dit nie maklik in die voorkant en Trishka Low laat haar nie wegkom nie. Sy klou vas daarso, maar hierdie geveg vir die derde, vierde ook lank nog nie verby nie. Besuijen net hardloop fight. Pretorius is daar. Pretorius sit aan die binnekant. Sy sit haar voet neer. Sy trek haar die agterste pylvak en sy gryp daai derde posisie. I didn't think that one was going to be over, but Leonie Liebenberg's looking good ahead of Trishka Low. Leonie Liebenberg early on the brakes picks the perfect line to enter the corner, making sure she's got the perfect line coming out and she's got enough poyers underneath the bonnet to keep her there. Trishka Low, is she going to have to bow down and just take a second in this one? Well, she has not given up yet. Ja, solank as wat daai 4 wiele in die regte rigting kan draai en daar nog krag is, gaan Trishka Low nie opgee nie. Sy kom nader daar aan Liebenberg, maar Liebenberg wat net genoeg krag het om 'n bietjie weg te kom daar vanaf die uitgang van die draai. Sy sit daar nog in die eerste posisie. Kort op haar hakke is dit Low, dan Pretorius en Besuijen. Maar die wit vlag wat nou uitkom, Gary, hierdie voorste twee dames gaan hulle laaste ronde nou begin as die hoofpylvak afkom. Yep, no mistakes by Leonie Liebenberg, and I don't think Trishka Low is going to be able to head her off from here on out unless she does a last gasp dive going down into the pit corner. But I think she's a little bit too far back for that. Nice and smooth and even. Leonie Liebenberg from the start flag right to the end. She will win the finals just ahead of a hard driving Trishka Low. Trishka Low in die tweede posisie daar. Ilana Pretorius bring het huis toe in die derde plek met Amy Besuijen wat kom klaarmaak in die vierde posisie. Wit warm wedrenne hierso in die Vonket Pinkraads gewees. Knap gedaan, Leonie Liebenberg, Trishka Low en Ilana Pretorius. I'm following your lead, I'm following
Laaste wedren van die aand, die Cape Concrete Floors Heavy Metals en Frikkie Maree en Weskus van Dijk vat hulle van die lyn af. Wow, this is going to be something else. Oh, Elton Steyn coming off the back end of the pack, so it's going to be a long, hard race for the likes of Elton Steyn coming off the back end of the pack. Given the form we've seen so far, Frikkie Maree in the Italian Tractors 700 in pole position should take it from flag to flag. Ja, maar jy kan nie vir Weskus van Dijk weggooi nie. Pieter Hieman wat nog daai nuwe kar van hom onder die knie probeer kry en hou vir Elton Steyn dop. As dit nie vir daai eerste eiden was wat hy 'n DNF gekry het nie, sou hy hoër opgewees in daai pak en ons het al baie keer gesien hoe kom Elton van agteraf deur tot voor. Well, look, he's the 7th highest point scorer, so he's got no chance, literally, realistically, of getting a trophy. So it's going to be all or nothing for him, and he can just as well go for it and try and win the race overall. Weskus van Dijk, brilliant around on that outside line. Weskus van Dijk goes to the front. Elton Steyn already up to that 3rd position. Soos ek gesê het, Elton Steyn wat definitief hou daarvan om van agteraf hierdie pak te kom. Oh, panele wat gaan daar so die voorbank wat in stukke geskeur word daar vir Elton Steyn. Maar hy sit daar in daai 3de posisie agter Pieter Hieman. Dis Weskus van Dijk maar die geel vlak kom uit. Daai parte wat lê op die baan, gaan dit dalk 'n bietjie van te veel van 'n gevaar wees vir bande, so die geel vlak wat uitkom. I think there's just too many big pieces of fiberglass laying on the circuit. Clerk of the course determines it's dangerous if those pieces get picked up and maybe thrown into the spectators. Apart from the fact that those shards can cut tires as well, it's also dangerous for the driver. The car in front of you picks it up and it comes through your front windscreen. So all in all, in terms of safety, let's rather slow it all down. Let's go for a full restart. Get them all back together again. Weskus van Dijk, after doing it all right, has got to redo it. So the red flag comes out. So Pieter Hieman finds himself back onto that second of the grid on the inside, minus the front spoiler. Elton Steyn, Siebert Neertling, the man on the bubble, 4th highest points going into the final. But he's seen how quick Weskus van Dijk can be. And, Frikkie Maree, on a restart, should go back to the front row of the grid, unless he's got problems with the car. No, he says, fine, thank you very much, I'll take it. So he goes back to the front. That is a blessing in disguise for Frikkie Maree, because after he lost the lead to Weskus van Dijk coming out of pit corner, he ran it very wide. That opened the door for almost 2-3 cars to get up on his inside. So this is now almost a redo, a do-over if you want to, and a blessing in disguise there for Frikkie Maree. So Pieter Hieman moves up towards the back of Frikkie Maree on the outside. Weskus van Dijk, Siebert Neertling on the outside of Pieter Hieman. It looks like Alex Mitchell's going to have to, he'll stay there. Then it'll be Jackie Swart, Elton Steyn, and Duplessis will come off the back end of the pack. Well, no front bumper left on the Elton Steyn car, so not a train smash for the ASJ Motors car. He'll just use the standard front bumper as it is. One man that's been very unlucky so far this evening is Duplessis FC. While you were in America, I've seen him have some amazing events, and he's just been getting quicker and quicker and more consistent. This is probably a major disappointment because he started becoming accustomed to being front half of the pack. Ja, nie sy aand vanaand hier by Weskus Ovaltrack nie, maar wat kan jy maak in hierdie erg kompeterende pak? Almal van hulle weer eens ook wat 'n kans kan staan om vooruit te kom. Kom ons kyk wat gebeur hierdie keer. Die groen vlag wat weer staan en wag vir hulle in die uitgang onderkant van die pylvak. As hulle hier afkom in die hoofpylvak af en die vlag wat val. En dit is weer Frikkie Maree en Weskus van Dijk. Van die Duplessis wat aan die buitekant gesit van Jackie Swart. Reeds 2 posisies, dalk 3 opmaak, maar hierdie keer is dit Frikkie Maree wat vasklou aan die eerste plek. You won't catch Frikkie, you'll catch him once, but you won't catch him a second time. Pieter Hieman sticks it up on the inside of Siebert Neertling. Siebert's got a bit of understeer, but he holds on to the outside. Pieter Hieman not been able to get past. Siebert Neertling turns that 5 Series BM in kind of tight. Siebert Neertling holds on to that 3rd position.
but he's got Peter Himan on the inside. He's going to have Alton Steyn on the outside of him in the not too distant future. But this is a very high speed race. Ja, hoë spoed wedren hier so in die hande van Frikkie Maree in die eerste plek. Driekus van Dijk in die tweede plek. Super goed met Pieter Himan. Oh, dat is kontak tussen Himan en Alton Steyn. Steyn glip deur. Pieter Himan gaan nie net los nie. Dat is kontak tussen hulle. Los mekaar nie uit nie. Kontak, harde kontak nou tussen die twee van hulle. Maar Alton Steyn skuif op vierde toe. Peter Himan was not going to back out of that one. Neither was Alton Steyn. They're lying in fourth and fifth position. Siebert Newton having the race of his life. He's still in that third position. Siebert Newton still ahead of some very big names. Alton Steyn, Du Plessis, Himan, Jackie Swart, all of them are behind him. He's having a lovely race so far. 7 to go. 7 rondes om te gaan in die wedren en Frikkie Maree begin wegtrek al van Driekus van Dijk af. Dan is het Neertlik wat hulle vasthoud aan derde plek. Gevolg daar deur Alton Steyn, Pieter Himan. Himan wat baie druk ontvang daar van die Du Plessis af. Soos Gary gesê het vroeër, Du Plessis wat redelik op dieselfde pas is as meeste van hierdie manne nou na 'n seisoen hier by Weskus Ovaltrack. En dinge gaan nog moeilik raak hier vir almal van hulle. Maar hou hierdie geveg op vir derde tussen Siebert Newton en Alton Steyn en Pieter Himan wat hulle nog nie alleen laat nie. 6 to go up the back main. It's all about Frikkie Maree in the 700 Italian tractor car. Ahead of Driekus van Dijk. It's having one of his best races for a long time. The surface definitely seems to appeal to Driekus van Dijk. He's got away from the rest of the pack. But Newton still holding out on Alton Steyn. Oh, Alton goes to the inside line. They make pretty heavy contact as they go into the corner. Nothing much between them. And Siebert's got lots of power under the bonnet. He's actually slightly out-dragged Alton Steyn. 4 laps to go. They're still side by side. Siebert's not backing out. Ja, Siebert Newton wat ook nie opgee. Hy kan nog van Alton Steyn nou sien as ons in die kuip draai ingaan Dijk, maar Steyn skuif nou op daar. En nou los Siebert Newton die deur oop daar vir Pieter Himan om sy neus in te kry. Maar iewers is 'n band besig om teen bakwerk te skeer. Jy kan dit duidelik ry en ek dink dis Alton Steyn. It's Alton Steyn's right-hand front wheel. Look at that wheel. It's got massive amounts of cam on it. Alton Steyn's right-hand front wheel. Luckily, it's holding together and hasn't affected the wheel alignment too much. So Alton Steyn in that third position somehow holds off Siebert Newton, Peter Himan, Du Plessis and Jackie Swart. Ja, en dis Frikkie Maree wat hulle lei. Driekus van Dijk daar in die tweede posisie. Nou in die derde geveg daarso met daai voorbeeld wat so sterk van praat en Steyn. Hy klou nog vas in die derde plek. Siebert Newton nog geen die moeilikheid het nie, want Pieter Himan is daarbij want saam met die afstand van die Du Plessis en dan Jackie Swart. Maar die witvlag wat nou uitkom, die laaste ronde wat gaan begin hier vir die groot naam hier in Weskus Ovaltrack. Frikkie Maree begin sy laaste ronde en so ook Driekus van Dijk. Somehow that wheel is still staying on board. That shock absorber cannot be working properly on Alton Steyn's car. Somehow he's managing to control that car. Alton Steyn down the back main for the last time. Brilliant drive. Frikkie Maree, class act. Driekus van Dijk, one of his best for a long time. Ailing right there front wheel. But Alton Steyn, what it breaks. As he comes across the line, it eventually breaks off completely. If it was one more corner, Alton Steyn would not have made it. It was held on right until the last, and he managed to get that third position. Well, folks, on that note, that wraps it up. What a wonderful day's racing here at Weskus Ovaltrack. The last event here in the West Coast for 2023. And what a brilliant day it was. From my side, FC Nivote, it was wonderful coming to visit you guys here in the West Coast once again. A big thanks to everybody that made such a success of today. All the marshals, all the lap scorers, all the vendors, the security, the pitmax, the drivers, everybody that was a part of the show here. Jean Verwey, Brennan Green and his whole team always working hard to put up a great show here at Weskus Oval, and what a joy it was to be back here. We'll see you back here on the 27th of January for the first race of 2024. Remember, we'll see you at the clubhouse in about an hour's time from now to do the prize giving. From my side, FC Nivote, drive home safely. Good night.
Folks, from my side, Gary Fleming, it's been an honor and pleasure to be here with you. Drive home safely and good night to you, one and all. What a great meeting here at Weskus. I hope you guys all enjoyed it as much as we did. Please feel free to come and join us at the prize giving and meet and greet your favorite drivers that you supported during the course of the evening. Make it great for them as well, just as they make it great for you.